අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක්. වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ ටිය ඒ කොටසේ තීරණාත්මක සුපිරි අවසන් මහා තරඟයට සියල්ල සූදානම් කොළඹ පොලිස් පාක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයත් මේ තීරණාත්මක සුපිරි අවසන් මහා තරඟය සඳහා අද කොළඹ පොලිස් පාක් ක්‍රීඩාංගණයට ඇවිල්ලා ඉනවා. ඉතින් මේ තරඟය ගැන කතා කරන්න අදත් මාත් සමග එකතු වෙනවා හරිත පෙරේරා සහ ගාමිණී පෙරේරා. අයිබෝවන් හරිත, අයිබෝවන් ගාමිණී. අයිබෝවන් සචින්, අයිබෝවන් ගාමිණී. අයිබෝන් ගාමිණී, දැන් අපි මේ තරඟය ගැන අවධානය යොමු කරොත් තරඟයට කලින් මේ තරඟයේ තනතිරු ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරොත් කොයි වගේ තනතිරුවක් ලැබෙයි කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවද? විශේෂයෙන් ඊයේ දිනේදීත් මේ තනතිරුවේ තරඟයක් පැවැත්වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ පොලිස් ක්‍රීඩාංගණය සචින් ඉතිහාසයේ ඉඳන් සාමාන්‍යයෙන් මතයක් තියෙන ඉතාම හොඳ ක්‍රිකට් තනතිරුවක් තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හැටියට අපි ඊයේ තරඟයේදී ඒක හොඳට දැක්කා. පන්දු යවන්නන්ට සහ පිටිකරුවන්ට සමසේ වාසියක් ගෙන දෙන තරගයක්. ඒ තනතිරුවම තමයි අදත් පාවිච්චි කරන්නේ. යම්කිසි වර්ෂාවක් ලැබුණොත් මං හිතන්නේ අවුට්ෆීල්ඩ් එක ඉතාම හොඳ තත්වයක පවතින. ඉතින් මම හිතන්නේ කාලගුණයෙන් බාධාවක් වුණ නැත්නම් පොලිස් ක්‍රීඩාංගණයේ තරගයේ පැවැත්වීමට කිසිම බාධාවක් වෙන එකක් නැහැ. හොඳයි. හරිත, දැන් උදෑසන 9:45ට විනිසුරුන් තරගයේ පිටිය පරීක්ෂා කිරීමට නියමිතව ඉන්නවා. ඉතින් ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටාෆ් එක මේ තනතිරුව ඒ වගේම තන තිල්ල සකස් කරන්න ගොඩක් වෙහෙස මහන්සි වෙනවා. අපි දැක්කා ඊයේ දිනේදීත් වර්ෂාව එල්ල වුණා. අද දිනේ උදෑසන පටන් විශාල වර්ෂාපතනයක් පතිත වුණා. නමුත් දැන් හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා ක්‍රීඩාංගණය. ඔව් සචින්, අපත් සමග එකතු වෙන හැම දිනකටත් එක්කම සුබ දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. සුබ උදෑසනක් ඊට වඩා. මෙහි සැරෙන් අරුණ වසර 10ක් තනතිලි සකසන්නකු හැටියට කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ඔහුට බොහෝ පළපුරුදු තිබෙනවා ඔහුගේ කණ්ඩායමත් සමග මේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ තනතිරුව මේ තරඟ දෙකට සූදානම් කිරීමේදී ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය හරියට හඳුනාගෙන ඒ කටයුත්ත සිදු කළා. මේ ක්‍රීඩාංගණයේ යටිතල පහසුකම් ඉතාමත් හොඳයි. තා ඉක්මනින් වතුර බැහැලා යන පද්ධතියක් ඔවුන් සකසා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ තරඟ පැවැත්වීම වැදගත්. අද විනිසුරුවන් දෙදෙනා ප්‍රගීත් රඹුක්වැල්ල ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අත්දැකීම් ඇති විනිසුරුවෙක්, ඒ වගේම දර්ශන පෙරේරා ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. ඒ නිසා තරඟ කොමසාරි ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ නිශාන්ත කුමාරට දැන් වගකීමක් තිබෙනවා අඩුම තරමේ පන්දුවර 40ක තරඟයක් පවත්වා ගැනීමට. මොකද කණ්ඩායම් දෙකේ සිටින ක්‍රීඩකයන් දිහා හැරිලා බැලුවාම ඔවුන්ට උපරිමයෙන් ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාව සැලසුනොත් උපරිම දස්කම් දැක ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි. හොඳයි හරිත. දැන් ගාමිණී, හරිත කිව්වා මේ ක්‍රීඩකීන්ට හොඳ තරගයක් අද දිනේදී ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා. විශේෂයෙන් මේ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වගේම මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ අපි කියනවා හිස්ටරි එක අරගෙන බැලුවම ගොඩක් ක්‍රිකටර්ස්ලා මෑත කාලයේ ගොඩක් ක්‍රීඩකීන් ජාතික කණ්ඩායමට බිහි කරා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඒ ඉතිහාසය කොයි වගේද? ඔවුන්ගේ මොකක්ද මේ දිගින් දිගටම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් ඉදිරියට අවසන් මහා තරඟවලට එන රහස? මං හිතන්නේ දකුණු පළාතේ සචින් ගත්තොත් එහෙම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන ඉස්කෝල දිහා බැලුවම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සිස්ටම් එකට දැන් සෑහෙන කාලයක ඉඳන් ක්‍රීඩකයෝ බිහි කරපු පාසලක්. අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් ඕන වෙලාවක අස්වැන්න දෙන පාසලක්. අපි බැලුවොත් එහෙම දැන් මේ මෑත කාලේදී අන්තිම අවුරුදු 4-5 බැලුවොත් එහෙම ඔය කමින්දු මෙන්ඩිස්, වනින්දු හසරංග, ඒ වගේ මට නම් තව 5-6ක් කියන්න පුළුවන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන්. ධනංජය ලක්ෂාන්, ධනංජය ඩිසිල්වා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට මම කිව්වා හොඳ අස්වැන්නක් ලබා දෙන පාසලක්. අවුරුදු 100ක් පරණ පාසලක්. ඒ වගේම තමයි සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අවුරුදු 100 ගාණක් පරණ පාසලක්. අපි බැලුවොත් එහෙම අන්තිම අවුරුදු 10 ක්‍රීඩකයන් පමණක් නෙමෙයි නායකයෝන් බිහි කරපු පාසලක්. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්, දිමුත් කරනාත් අපේ කරන්ට් කැප්ටන්. ඉතින් මේ පාසල් දෙකම ඉතා විශාල මෙහෙවරක් කරන පාසල් දෙකක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සිස්ටම් එකට. ඉතින් මම හිතන්නේ අද තරගයේ කණ්ඩායමේ නම් ටික බැලුවම මම හිතන්නේ අපිට ලේසියෙන්ම කියන්න පුළුවන් මෙම කණ්ඩායම දෙකේ තියෙන පොටෙන්ෂල් එක බැලුවම තව ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් ඉදිරියේදී ලංකාව නියෝජනය කිරීමට නියමිතයි කියලා. හොඳයි. දැන් ගාමිණී පවසා සිටියා ඉදිරියේදී මේ ඉන්න ක්‍රීඩකීන් ගොඩක් ජාත්‍යන්තර තලයේ දස්කම් දක්වයි කියලා. හරිත, මේ ක්‍රීඩකීන්ට
නිසි මග නිසි දස්කම් දක්වන්න හොඳ මගක් පෙන්වන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් වගේම මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයත් අරගෙන බැලුවා මෑත කාලේ ගොඩක් හොඳ ක්‍රිකටර්ස්ලා ප්‍රොඩියුස් කරපු ඉස්කෝලේ ඒ වගේම හොඳ දස්කම් අතර ඉන්න පාසල්. කවුද ඔවුන්ගේ පුහුණුකරුවන් කවුද ඔවුන් පසුපස ඉන්නේ? එතෙන්ට යන්න ඉස්සෙල්ලා සචින් අපි බලන්න ඕන තවත් අංශ දෙකක් පිළිබඳව මගේ මතකයට එනවා. දැන් මේ තරඟයට යොවුන් ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙකු කණ්ඩායම් දෙකට ක්‍රීඩා කරනවා. 3 දෙනෙක් සාන්ත ජෝසප් වෙනුවෙන් එක්කෙනෙක් රිච්මන්ඩ් වෙනුවෙන්. රිච්මන්ඩ් විදුහලේ ක්‍රීඩා පිටියක් නැහැ. තනතිරු නැහැ. මේ පුහුණු තනතිරුත් නැහැ. ඉතින් අවුරුදු 100ක් මහත් ක්‍රිකට් තරඟයකට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. අර ගාමිණී කිව්වා වගේ අස්වැන්න ඉතා හොඳයි. දැන් ඔය තත්ත්වයට එන්න මත්තෙන් ඔය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයක් වෙන්න මත්තෙන් ගාලු පුරවරේ හැම ක්‍රීඩාවකටම උපයෝගී කරගත් ඒ ක්‍රීඩාංගණය හරහා පැමිණි ක්‍රීඩකයන් ගැන සලකා බැලුවාම ඔවුන්ගේ මේ කැපවීම පිළිබඳ සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරුන් සහ පුහුණුකරුවන් පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. දැන් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විදුහලේ කල්පද සිල්වා සෑහෙන කාලයක් ධම්මික සුදර්ශන යටතේ දස්කම් දක්වලා දැන් ඔහු කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු බවට පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් සාන්ත ජෝසප් ගත්තොත් ඔවුන්ට යටිතල පහසුකම් ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමින් තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ ආදී ශිෂ්‍යයන් ජාතික කණ්ඩායම් නියෝජනය කරලා තිබෙනවා විවිධ මට්ටම් වලින්. ඒ හරහා ඔවුන්ට ඒ කොටස ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඩිලාන් රාමනායක සෑහෙන කාලයක් හොඳ කණ්ඩායම් රටට හඳුන්වලා දීලා දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් ඒ හරහා ජාතික මට්ටමකට පැමිණිලා දැන් මේ අත්දැකීම් බහුල පුහුණුකරුවන් දෙන්නෙක් තමයි මේ කණ්ඩායම් දෙක මේ අවසන් තරඟයට රැගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔව් හොඳයි. අත්දැකීම් බහුල පුහුණුකරුවන් සමග අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයන් රැසක් අද දිනේ තරඟ වදිනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ කණ්ඩායම් දෙක සඳහා ඔවුන්ගේ ආදි ශිෂ්‍යයන් ඒ වගේම ඔවුන්ගේ පාසල් වලින් ඔවුන්ගේ ගුරුවරුන් විශාල සහයෝග ලබා දෙනවා ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉදිරියට අරගෙන යන්න. ඒ වගේම ගාමිණී දැන් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අරගෙන බැලුවම මේ තරඟාවලියේ ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් අපරාජිතව තමයි මේ අවසන් මහා තරඟයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. කොයි වගේද සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ පැමිණි ගමන් මග මොනවාද ඔබ ඒ ගමන් මගේ දකින විශේෂතා? මම හිතන්නේ අර ඊයේ අපි කතා කරුවා ගොඩක් ශාන්ත පීතර කණ්ඩායම අන්බීටන් මේ අපරාජිත වෙනවා කියලා ෆයිනල් එකට ඒක කොච්චර ඉවහල් වුණාද? ඒ යම්කිසි පීඩනයක් ආවම ඒ තරඟයේදී ඒ වගේ කොන්ෆිඩන්ස් එකෙන් ගහන ටීම් එකකට තීරණ ගැනීමේදී ඒක කොච්චර ඉවහල් වුණාද කියනවා නම් ඒ අපරාජිතත්වය අපිට ඊයේ හොඳ උදාහරණයක්. ඉතින් ඇත්තටම ශාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම ටෆ් ගෲප් එක තමයි ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේ ගැහැව්වේ. St. Sebastian, Moratuwa, St. Thomas, Matra, St. Thomas College, Galkis, St. Anthony's, Candy, St. Benedict's කොටගෙන මේ ඔක්කොම පාසල් ටිය ඒකේ තියෙන ප්‍රධාන පාසල් හොඳ කණ්ඩායම් සිටින පාසල්. ඉතින් මේ සියලුම තරඟ ජයග්‍රහණය කරලා වෙස්ලි කොලෙජ් එක ක්වෝටර් ෆයිනල් එකෙත් ඩිමැසිනෙට් කොලෙජ් එක සෙමි ෆයිනල් එකෙත් ඉතා පාසුවෙන්ම ජයගත්ත පාසලක්. ඉතින් මම හිතන්නේ කවුරු හරි තරඟයේ ඉස්සෙල්ලා ඇහුවොත් එහෙම කවුද ඔයා හිතන්නේ නැත්තම් who are you leaning towards කියලා කිව්වොත් මට කියන්න පුළුවන් ඒ ෆෝම් එක අනුව සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ඉදිරියෙන් ඉන්නවා වැඩි දුර නෙමෙයි පොඩ්ඩක් යන්තම්. හොඳයි. ගාමිණී පෙරේරා පවසා සිටිය සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ගමන් හරිත දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගමන් මග තරම්ම සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ තරම්ම ලෙහෙසි පහසු වුණේ නැහැ. ඊටත් වඩා ටිකක් අමාරු විශේෂයෙන් අපි කියන නොකවුට් ස්ටේජ් එකේ පිළිමලුන් පිටු දැකීමේ තරඟ වටේදී මේ ගමන ගොඩක්ම අසීරු බවට පත් වුණා. මොකද ඔවුන්ට හම්බුනේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය හා සසදා බලනකොට ගොඩක් ඉහළින් ඉන්න කණ්ඩායම් ඔවුන් හා සමාන වගේ කණ්ඩායම් වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය හා සසදා බලනකොට ඒ වගේම සමාන කණ්ඩායම් හම්බුනේ. කොයි වගේද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගමන් මග මේ අවසන් මහා තරඟට එනකොට? ඔව් අපිට සපයලා දීලා තියෙන දත්ත අනුව ජය පරාජය දෙකම අත්විඳලා තියෙනවා රිච්මන්ඩ් විදුහල. ඔවුන් පරාජය වන්නේ නාලන්දා විදුහල හමුවේ. දැන් ඩී.එස්. සෙනනායක වෙස්ලි නාලන්ද සෙන් ඇන්තනිස් කටුගස්තොට මහානාම මේ ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමින් තරඟ වදින පාසල් කණ්ඩායම් හැටියට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එයින් ඔවුන් හමුවේ ජයග්‍රහණ 5ක් ලබාගෙන මේ අවසන් තරඟයට සුසුකම් ලබලා තියෙන්නේ. මේ රිච්මන්ඩ් විදුහලේ කැපී පෙනෙන වෙනස හැටියට අපි දකින්නේ ඔවුන් දෙවරක් ශූරතාවය දිනාගෙන එක් වතාවක් අවසන් තරඟයට පැමිණිලා ඔවුන්ට මේ අවසන් තරඟයට සහභාගී වීම පිළිබඳ යම් ප්‍රමාණයක වැටහීමක් සහ අත්දැකීමක් තිබෙනවා. ඔවුන් සමග තරඟ වදින සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමත් විශේෂයෙන් දෙදින තරඟවල ජයග්‍රහණ ලබාගෙන එක්දින තරඟ එක සම්පූර්ණ ජයග්‍රහණයකුත් වාර්තා කරලා කණ්ඩායම් දෙකම අවසන් තරඟයකට
කොයි විදියට හැඩ ගැහෙනවද? ඒ පීඩනය කොයි ආකාරයට කළමනාකරණය කරනවද කියන එක පිළිබඳ යම් ප්‍රමාණයක දැනීමක් ඇතිවයි තරඟයට සහභාගී වන්නේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අත්දැකීම් ඇති ක්‍රීඩකයන් කණ්ඩායමට ඇතුළත් වීම සරහා ඔවුන්ට අනෙක් ක්‍රීඩකයන්ට යම් ප්‍රමාණයක පිටිවහලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතනවා අඩුම තරමේ පන්දුවාර 40ක තරඟයක් පැවැත්වුනොත් වර්ෂාවෙන් ආලෝක තත්වයෙන් බාධාවක් නොවුනොත් මේ තරඟය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමින් ඔබ වෙත ගෙනීමට අපට හැකියාවක් ලැබෙනවා. සජීවී ආවරණය නිසා බොහෝ දෙනා මේ පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්නේවි. ඔව් හරිත. ඉතින් අරගෙන බැලුවම මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අන්තිම අපි කියනවා පිළිමලුම් පිට දැක්වීමේ වටේදී ඔවුන් පරාජයටපත් කළේ මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය, ඒ වගේම මහානාම විද්‍යාලය. මහානාම විද්‍යාලය අරගෙන බැලුවම ඔවුන් අපරාජිතව තමයි ඒ දක්වා ආවේ. ඉතින් ඒ අපරාජිකත්වය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය හමුවේ බිඳ වැටුණා. ඉතින් මේ ගැන අපි තවත් ඉදිරියේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පොඩි විරාමයකට ගිහිල්ලා. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් ටීවී වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස්, shopping, holiday groceries, තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රිඩීම්. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස්, shopping, holiday groceries, තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රිඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දේටම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාශ ඇට්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம். Sugadadas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Dialogue View app. Watch Dialogue television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය.
This is Dialogue Television View Mini. Wow! Live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialogue Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialogue Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම activate කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialogue. ඕනෑම ජාලයකට කෝල් සහ SMS එක anytime data ලබා දෙන ලංකාවේ සුපිරිම මොබයිල් ප්ලෑන් එක Dialogue Triple Blaster. වාසි දැන් තවත් වැඩි වෙලා. පෙරගෙවුම් සහ පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට විනාඩි 2000ක් SMS 2000ක් සමග anytime data GB 3ක්. මාසෙටම රුපියල් 577ක් පමණයි. අදම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වාසිදායකටම මොබයිල් ප්ලෑන් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1. ගල් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන වයස අවුරුදු 19 වෙන් 15 පළමු පෙළ TA කොටසේ තීරණාත්මක සුපිරි අවසන් මහතරගයේ සජීව විකාශය සමගයි නැවතත් ඔබ සම්බන්ධ වෙන්නේ කොළඹ පොලිස් පාක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. ඉතින් උදෑසන කාලයේ යම් වර්ෂාපතනයක් එල්ල වුණා. නමුත් දැන් ඉතාමත් හොඳ අවුරශ්මියක් ක්‍රීඩාංගණයට පතිත වෙනවා. ඒ වගේම දැඩි උණුසුමකුත් අපිට දැක අත්විඳින්න අවස්ථාව ලැබෙනවා මේ වන විට. ඉතින් හොඳ තරගයක් අපිට අද දිනේදී දැක බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ගාමිණී මේ කණ්ඩායම් දෙක අරගෙන බලමු. අපි මීට කලින් කතා කරා කණ්ඩායම් ක්‍රීඩකීන් මේ පසුගිය දත්තයන් ගොඩක් ගැන කතා කරා. මේ ටිය ඒ කොටසේ කවුද වැඩිම ලකුණු අතර ඉන්නේ? කොයි වගේ ක්‍රීඩකීන්ද? දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අරගෙන බලමු ක්‍රීඩකීන් කිහිප දෙනෙකුත් ඉන්නවා. මේ නම් ලයිස්තු අරගෙන බැලුවම කොයි වගේ දස්කම් අතරටයි කියලා හිතන ක්‍රීඩකීන් ඉන්නවද අද දවසේ? අනිවාර්යයෙන්ම සචින් මම හිතන්නේ දැන් ඊයේ තරගයේදීත් අපි බැලුවම වැඩිම ලකුණුලාභීන්ගේ ලයිස්තුව බැලුවම තර්ස්ටන් සහ ශාන්ත පීතර කණ්ඩායමේ මුල් පෙළේ පිටිකරුවන් කීප දෙනෙක් ඒ ලයිස්තුවේ හිටියා. අදත් ඒ සමානම වාතාවරණයක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ 294යි වැඩිම ලකුණුලාභියා මේ ලිස්ට් එකේ ඉන්න. එතකොට ෂෙවොන් ඩැනියල් සෙන්ට් ජෝසප්ස් ටීම් එකේ කැප්ටන්. එතකොට තාරින්දු නිර්මාල් අපි දන්නවා කොච්චර හැකියාවක් තියෙන පිටිකරුවෙක්ද කියලා. මේ ලිස්ට් එකේ අමතරව තව සෑහෙන පිටිකරුවන් කීප දෙනෙක්ගෙන් ගහණය වෙච්ච පිටිකරු ලයිස්තුවක් මේ ටීම් දෙකටම ආйти. අපි බැලුවොත් සදීශ ජයවර්ධන ශ්‍රී ලංකා 19 15 කණ්ඩායමේ පිටිකරුවෙක්. එතකොට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේත් මේ වගේම ඉන්නවා. එතකොට සවසාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කෙනෙක් තමයි කපුරු බණ්ඩාර සෑහෙන ලකුණු අතරේ සිටින ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මේ පිටිකරු ලයිස්තු දෙකම අපි කියනවා ෆෝම් එකේ ඉන්න පිටිකරුවන්ගෙන් ගහන ලයිස්තුවක්. ඉතින් අපි ඊයේ දැක්ක අවසාන මහතරගයේ පීඩනයක් එල්ල වුණාම මේගොල්ලෝ කොහොමද තමන්ව හසුරව ගන්න කියලා මැද මං හිතන්නේ අපේ ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට ගෙදරින් මේ තරගයේ නරඹන ඊටාම ඉහළ ගණේ තාක්ෂණික මානසික ස්කිල්ස් වලින් අනිගභවනීය ක්‍රීඩකයෝ කීප දෙනෙක් ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින්
මේ තරගයේ ඉතාම තියුණු බවක් ගන්නවා පිටිකරුව දිහා බැලුවම. ඔව් මේ කණ්ඩායම් දෙකේ ඉන්න ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 වෙනි 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයින් අරගෙන බැලුවම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉන්න මාල්ෂ තරුපති, අනෙක් පැත්තෙන් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ඉන්න සදිෂ් ජයවර්ධන, ෂෙවොන් ඩැනියල්, ඒ වගේම දුනිත් වෙල්ලාලගේ තමයි ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 වෙනි 15 කණ්ඩායමේ නායකයා විදිහටත් වැඩ කටයුතු කළේ. ඉතින් හරිත දුනිත් වෙල්ලාලගේ පන්දුවෙන්ද පිතිකරණයෙන්ද හැම අතින්ම දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකෙක්. කවුද ටිය ඒ කොටසේ වැඩිම කඩුලාභින් අතර ඉන්න ක්‍රීඩකෙක්? දීලා තියෙන දත්ත අනුව නම් ශරොන් අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් විදුහලේ කඩුළු 16යි. ඒ වගේම දුනිත් වෙල්ලාලගේ කඩුළු 16යි තුන්වන ස්ථානයේ සිටින්නේ. නමුත් මෙහිදී වැදගත් වන එක් දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඊයේ දිනේදී දනාල් හේමානන්දට පන්දුවෙන් දස්කම් දක්වන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අපි කොහොමත්ම වැඩිය කතා කරන්නේ නැති අවිලාෂ් වෙල්ලාලගේ සහ නිපුන් ප්‍රේමරත්න තමයි ඒ තත්වයට ළඟා වුණේ. දැන් ඉවැනි තත්වයක් අද උදා වෙන්න පුළුවන් බොහෝ දුරට. අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙන තත්වය නෙවෙයි ඔවුන්ගෙන් අපි සටහන් කරගන්නේ. ලහිරු දවටගේ ලකුණු අතරට ආවට බවන්ත ජයසිංහ ලබාගත් අර්ධශතකය තමයි මේදී වඩාත් වැදගත් වුණේ තරගයේ තීරණාත්මක අවසානයක් දක්වා යෑමට. ඒ වගේම තමයි මේ කණ්ඩායම් දෙකේ සිටින පිතිකරුවන් ඔවුන්ගේ දක්ෂතා හරියට දක්වන්න ඕනේ. මෙහි සිටින හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර තරඟාවලිය පුරාම ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක යෙදිච්ච පුද්ගලයෙක්. ඔව් දැන් ඔබට පේනවා මෝස් විකට්ස් නැත්නම් වැඩිම කඩුලාභින් ගත්ත ක්‍රීඩකින්ගේ නම් ලයිසුව ටිය ඒ කොටසේ දෙවිඳු කැකිරිදෙනිය මහානාම විද්‍යාලයේ නායකයා තවමත් පෙරමුණේ ඉන්නවා. ඉනි මහතයි කඩලු 17යි. ඊළඟට ශාරොන් අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දඟපන්දු යන ප්‍රධාන දඟපන්දු යන ඉනි මහයයි ලකුණු 16යි. දුනිත් වෙල්ලාලගේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ හිටපු නායකයා ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 15 කණ්ඩායමේ නායකයා ඉනි මහතයි කඩලු 16යි. සකදු විජේරත්න පුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා ඉනි මහතරයි ලකුණු කඩලු 13යි. ඒ වගේම නාලන්දා විද්‍යාලයේ දිනේෂ් සමරවීර වේගපන්දු යන ක්‍රීඩකයා ඉනිම 5යි කඩලු 13යි. හරිද ඔබට තවත් මොන හරි පවසන්න තියෙනවා මේ නම් ලයිස්තු ගැන? මේ තරඟයේදී දක්ෂ දඟපන්දු යවන්නන් කණ්ඩායම් දෙකේම තරඟ වදිනවා. අපි බොහෝ දුරට කතා කරන්නේ නැහැ ෂෙවොන් ඩැනියල් ගැන. ෂෙවොන් ඩැනියල් අපි හිතනවට වඩා දක්ෂ ආකාරයෙන් පිතිකරුවන් දවා ගැනීමට හැකි. අර පාර්ට්නර්ෂිප් බ්‍රේකර්ස් කියලා කියන්නේ එවැනි තත්වයක් උදා කර ගන්න පුළුවන්. මම පුදුම වෙන්නේ නැහැ ෂෙවොන් ඩැනියල් අද තරඟයේදී ඔහුට හිමි උපරිම පන්දු ප්‍රමාණය යැවීමට උපයෝගී කරගත්තා නම් එවැනි තත්වයන් උදා වෙන්න පුළුවන්. මේ තනතිරුවේ පවතින තත්වයට වඩා විශේෂයෙන් කාලගුණික තත්වය මේ වැහි අඳුරත් එක්ක පවතින කාලගුණ තත්වය ඇට්මොස්ෆියර් එකේ තියෙන මේ වෙට් කන්ඩිෂන් එක පාවිච්චි කරොත් ඒ තෙතමනය උපයෝගී කරගත්තොත් අපි හිතන්නේ නැති පන්දු යවන්නෙක් මෙහි පිතිකරුවන්ට විචාර තර්ජනයක් එල්ල කිරීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙනවා. ඔව් ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ සැබවින්ම අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්. මේ දිනේ දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකින් කවුරු වෙයිද කියලා අපිට තරගය අවසන් වෙනකන් හරියටම කියන්න බෑ. අපි රැගෙන ආවේ ඔයගොල්ලන්ට මේ පරණ දත්යන් මේ තරංගාවලියේ දත්යන් ක්‍රීඩකින් දස්කම් දක්වපු ආකාරය. ඉතින් අපි බලමු මේ තරංගාවලි ඉතිහාසය තුළ කොහොමද කණ්ඩායම් දක්වා තිබෙන දස්කම් කොයි වගේද කියලා. 2015 16 තරංගාවලියේදී සාන්ත පීතර විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරා. ඒ වගේම 2016 17 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරා. 17 18 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය, 18 19 ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය. ඔවුන් හමුවේ පරාජයටපත් වුණේ ගල් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. 2019 20 තරංගාවලිය පැවැත්වුණේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව 2020 21 තරංගාවලිය ටිය ඒ කොටසේ ශූර සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. 2021 තරංගාවලියේම ටිය බී කොටසේ ශූරතාවය දිනාගත්තේ ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය. ඊයේ දිනේදී මෙවර තරංගාවලියේ ටිය බී කොටසේ ශූරතාවය දිනාගත්තා බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය. ගාමිණී මේ ලයිස්තුව අරගෙන බැලුවම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නම් කිහිප පොලකම සරහන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන් අනුශූරතාවයත් කිහිපවරක්ම දිනාගත්තා. කොයි වගේ දස්කම් අපිට අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන් විද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන්? ඔවුන් හිස්ටරි එකෙත් හොඳ දස්කම් දක්වා තිබෙනවා. දැන් අපි අර ඉස්සෙල්ලා සාකච්ඡා කරපු කාරණය සචින් හොඳ උදාහරණයක් තමයි ඒ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම් වල ලිස්ට් එක ගත්තම. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ගැන අපි කිව්වා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෝ වනිදු හසරංග, ධනංජය සිල්වා එම ක්‍රීඩකයෝ නියෝජනය කරපු කාලේ තමයි මේ තරඟාවලි දෙක ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ මේ වගේ තරඟාවලියක ජයග්‍රහණය ගත්තම ඒ මනසට කායිකව සහ මානසිකව ලැබෙන ඒ සැටිස්ෆැක්ෂන් එක නැත්තම් අත්දැකීම එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි ඉවහල් වෙන්නේ අනාගතයේදී ජාතික කණ්ඩායමට යන්න. ඉතින් සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායමෙත් අපි කිව්වා දැන් අන්තිම අවුරුදු දෙක තුනේම ඉහළ තත්ත්වයේ ඉන්නේ මේ ඉස්කෝල තරඟ. ඉතින් ඒගොල්ලොත් මේක දිනලා තියෙනවා. රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමත් මේක දිනලා තියෙනවා. ඉතින් දෙගොල්ලොන්ට මේ කොටුව අපිට හරියට දාන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ කණ්ඩායම් දෙකම
ඉතාම ශක්තිමත් විශේෂයෙන්ම තුන් ඉරියව්වේ ක්‍රීඩකයෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. අපි දැන් අපි සඳහන් කරපු නම් ටිකම චෙබොන් ඩැනියල්, දුනිත් පෙල්ලාලගේ, ෂැනන් අභිෂේක්, විශාර ෆර්නෑන්ඩු පන්දුවෙන් සහ පිත්තෙන්. ඉතින් මං හිතන්නේ මේක තුන් ඉරියව්වේ ක්‍රීඩකයෝගේ ද්වන්ද්ව සටනක් කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. හොඳයි ගාමිණී. ඉතින් ගාමිණී පවසා සිටිය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉතිහාසය සහ උන්ගේ ක්‍රීඩකයන් දක්වූ දස්කම් ගැන, ඒ වගේම හරිත සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ පසුගිය වසරේ ශූරීන් ඔවුන්ට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම පීඩනය තියෙනවා. ඔවුන් මේ තරඟාවලියේ තවමත් අපරාජිතයි පසුගිය වර ශූරේ. මොකද තියෙන්නේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ. දැන් නායක බානුක මනෝහරත් තුන්නිරියව් ක්‍රීඩකෙක්. ඒ නිසා ඌට කණ්ඩායම හොඳින් කළමනාකරණය කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා හිතනවා. 19න් 15 කාණ්ඩ 3ක් යටතේ කණ්ඩායම් 300කට අධික ප්‍රමාණයක් සහභාගී වෙනවා. තුන්වන පෙළ AB කාණ්ඩ යටතේ තුන්වන කාණ්ඩේ AB යටතේ පාසල් 190ක්, ඊළඟට දෙවන පෙළ 57ක්, පළමු පෙළ 36ක්, ඊට අමතරව කාන්තා කණ්ඩායම් 34ක්. දැන් මේක ගැන සලකලා බැලුවාම අද තරඟයට සහභාගී වන්නේ මේ 300කට අධික පාසල් අතරින් හොඳම කණ්ඩායම් දෙක කියලා අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන්. අපිට අවිවාදයෙන් පිළිගන්න වෙනවා. ඒ නිසා මේ තරඟයේදී මානසික තත්වය ක්‍රීඩකයන්ගේ පමණක් නෙවෙයි, නායකයන්ගේ පමණක් නෙමෙයි, පුහුණුකරුවන්ගේ පමණක් නෙමෙයි, සමස්තයක් හැටියට කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ මානසික තත්ත්වය මේ තරඟයට බලපායි කියලා මම බොහෝ දුරට බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි. අපිට පිටියෙන් ලැබෙන වාර්තාව අනුව පිටිය විනිසුරුන් පරීක්ෂා කර තිබෙනවා. උදෑසන 10:30ට තරඟය ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සූදානම් වී තිබෙනවා. අපිට තවමත් පන්දුවාර ගැන නිල වශයෙන් ආරංචියක් ලැබි නැහැ. නමුත් මං හිතන්නේ අපිට පන්දුවාර 50ම ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයි. බලමු අපි ඒ ගැනත් ඉදිරියට ඔයගලන්ට තොරතුරු අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගාමිණී, කවුරුන් අද තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරයි කියලාද ඔබ විශ්වාස කරන්නේ? කෙටියෙන් කිව්වොත්. දැන් අපි තරගයේ ක්‍රීඩකයන් ගැන කතා කරුවා. මම හිතන්නේ අනිත් එක තමයි ක්‍රීඩාලු වලින්ට දකින්න පුළුවන් ලොකුම දේ තමයි සචින් ඕවර් 50ම ගහන්න පුළුවන් වුණොත් ලොකු දෙයක්. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අවම තත්ත්වය. හැබැයි යම්කිසි තරගයකින් යම්කිසි අත්දැකීමකින් තරගයේ දැන් තම පන්දුවාර හදලා තියෙන මේ වගේ කාලගුණයක් තියෙනකොට පන්දුවාර අඩුවෙන්න අපි කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් ටෙක්නිකලි ඇන්ඩ් ටැක්ටිකලි. තාක්ෂණය පමණක් නොවේ සියුම් උපක්‍රම ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙනවා. ඊයේ හොඳ උදාහරණයක් තමයි මම හිතුවා සර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ අර තරඟයේ අතට තියෙද්දි අර කුරුල්ලා ඉගිලනවා වගේ යන්න දුන්නා අර අරයාගේ අන්තිම පන්දුවරේ නොදා ඒ විකට් එකක් ගන්න තිබුණ අවස්ථාව. ඉතින් අන්න ඒ වගේ ටැක්ටිකලි සියුම් උපක්‍රම වලින් දෙකම සාර්ථකත්වයට පැමිණෙන කණ්ඩායම තමයි අද තරඟයේ මම හිතන්නේ ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් අර සාරිත කිව්වා වගේ මටත් හිතෙන්නේ හොඳම කණ්ඩායම් දෙක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අවසාන මහා තරඟයට. ඉතින් ක්‍රිකට් is a funny game. බලමු අපි. හොඳයි. ගාමිණී හරිම උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ. කණ්ඩායම් දෙකෙන් කවුරු හරි ජයග්‍රහණය කරයි වගේ උත්තරයක් තමයි දුන්නේ. පන්දුවාර 47ක් ක්‍රීඩා කිරීමට තමයි එක්කෙනෙක් විනිසුරුවන තීරණය කරලා තිබෙන්නේ. හරිද? මොකද හිතන්නේ මේ කණ්ඩායම් දෙකෙන් කවුරු ෂුවර් වෙන්නේද? දැන් දැනට තියෙන විදියට පන්දුවාර 47ක තරඟයක් පැවැත්වෙන්නේ. ඒ නිසා අපරාජිත කණ්ඩායම නිසා ඒ ෆෝම් එක සලකලා බැලුවාම on paper අපි කියනවා සාන්ත ජෝසප් ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනේ කියලා. නමුත් මේ තරඟ වදින රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම ඔවුන්ටත් තරඟ ජයග්‍රහණයක පිපාසාවෙන් මේ තරඟයට තරඟ වදින්නේ. ඒ නිසා හොඳ තරඟයක් පැවැත්වෙයි. මම හිතනවා තවමත් ශාන්ත ජෝසප් ජයග්‍රහණය අමාරුවෙන් දිනාගනී කියලා. හොඳයි. බලමු සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන මේ තරගෙන් කවුරුන් ශූරතාවය දිනයි ගනීද කියලා. විශේෂයෙන් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අපරාජිත වෙන්නේ ඔවුන් පසුගිය වර ශූරයින්. ඉතින් ඔවුන්ට ඒ අභිමානය මෙවරත් රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද? ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අනික් වශයෙන් හොඳ ක්‍රීඩකයින් හොඳ තරඟාවලියක් අරගෙන ආව මේ දක්වා. ඉතින් තරඟය උදෑසන 10:30ට ආරම්භ වෙනවා. එක්කිනිමක් පන්දුවාර 47කට සීමා වෙනවා. නැවතත් 10:20ට ඔබව හමු වීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව අපි දැනට සමුගන්නවා.
ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් TV වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස්, shopping, holiday, groceries, තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දේටම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පාණතිල්ල. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාන. Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babane.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Dialogue View app. Watch Dialogue television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. This is Dialogue Television View Mini. Wow! Live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම activate කරගන්න.
හොඳම අන්ලිමිටඩ් ප්ලෑන් කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ජාලය ඩයලොග්. ඕනෑම ජාලයකට කෝල් සහ SMS එක anytime data ලබා දෙන ලංකාවේ සුපිරිම මොබයිල් ප්ලෑන් එක ඩයලොග් ට්‍රිපල් බ්ලාස්ටර්. වාසි දැන් තවත් වැඩි වෙලා. පෙරගෙවුම් සහ පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට විනාඩි 2000ක් SMS 2000ක් සමග anytime data GB 3ක්. මාසෙටම රුපියල් 577ක් පමණයි. අදම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වාසිදායකතම මොබයිල් ප්ලෑන් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ජාලය ඩයලොග්. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් TV වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස්, shopping, holiday groceries, තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දේටම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Batsman.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. Dialog View app. Watch Dialog television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialog View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialog television account to stand a chance to win. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. This is Dialog Television View Mini. Wow! Live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger.
Change the way you watch TV with Dialog Television View Mini, powered by Android TV. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම activate කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. ඕනෑම ජාලයකට කෝල් සහ SMS එක anytime data ලබා දෙන ලංකාවේ සුපිරිම මොබයිල් ප්ලෑන් එක Dialog Triple Blaster. වාසි දැන් තවත් වැඩි වෙලා. පෙරගෙවුම් සහ පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට විනාඩි 2000ක් SMS 2000ක් සමග anytime data GB 3ක්. මාසෙටම රුපියල් 577ක් පමණයි. අදම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වාසිදායකතම මොබයිල් ප්ලෑන් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් TV වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස්, shopping, holiday groceries, තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දේටම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Batsman.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Dialog View app. Watch Dialog Television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialog View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialog Television account to stand a chance to win. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට
එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. This is Dialogue Television View Mini. Wow, live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම activate කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. ඕනෑම ජාලයකට කෝල් සහ SMS එක anytime data ලබා දෙන ලංකාවේ සුපිරිම මොබයිල් ප්ලෑන් එක Dialog Triple Blaster. වාසි දැන් තවත් වැඩි වෙලා. පෙරගෙවුම් සහ පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට විනාඩි 2000ක් SMS 2000ක් සමග anytime data GB 3ක්. මාසෙටම රුපියල් 577ක් පමණයි. අදම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වාසිදායකතම මොබයිල් ප්ලෑන් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් ටීවී වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස්, shopping, holiday groceries, තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දේටම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Batsman.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final Showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
Dialogue View app. Watch dialogue television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර චැනල් සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. This is Dialogue Television View Mini. Wow! Live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අතර වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ ටියර් A කොටසේ තීරණාත්මක අවසන් මහා තරගයට කොළඹ පොලිස් පාක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සියල්ල සූදානම් කාලගුණයත් ඉතාමත් හොඳ මට්ටමකින් පවතිනවා ඊයේ දිනේ හා සස්දා බලනකොට. ඉතින් සේන සුබ උදෑසනක්. සුබදර්ශනක් දාබර අපේ මිත්‍රයා සචින් එකම සුබදර්ශන දාබර ක්‍රීඩාලෝලී මිත්‍රයන් අපි විශේෂයෙන්ම ඊයේ දිනයත් අද දිනයත් ගැන කතා කරද්දී අද උදෑසන පැවති වර්ෂාවෙන් පස්සේ මේ පොලිස් ක්‍රීඩා පිටේ තමත් යහපත් තත්ත්වයක තිබුණා තරගය ආරම්භ කරන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ 10:30ට වුණත් පන්දු වර 47ක් ක්‍රියාත්මක නැහැ. තමයි ඉතාමත් වැදගත් දේ. ඔව් ඊයේ දිනේදී බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය සහ ඒ වගේම තර්ෂන් විද්‍යාලය අතර අවසන් මහා තරගය පැවැත්වුණා. ඒ තරගය එක්කිනිමක් පන්දුවාර 26කට තමයි සීමා වුණේ. ඉන් අනතුරුව අද දිනේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන මේ අවසන් මහා තරගය එක්කිනිමක් පන්දුවාර 47කට ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි. ඉතින් තනතිරු වාර්තාව රැගෙන ඒමට අපේ ගාමිණී පෙරේරා සිටිනවා. හොඳයි අපි ගාමිණී පෙරේරා යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි දුටුවා තනතිල්ල අද උදෑසන ඊටමත් කිසිම තෙතමනයක් දකින්න තිබුණේ නැහැ ඊයේ. මොකද මම කල්පනා කරා දැන් කවර දැම්මට පස්සේ පොළොව යට තියෙන වතුර උඩට ඇවිල්ලා උඩ තෙතමනයක් ඉන්නවා. නැත්නම් මොයිස්චර් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා. නමුත් අර කවර උඩ වතුර තිබෙන නිසා මොයිස්චර් එක උඩට ඇවිල්ලා නැහැ. මොකද අර උඩ ඉහළ මතු පිටත් රත් වුණොත් තමයි යටින් වතුර උඩට එන්නේ. ඒ හින්දා ඊටමත් හොඳ තත්ත්වෙ ඉන්න ඕන. ගාමිණී ඉන්නවා අපි යමින ගාමිණී හම්බ වෙන්න. Good morning, everybody. It's warm, it's muggy, hardly any breeze to speak of. Currently, it's 28 degrees, and it's going to get up to 30 as we go along. I'll tell you what, with all the rain that we've had, ground staff has done a tremendous job to keep this venue the way it is. Like I said, hardly any breeze, but there's
equal chance for both batters and bowlers. What about the pitch? I'll tell you what, you better believe it. It's the same pitch that we used yesterday, but hardly any change from yesterday. It's still pretty hard. If at all, it looks slightly drier than yesterday. So I'll tell you what do you do when you win the toss? I will try and control the things that I can. This looks a terrific strip to get some runs on the board. Unless you're worried about the weather later on, I'll get some runs on the board and dictate the terms from there. හොඳයි බොහොමත්ම ස්තුතියි ගාමිණී. ඉතින් ගාමිණී පවසන ආකාරයට ඊයේ තරඟය පැවැත්වුණු තනතිරුවම තමයි අද මේ අවසන් මහා තරඟයත් පැවැත්වෙන්නේ. ඊයේ දිනේට වඩා වියලි බවක් තමයි ඔහු කියා සිටියේ අද තනතිරුව. සේන කොයි වගේ තනතිරුවක්? ඒකම සචින් අපි මතු පිට බොහොම තද ගතියක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මම හිතන්නේ පිටිකරුවන්ට ගාමිණී කිව්වා වගේ පිටිකරුවන්ට ඊටම යෝග්‍ය තනතිල්ලක් ඒකම කාසිය වාසිය දිනා ගන්න පිටිකරුව බොහෝ විට තීරණය කරයි මුලින් පන්දුර පහර දෙනකොට. මොකද ලකුණු සංඛ්‍යාවක් බෝඩ් එකට නැත්නම් ලකුණු පොරවට ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් දැම්මට පස්සේ දෙවන වතාවට පන්දුර පහර දෙන කණ්ඩායම හැමතිස්සෙම පීඩනයට යටත් වෙලා තමයි පන්දුර පහර දෙන්නේ. මොකද තනතිල්ල වුණත් වෙලා යන්න අර ඩිටීරියේට් වෙනවා කියලා අපි කියනවා. ඒකම පොඩක් අර මතු පිට තද ගතිය අඩු වෙනවා, පොඩක් කඩතුළු වෙනවා. ඒකම මම හිතන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි තනතිල්ල දිස් වෙන්නේ. ඉතින් මුලින් පන්දුර පහර දීම තමයි වැදගත් වන්නේ. ඔව් විශේෂයෙන් සවස් කාලයේ කාලගුණය අපිට කොයි වගේ හැසිරෙද කියලා විශ්වාසයක් තියන්න බෑ. ඒක නිසා තනතිරුවත් හොඳයි. තමත් හොඳ වියලි තනතිරුවක් තමයි අද දිනේදී මේ තරඟය සඳහා සකස් කර තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ සියල්ලට පෙර අපි බලමු කාසිය වාසිය උරඟා බැලීමේ අවස්ථාව කොයි වගේ වේද කියලා. හරිත පෙරේරා එහි සිටිනවා. ඉතාමත් වැදගත් අවසන් තරගේ කාසිය වාසිය දමන්නයි සියල්ල සූදානම්. තරඟ කොමසාරි සැටියට තරඟ තීරක භූමිකාව ඉටු කරනවා වයි නිශාන්ත කුමාර ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය වෙනුවෙන්. අතිරේක විනිසුරුවරිය නිමාලි පෙරේරා. කාසිය උඩ දමන්නේ ෂෙවොන් ඩැනියල්. ඉල්ලීම සිදු කරන්නේ බානුක මනෝහර. It's called and it's tail. කාසිය වාසිය දිනාගත්ත මොකද කරන්නේ? ඉස්ලාම බැට් කරන්න දාස්. අපි දන්නවා විශාල පිතිකරුවන් රසක් ඉන්නවා. තනතිරුව ගැන හොඳ අධ්‍යයනයක් කරාද? ඔව් මේ කරන විදිහට නම් හොඳ බැට් කරන්න පුළුවන් පිච් එකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ එක ටාගට් එකේ තියෙන ලකුණු 220ක් විතර ගහලා ඒගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ අපේ හොඳ බෝලිං ඇටැක් එකක් තියෙනවා. හොඳ දෙයක් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සමස්තයක් හැටියට අපරාජිත කණ්ඩායමක් ලෙස පසුගිය වර ශූරතාවයේ දිනාගත් කණ්ඩායමේ නායකයා හැටියට ඔබ ඉන්නවා. ඔබට ඒ ජයග්‍රහණය පිළිබඳ අත්දැකීම් තිබෙනවා. මේ තරගයේදී ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම ලැබෙන පීඩනය නැත්නම් අභියෝගය ඔබ දකින්නේ කොහොමද? ඇත්තම කිව්වොත් අපි රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමේ දෙකම හොදලා කරලා තියෙන මේ සීසන් එකේ. ඒ නිසා අපි මොන ටීම් එකක්වත් ගන්න නැහැ. මේවා ටීම් එකක් හැටියට පහළ ටීම් එකක් හැටියට අපි හැම වෙලෙම බලන්නේ අපේ හොඳ ක්‍රිකට්ටුයි ඩිසිප්ලින් අනුව ක්‍රිකට් ගහන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි අපේ සුබ පැතුම් හොඳ තරගයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. Thank you. බානුක මේ තරගයට සහභාගී වන අත්දැකීම් බහුලම ක්‍රීඩකයා පාසල් ක්‍රීඩකයා පස්වන වසර කාසිය වාසිය විශේෂ අවධානයක්ද? අපි කොහොමද බෝල් කරන්නේ ඉතින්? විශේෂ හේතුවක් තිබ්බද? අපේ බෝලින් සයිඩ් එක හොඳයි. ඒ කට්ටිය අඩු ලකුණු සීමාවකට තියලා මැච් එක දිනන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් ඔහු කිව්වා ලකුණු 220ක් කියලා. ඔබ හිතන්නේ ඔබට ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ලකුණු කීයක් වඩා පහසු වෙයි කියලාද? 150කට අඩුවෙන් තියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සමස්තයක් හැටියට එක තරගයක් පමණක් පරාජය වෙලා ඉතාමත් ප්‍රබල කණ්ඩායම් පරාජය කරමින් ඔබ මේ අවසන් තරගය සඳහා සුසුකම් ලබා ගත්තේ. ඔබටත් වසර ගණනාවක මේ ඔබේ පාසල් කණ්ඩායමේ සිටින ක්‍රීඩකයන් ජාතික මට්ටමට ගිය අත්දැකීම තිබෙනවා. ඔබ කොහොමද දකින්නේ මෙවැනි තරගයකින් සමස්ත කණ්ඩායමකට ලැබෙන ඒ අත්දැකීම? ඇත්තටම දැන් කලින් අවුරුදු වල තිබ්බ ඒවයි අපි ෆයිනල් ආව අවුරුදු 3ක් දෙකක් චැම්පියන් වුණා. එක අවුරුද්දක් රනර්ස් අප් වුණා. ගිය අවුරුද්ද විතර අපි ක්වාටර් ෆයිනල් එළියට ගියේ. දිගටම ප්ලේ කරපු ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා, ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන ප්ලේයර්ස්ලා ඉන්නවා. මැච් එකේ ඒ කට්ටියකින් ලොකු සහයෝගයක් මට ලැබෙනවා. අද මැච් එකේ ඒ සහයෝගය ලැබෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යෙන් මැච් එක ජයග්‍රහණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතාමත් හොඳයි. අපි ඔබට සුබ පතනවා. හොඳ තරගයක් ජයග්‍රහණයක් වෙනුවෙන් අපි බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නවා. Thank you. කාසිය වාසිය දිනාගත්තා ශාන්ත ජෝසෆ් නායක ෂෙවොන් ඩැනියල් ඔහු තීරණය කරා මුලින් ලකුණු රැස් කිරීම වඩා උචිතයි කියලා. හොඳයි ඒ හරිත පෙර අතරම සචින් වචන කාසිය වාසිය උරගා බලපු අපරාධේ.
කණ්ඩායම් දෙකේම නායකයන්ට අවශ්‍ය දේ සිදු වෙලා තියෙනවා. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සදීෂ් ජයවර්ධන, හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර, ෂෙවොන් ඩැනියල්, හිරාන් ජයසුන්දර, දුනිත් වෙල්ලාලගේ, මුදිත ලක්ෂාන්, රිෂ්ම, මිතිර තෙනුර, දේශාන් සෙනවිරත්න ලහිරු, ඒ වගේම යනුල දේවස්තුෂ ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ කිසිම වෙනසක් නැහැ අවසන් පූර්ව තරගයෙන් අවසන් මහා තරගයට එනකොට. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම විශාර ප්‍රනාන්දු, තරින්ද නිර්මාල්, තමිදු ප්‍රදීප්, නායක බානුක මනෝහර, ජනිත් කෞශාල්, මල්ෂ තරුපති, හංසමාන ද සිල්වා, මහිෂ වෙත්මින් ද සිල්වා, කල්ප නෙත්සර, ශාරෝන් අභිෂේක්, ඒ වගේම නාලක ජයවර්ධන ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ එකම වෙනස්කමක්වත් කරලා නැහැ මේ අවසන් මහා තරගයට එනකොට සේන. මම හිතන්නේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමක් වෙනස් කරන්න බොහොම කලාතුරකින්. ආබාධයකට ලක්වුණොත් ඇරෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් තනතිල්ලේ විශේෂ වෙනසක් දැක්කොත් තමයි බොහෝ විට වෙනස් කරන නායකින් තීරණය කරන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේ කණ්ඩායම් ගැන කතා කිරීමේදී පුහුණුකරුවන් සෑහෙන කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. ඒකම අපි විදුහල් දෙක ගැන කතා කරේ තමත් අර නායකයා මට හරි සන්තෝෂයි. නායකයා කියපු එක වචනයක් ෂෙවන් ඩැනියල් පවසා සිටියා. අපි ඊටමත් හොඳින් ඩිසිප්ලින් තියාගෙන සෙල්ලම් කරන්න බලනවා කියලා. ඒ තමයි වැදගත්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ විනය ආචාර ධර්ම පද්ධතිය කඩ නොකර ක්‍රීඩා කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඇතරම සචින් ඉතාමත් හොඳ නායකයෙක් හැටියට මට පේනවා මෙවැනි නායකයෝ තමයි ශ්‍රී ලංකාවට ඉදිරියට අවශ්‍ය වන්නේ. ඔව් සැබවින්ම සේන ඉතින් ෂෙවොන් ඩැනියල්, ඒ වගේම දුනිත් වෙල්ලාලගේ, ඒ වගේම සදීෂ් ජයවර්ධන, සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ සතුව ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 පහළ ලෝක කුසල කණ්ඩායම් නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයින් තිදෙනෙක්. ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පැත්තෙනුත් මල්ෂ තරුපති ඉන්නවා ඒ 19 පහළ ශ්‍රී ලංකා ලෝක කුසලාන සංචිතය නියෝජනය කරපු. අපි අතන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ගැන කතා කරත් ශ්‍රී ලංකාවේ ටෙස්ට් නායකයෙක් ඉන්නවා බිහි කරලා විශේෂයෙන්ම සුරංග ලක්මාල්, ඒකම අපි කතා කරොත් ධනංජය සිල්වා වැනි දක්ෂ ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා. වනිදු හසරංග දැන් මේ දිනවල දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකයා. ඉතින් අපි ක්‍රිකට් ගැන කතා කරොත් පාසල් දෙකේම දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් බිහි කරා මේ ආරම්භක පිතිකරුවා සදීෂ් ජයවර්ධන. ඔව් ඔහු ඉනිම 7යි ක්‍රීඩා කර තිබෙන්නේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් හොඳින්ම ලකුණු අතර ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක්. මුල්ම පන්දුව ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් දැන්. ඔහුගේ සදිෂ්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 36.58ක වගේ හොඳ වේගයක තිබෙනවා. හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් ඔහු සතුව තිබෙනවා. හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර, ඒ වගේම සදීෂ් ජයවර්ධන මේ තරඟාවලිය පුරාවටම සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සාර්ථක ආරම්භක සම්බන්ධතාවයන් කිහිපයක්ම ගොඩනැංවූ පිතිකරන යුගලයක්. මේ කල්පනෙත්සර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දකුණත් වේග පන්දු යවන්න ඔහුගේ අවසන් වසර මේ තරම් හොඳ පන්දුවක් නෙමෙයි, දුර්වල පන්දුවක්. පායින පැත්තෙන් වයිඩ් පන්දුවක් කියලා සංඥා කරන විනිශ්චයකාරවරයා තරගයේ විනිශ්චය කරන්නේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජනය කරන ප්‍රගීත් රඹුකල්ල. ICC අම්පයර් ඒකම දර්ශන පෙරේරා තමයි අනිත් විනිසුරු. අතිරේක විනිසුරු නිමාලි පෙරේරා. ඒකම තරගයේ මෙන්න අවසන් පන්දුව. ඔව් කල්ප නෙත්සර යම් දෝලනයක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරා. එය කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයාට එක්වරම රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ජනිත් කෞශල්‍ය තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ තරඟාවලිය පුරාවටම කඩළු රැකීමේ කාර්යය නිරත වුණේ. තම දර්ශනීය කවර් ඩ්‍රයිව් ස්කෝකට් පහරක් එල්ල කරනවා. ඊටමත් හොඳින් ස්ථානගත කරා. මුල්ම ලකුණු 4 ලබා ගන්නවා සදීෂ්. ඔව් ඊටමත් මනරම් පායින්නට පිටින්නට එපිටින් පතිත වන පන්දුවට ඔහුගේ සුපුරුදු පහර එල්ල කරනවා. ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කිරීම කරා. විශේෂයෙන් පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වන්නේ අද දිනේ පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පන්දුවාර 10ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පන්දුවාර 47ක් තරගයක් වුණත් පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ වෙනසක් වන්නේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පන්දුවාර 28කුත්, තුන්වන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පන්දුවාර 9කුත් ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි අද දිනේදී. ඒක පවර් ප්ලේ ගැන කතා කරද්දී පළවෙනි පන්දුවාර 10 තුලදී යාරතේ සීමා වෙනකොට ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් පමණයි නායකයා අවශ්‍ය නම් රඳවන්නට හැකියාව තිබෙන්නේ. අවශ්‍ය නම් යාරතිය ඇතුළ නම දෙනාම තියාගන්න පුළුවන්. පන්දු යවන්නයි කල්ලු රකින්න හැරෙනකොට. ඔව්. මේ වරත් දුර්වල පන්දු. මේ දෝලනය අපි වේග පන්දු යවන්නට අපි හැම විටම කතා කරන්නේ ඔන්න ඉන්නස ඉලක්කය ලයින් ඇන් ලෙන්ත් එක හරියට තබා ගත යුතුයි. මොකද වේගය ගැන අවධානය යොමු කරන්නට පෙර ආතුව හරි තැන්වල පන්දුව පත්‍ය කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඔව් එවැනි ආකාරයක හොඳ තැන්වල පන්දු පතිතය කිරීම මගින් පිතිකරුවාට වැඩි පීඩනයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඔහුගේ මානසිකත්වයේ යම් වෙනසක් ඇති කිරීමට පුළුවන්, යම් ශක්තියක් ඇති කිරීමට පුළුවන්. නමුත් මෙවැනි පන්දු හැකිතාක් අවම කරගත නොවනේ, විශේෂයෙන් වේග පන්දු යවන්නේ වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම නොවන්නට අර පන්දුවේ පැහැය පවා නැති වෙනවා. ඉතින් ඉක්මනින් මේ අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් පන්දුව අනවශ්‍ය තැන්වල පත්ත කරනවා. පසුපාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර, ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පහර පොයින්ට් දෙසින්. ඒකම අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පති
තුමන් සමන් පුෂ්පකුමාර මහතා ඒකම ක්‍රීඩා බාර නිලධාරී ගුරුතුමා නුවන් ජයසිංහ මහතා ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලක්මාල් ඩිසිල්වා වසර 12ක් තිස්සේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පුහුණු කිරීමේ කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉනවා. ධම්මික සුදර්ශන අප අමතක කරන්න බැරි නාමයක්. මොකද ඔහු දැන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙනුවෙන් ඔහුගේ දායකත්වය ලබා දෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවෙක් හැටියට සහාය පුහුණුකරුවෙක් හැටියට ඒකම සහාය පුහුණුකරුවන් උමල් දූරගේ දිනුෂ ජයන්ත කටයුතු කරද්දී අකිල හසරංග ඩිසිලා තමයි නිල ලකුණු සටහන්කරු හැටියට මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය නියෝජනය කරන්නේ. ඔව් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ පුහුණුකරුවන් ගැන අරගෙන බැලුවම ඔව් නැවතත් වයිට් පන්දුවක් එවර පිට ඉන්න දෙසින් තමයි මේ වයිට් පන්දුව ඇදී ගියේ. ඉතින් මේ ලක්මාල් ද සිල්වා ඒ වගේම ධම්මික සුදර්ශන මේ සුසංයෝගය මේ මෑත කාලේ ඉනව අරගෙන බැලුවම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ක්‍රීඩකින් බී කිරීම සඳහා විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. මෑත කාලයෙන්ම අරගෙන බැලුවම ධනංජය ද සිල්වා, ධනංජය ලක්ෂාන්, වනිදු හසරංග ඒ වගේ ක්‍රීඩකින් රැසක් මේ පාසලට ජාත්‍යන්තරයට බිහි කරන්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒකම සචින් මේ අපි විශේෂයෙන්ම ධම්මික සුදර්ශන ගාලු ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරද්දී ඔව් මේ හිරුන් කපුරු බණ්ඩාරගේ දත්තයන් ඉනිම 7යි ලකුණු 173යි. ඔහුත් හොඳින්ම ලකුණු 4ට පිවිසුණා. සේන තවත් වයිට් පන්දුව. මේ පන්දුවාරයේ දැන් පන්දු 10ක් එවිය යුතුයි. දැන් වයිට් පන්දු 4ක් එවලා දිනා. තවත් පන්දු 2ක් ඉතිරිව තිබෙනවා ඔහුට නිල වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට. මම හිතන්නේ මේ විනිශ්චයකාරවරයාට හොඳ ව්‍යායාමයක්. උදේම හොඳ එක්සයිස් ටිකක් ලැබෙනවා විනිසුරු ප්‍රගීත් රඹුක්කැල. ධම්මික සුදර්ශන ගැන අපි කතා කිරීමේදී මම විශේෂයෙන් මේ හිරුන් කපුරු බණ්ඩාරගේ දත්තයන් තරඟ 7යි ලකුණු 173යි සාමාන්‍ය 28යි 8යි 3යි ස්ට්‍රයික් රේට් එක නැත්නම් 100ට පන්දු 100කට ලකුණු 67.5යි. ඒක තමයි ප්‍රහාරාත්මක වේගය නැත්නම් ස්ට්‍රයික් රේට්. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් නැහැ. අතරම ධම්මික සුදර්ශන ගැන කතා කරද්දී මට විශේෂයෙන්ම මතක් වෙනවා ඔහුගේ විනය. ඔහුගේ ක්‍රීඩා කරන කාලේ ඉඳන් ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක විනය තබාගත් ක්‍රීඩකෙක්. මොකද ගාලු ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරද්දී අපි දන්නවා අපි තරඟ විනිශ්චය කළා දිනවා. එතෙන්දී ඔහුට අපි වැරදි තීරණයක් දෙනොත් hina වෙලා යන කෙනෙක්. අනික තමයි ක්‍රීඩකයෙක්ගේ තිබෙ යුත්තේ. අර ෂෝන් ඩැනියල් කිව්වා වගේ විනයානුකූලව අපි තරඟය කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හරි වටින අපි පුන කියන්නේ පසුගියදා මේ ආසන්නයේදී පැවති මහා තරඟයේදී සිදුවන අශෝභන සිදුවීම. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ලකුණක් නෑ. එවැනි දේවල් නොවිය යුතුයි. අපි ඒක ගැන පස්සේ කතා කරමු. ප්‍රථම පන්දුවාරේ නිමයි සාන්ත ජෝසප් ලකුණු 9යි කඩු නෑ. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. ඔව් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ලකුණු 9යි පළමු පන්දුවාරයේ අවසානයේ හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර සහ සදීෂ් ජයවර්ධන තමයි ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරුවන් විදිහට කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අරගෙන බැලුවම ඔවුන් සේන පසුගිය වර ශූරයින් ඒ බවත් අමතක කරන්න බෑ. ඒ වගේම ඔවුන් මේ තරඟාවලියේ අපරාජිත වෙන්නේ ඔවුන් තවමත් එක දුහ තරඟයක් පරාජයටපත් වෙලා නැහැ. ඔවුන් ඒක අපි සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ගැන කතා කිරීමේදී රෙවරන් ෆාදර් නැත්නම් ගරු රංජිත් අන්ඩ්‍රඩි පියතුමන් තමයි විදුහල්පති හැටියට කටයුතු කරන්නේ නැත්නම් රෙක්ටර් හැටියට. POG හැටියට ප්‍රිපෙට් ඔෆ් ගේම්ස් නැත්නම් ක්‍රීඩා බාර ආචාර්යවරයා හැටියට ෆාදර් ප්‍රියාන්ඩි සේරම් කටයුතු කරන්නේ. MIC නැත්නම් ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරයා ආසිරි කල්දේරා මහතා. ඒකම ප්‍රධාන පුහුණුකරු ඩිලන් රාමනායක. ඔහුත් ඉතාමත් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතාමත් විනය හොඳ මට්ටමක තබාගෙන ක්‍රීඩා කරපු කෙනෙක්. කුරුණෑගල ක්‍රීඩා සමාජය NCC ක්‍රීඩා සමාජය ඉතාමත් අපි දන්නවා ක්‍රීඩා කරද්දී ඔවුන්ට මොනවා වුණත් ඔවුන් ක්‍රීඩා පිටේ විනය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක තබා දෙනවා. ඒ වගේ ආభాෂය නිසා තමයි කණ්ඩායම් වලට දැන් ඔවුන් රාජකාරී කරන කණ්ඩායම් වලත් ඒ ආభాෂය ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ ඉතාමත් වැදගත්. ඔව් පන්දු යැවීම සඳහා හාන්සමාන ද සිල්වා කැඳවා තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අනෙක් ප්‍රධාන වේග පන්දු යවන්න
සදිෂ් ජයවර්ධන තමයි පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා සූදානමින් සිටින්නේ. දකුණත් පිතිකරුවා ඒ වගේම සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කඩුළු රකින්න. එකම අපි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සහාය පුහුණු කරන තිදෙනෙක් ඉන්නවා. ලහිරු කනිෂ්ක, කවින්ද පෙරේරා, සකල්ප ෆර්නෑන්ඩෝ. එකම ලකුණු සටහන් කරන නිල වශයෙන් එස් රවීන්ද්‍රන්. එකම සංජය ජයසිංහ තමයි අද ප්‍රධාන ලකුණු පූර්වයේ නිල ලකුණු සටහන් කරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ලකුණු සටහන් කරුගේ සංගමයේ සභාපති හංසමාන ද සිල්වා. ඒ වගේම කල්ප නිත්සර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආරම්භක පන්දුව විශේෂයෙන් ආරම්භක වේග පන්දුව වන්නන් විදිහට අද දිනේදී කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන් සේන දැන් මේ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය යම් නීති පද්ධතියක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් පළමු පන්දු වාර 8 වේග පන්දු වන්නන් විසින් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන. මොකද එසේ නොවන්නට ඔවුන්ට වැඩි අවස්ථාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකාව වගේ මේ තනතිරු වල වැඩි වශයෙන් පන්දු යවන්න. මොකද අපි දන්නවා ඒ කාලේ ඉඳන්ම ගොඩක් දඟ පන්දු යවන්නට හිතකර වැඩි වාසියක් දෙන තනතිරු තමයි. ඒ වගේම අපේ ගොඩක් මානසිකත්වයේ තිබෙන්නේ දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන් වැඩි කඩළු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න. පසුපාදයේ ට්‍රයි පාර. අතන සචින් අපි ඒ ගැන කතා කරද්දී පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය බලාපොරොත්තු වුණා වේග පන්දු යවන්නන් බිහි කරන්නට ඔවුන්ගේ අඩුම වශයෙන් දෙදින තරඟවලදී මුල් පන්දු වාර 10 වේග පන්දු යවන්න නම් එක් දින තරඟවලදී සීමිත පන්දු වාර තරඟදී මුල් පන්දු වාර ඔබ කිව්වා වගේ පන්දු වාර 8ක් යවන්න ඕන වේග පන්දු යවන ඉනිම දෙකේදීම මම හිතන්නේ ඊටමත් වැදගත්. මොකද හුඟක් වෙලාවට අපි දන්නවා මේ ආරම්භක පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන දඟ පන්දු යවන්න සමහර තරඟවලදී. ඒක ජාතික මට්ටමේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා වේග පන්දු යවන්න වැඩියෙන් බිහි කරන තමයි මේ කොන්දේසිය පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය හඳුන්වලා දීලා තිබෙන ඉතාමත් වැදගත්. ඔව් සැබවින් මේ ඉතාමත් වැදගත්. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉදිරි දියුණුව සහ ඉදිරි අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් පාසල් ක්‍රිකට් මේ තරඟාවලියටත් විශේෂයෙන්ම පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයටත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය දක්වන සහයෝගය අපි කතා කළ යුතුමයි. මොකද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තමයි ක්‍රිකට් සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ. ඉතින් ඔවුන් ඒට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් ලබා දෙනවා. ක්‍රීඩා පිටි දියුණු කරන්න අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දෙනවා. ක්‍රීඩා පිටි වලට අවශ්‍ය මූල්‍යමය ආධාර ලබා දෙන මේ දර්ශන පෙරේරා දක්ෂ නැගීන තවත් විනිශ්චයකාරවරු ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බිනිසුරුවන්ගේ සංගමයේ නියෝජනය කරන්නේ ඔවුන්. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මුල් පෙළේ තරඟ විනිශ්චයකරුවෙක්. ඔව් ඒවර සේන ඊයේ දිනේදීට වඩා ඔව් ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී විශේෂයෙන් ඊයේ දිනේට වඩා අද දිනේ මේ අපි කියන අවුට්ෆීල්ඩ් එක යම් හොඳින් පන්දුව ගමන් කරන බවක් පෙන්වන්න තිබෙනවා ඊයේ දිනේ හා බලනකොට. ඉතින් ඒ අනුව අපිට හිතනවා ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් අද දිනේදී වාර්තා වෙයි කියලා ඊයේ දිනේට සාපේක්ෂව. අනිවාර්යයෙන් විශේෂයෙන්ම ඔබ කිව්වාගේ සචින් දැන් තනතිල්ලත් ඉතාමත් වියලි අවට කලාපයත් පිටියේ අවත නැතන්නේ පුනරූපණ වලින් ආසන්න අවස්ථාවක්. තුන්වෙනි විනිශ්චයකාරවරයා නැති නිසා අපි ගැන මුකුත් කතා කරන්න හොඳ නැහැ. ඉස්වත අවසාන තීරණය දැන් මේ වගේ වෙලාවක අවසාන තීරණය ලබා දෙන්නේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය කොන්දේසිය. මොකද අපි හැමදේම ෆීල්ඩර්ස් වර්ෂන් තමයි ගන්න අම්පයර්ලා දෙන්න දැක්කේ නැත්තම්. ඔව්. ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවන පන්දුවාරය ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරන නමුත් ලකුණකට අවසර නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී හිරුන් කපුරු බණ්ඩාරට සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ මේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් අරගෙන බැලුවම ඔවුන් බොහෝමයක් දෙනා අර්ධ ශතක ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය මේ තරඟාවලිය පුරාවට ලකුණු 200 250 ලකුණු 300කට ආසන්න අවස්ථාවන් බොහෝමයක් ලබා ගත්තා. ඉතින් මේ ප්‍රගීත් රඹුකෙල් ඔහු ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ICC නැත්නම් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ විනිසුරුවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඔහු පසුගියදා අපි දුටුවා ඔහු බංග්ලාදේශ BPL තරඟාවලියේ විනිශ්චය කරා. එකම ශ්‍රී ලංකා අවුඩ පන්දුවක් රැග්ගත්තා කියලා ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේදී නමුත් දර්ශන නිහඬයි. මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී විනිශ්චයකාරවරුන් දෙදෙනා පන්දුවාරය නිමා වී තිබෙන ආකාරය තමයි දිස්වෙන්නේ. පන්දුවාර 2යි ලකුණු 14යි සාන්ත ජෝසප්. පන්දුවාර දෙකක් අවසන් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කාසිවාස දිනාගෙන ලකුණු 14ක් ලබාගෙන තිනවා කිසිම කඩුල්ලක් නොදෙවි. මේ පන්දුවාර 47 තුලදී පන්දු යවන්න දෙදෙනු මෙන්න අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය
ඔව් පාදේ ඉහළ කොටසේ වදින ඉල්ලීමක් කරන්නේ කඩුල්ල මුවා කිරීම අතර හසුනා ගියා. ඊටමත් හොඳ තීරණයක් අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ. නියත වශයෙන්ම 36 වෙනි ක්‍රිකට් නීතිය උල්ලංඝනය වෙන්නේ නැහැ. මොකද අවසාන ප්‍රශ්නේ තමයි පන්දුව ඇඟේ නොයදුනා නම් කඩුල්ලේ වදිනවද නැද්ද යන ප්‍රශ්නය. ඒ හින්දා ඒක නැත්තම් නෑම තමයි. සේනට වගන්තියත් සමග හොඳට කටපාඩම්. මොකද නීති 41ක් තියෙන ඉතින් ඔවා සෑහෙන්න අපි අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. එයත් ඊටමත් වැදගත්. ඉතින් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව විනිසුරුන් ක්‍රීඩකීන් ඒ වගේම පුහුණුකරුවන් මේ සියලු දෙනාම ලකුණු සටහන් කරුවන් සියලු දෙනාගේම එක්කාසුවෙන් තමයි ඉදිරියට යන්න ඕනේ. ඉතින් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරගෙන පළමුව පන්දුවට පහර දෙනවා. හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර සහ සද්දිෂ් ජයවර්ධන ආරම්භක පිතිකරුවන් විදිහට අද දිනේදී කටයුතු කරන්නේ. නායක ෂෙවොන් ඩැනියල් කාසිය වාසිය උරගා බැලීමේ අවස්ථාවේදී පවසා සිටියා. කාසිය වාසිය දිනාගෙන මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්න හොඳ තනතිරුවක් ලකුණු 220ක් 250කට යන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට හොඳ අභියෝගයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා. අනෙක් පැත්තෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල නායක බානුක මනෝහර පැවසුවා ලකුණු 150කට අඩුවෙන් කොහොම හරි තියන්න පරිම උත්සාහ කරනවා කියලා සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාල. ඔව් බලාපොරොත්තු වුණා. ඔව් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මුලින්ම පන්දු යවන්න. ඒ හින්දා කාසිය වාසියෙන් ඉච්චන ප්‍රයෝජනයක් උන්නේ නැහැ. දෙන්නටම අවශ්‍ය දේ සිද්ධ වුණා. ඒ හින්දා දෙන්නම සන්තෝෂයි. ඔය සමහර ටොස් තියෙනවා අපි කියන ඉංග්‍රීසියෙන් good toss to lose කියලා. ඔය සමහර නායකයන්ට තීරණය ගන්න බෑ මේක බැට් කරනවද එහෙම නැත්නම් බෝල් කරනවද කියන එක. අන්න ඒ වගේ තනදිලිත් තියෙනවා. දැන් මම දැන් ටොස් එක පැදුනාට පස්සේ සන්තෝෂයි සමහර ටොස් එක දිනුවා සන්තෝෂයි. ඔව් ඒ පීඩනයකුත් වෙනවනේ සමහරවිට කාසි වාසි දිනගෙන අපි ගත්තේ මේ තීරණය වරදින්න පුළුවන් හරියන්න පුළුවන් ඒ පීඩනයක් තියෙනවා. නමුත් පරදින කණ්ඩායම කාසි වාසි පරදින කණ්ඩායමට ඒ පීඩනේ නැහැ. ආරක්ෂාකාරී පියවර. ඒකම සචින් මම මුලින් මීට ඉස්සෙල්ලා හිටියේ ඊටමත් වැදගත් මේ විනය. පාසල් ක්‍රීඩකයන් අතර විනය ඊටමත් වැදගත්. මොකද අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මුල්ම නීතිය තියෙනවා ඕනම ක්‍රීඩකයෙක් තම කණ්ඩායමේ නායකයාට ගරු කළ යුතුයි, ශිෂ්‍ය ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි, ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ට ගරු කළ යුතුයි. ඒකම විනිසුරු තීරණ වලට ගරු කළ යුතුයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ගතානුගතික ලක්ෂණ ඒකම ජීව ගුණයට ගරු කිරීම කළ යුතුයි. මේ තමයි පළවෙනි නීතිය. දැන් මෙතෙන්දී අපි හැමදාමත් කියන්නේ පාසල් ක්‍රීඩකයෝ නාම ඒ සියල්ල ආරක්ෂා කළ යුතුයි. මොකද දැන් MCC එහෙම තමයි මාලිබෝන් ක්‍රිකට් සංගමේ නීති රීතිවල ආරක්ෂාකාරී පියවර මුලින්ම සඳහන් වෙලා තිබෙන්නේ මේ විනය ගරුක බව තමයි තමත් වැදගත්. ඒකම රෙස්පෙක්ට් කියන එක මුලින්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ගරු කිරීම. අපි හැම විටම කියන්නේ හැම දිනාටම හැම විටම ගරු කිරීම කළ යුතුයි. ඒකම දැන් අපි දන්නවා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ වෙනම කොන්දේසි තියෙනවා. MCC වෙනම නීති තියෙනවා. ඒ නීති වල සඳහන් කරලා තියෙනවා ක්‍රීඩකින්ට ආචාර ධර්ම පද්ධතියම හැසිරෙන්න ඕන කොහොමද? එකම සෙසු කාර්ය මණ්ඩලයට කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවන් ඇතුළු කණ්ඩායමට දාර්ශනීය ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පාර ඉහළින්ම එළවන්නේ පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා බලා සිටියා පන්දු යන දිශාව ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ඒ ලකුණු 4 සමගින් ලකුණු 19ක් දක්වා හෙළනවා. ඒකම අපි සචින් කතා ඉවර කරන්න ඕන. දැන් මේ MCC නීතිය තද කරලා තියෙනවා MICට පුහුණුකරුවාට ඒකම දෙමව්පියන්ට ඒ හැම දෙනාටම. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකම ප්‍රේක්ෂකයින්ට තරගෙන් නරඹන ඕනම කෙනෙක් ඕනම වෙලාවක ක්‍රීඩාපින එළියට දාන්නත් විදුහල්පතිටත් MICටත් බලය තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ නීති ගරුක බීම ඉතාමත් වගත ධර්මම් පසුගියදා ඇති වුණු සිද්ධිය ආයමත් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. එවැනි දේවල් නොවිය යුතුයි. එවැනි ක්‍රීඩකයන්ට අනිවාර්යයෙන්ම වුණ හදන්න තමයි දනුවම් දෙන්න ඕනේ. එයාට දනුවම් දිය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් මේක දිගින් දිගටම යනවා. මම දැන් මීට පෙරත් ගිය අවුරුද්දෙත් ඔහොම දෙයක් වුණා අන්තර්පාසල් තරගයක. මේ අවුරුද්දෙත් එහෙම දෙයක් වුණා. ලබන අවුරුද්දේ එහෙම දේවල් නොවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔව් විනය තමයි ඕනම සාර්ථකත්වයක ප්‍රධාන පළමු අඩිතාලම දක්ෂතාවය. වගේම පන්දුවර 3ක නිමාව සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කිසිවෙක් නොදැබී ලකුණු 20යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ලකුණු 20යි පන්දුවාර 3ක් අවසානයේ හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දුවාර 3ක් තුල විශේෂයෙන් ලකුණු 7කට ආසන්න දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා මේ වන විට. අපි හැමදාමත් කතා කරන්නේ ඕනම තරගයකදී සම්බන්ධතාවයන්. ඒකම ආරම්භක විකට්ටුවේ සම්බන්ධයම ඉතාමත් වැදගත්.
මෙවර පායින්න පැත්තට පන්දුව යොමු කරන්නේ තරමක් පායින්න පැත්තේ පතිත වේ ඉහළට පිළියෙන පන්දුව. ඇතරම දැන් හිරුන් ලකුණු 8ක් සදීෂ් ලකුණු 9ක් හොඳ ස්ට්‍රයික් රේට් එක රඳවාගෙන තිබෙනවා. මොකද පන්දු 9කදී ලකුණු 8ක් සහ සදීෂ් පන්දු 10කදී ලකුණු 9ක්. ඔව් මේ හිරුන් ඒ වගේම සදීෂ් මේ සුසංයෝගී අරගෙන බැලුවම සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මෙවර තරඟාවලිය තුල වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ක්‍රීඩකයින් සිව් දෙනා අතර සිටිනවා. සදීෂ් සිව්වනි ස්ථානයේ ඉන්නවා ඉනිම 8යි ලකුණු 159. ඒ වගේම හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර ඉනිම 8යි ලකුණු 175යි. ඔහු එහි තුන්වෙනි ස්ථානයේ ඉන්නවා. මෙහි උඩින්ම ඉන්නේ ෂෝන් ඩැනියල් නායකයා. ඉන්පස්සේ ඉන්නේ දෙවෙනි ස්ථානයේ නායක දුනිත් වෙල්ලාලගේ ශ්‍රී ලංකා 19 15 කණ්ඩායමේ නායක. මොකද මේ පාර නායක ෂෝන් ඩැනියල්. ඇතරම දුනිත් වෙල්ලාලගේ ගැන කතා කරද්දී ඔහු අන්තර් පළාත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන සංවිධානය කරපු තරඟාවලියේදී අවසන් මහා තරගයේ වීරයා සම්මානය දෙනාගත්තා. නැත්නම් ඉතාමත් වැදගත්. පාසල් ක්‍රීඩකයෙක් අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ජුන අනුරණසිංහ එකම පාසල් නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෝ ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජනය කරද්දී ඔවුන්ගේ හැකියාවන් දිගටම පවත්වාගෙන යන දුනිත් වෙල්ලාලගේට තියෙන්නේ ඒක දිගටම පවත්වාගෙන යනවා. නැත්නම් අපි ශ්‍රී ලංකා මට්ටමට ආවට පස්සේ සමහර අවස්ථාවල ඔවුන්ගේ අර අධිමානසිකත්වයට යන්න හොඳ නැහැ. ඒ තමයි වැදගත්. තමන් හිටපු තැනම ඉන්න ඕන. ඔව්. සැබවින්ම දැන් දුනිත් වෙල්ලාලගේ ක්‍රීඩකයාගේ මේ පසුගිය තරඟ සමය අරගෙන බලුවම ඔහු ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 15 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය ඉවර කරලා ශ්‍රී ලංකාවට ඇවිල්ලා ඔහු එහෙමම යාපනය කණ්ඩායම සමග සම්බන්ධ වුණා NSL තරඟාවලිය වෙනුවෙන්. එක් දින තරඟාවලිය ඒ වගේම සිව් දින තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරා. ඒ අතරතුර වාරේ ඔහුගේ පාසල් කණ්ඩායමේ තරඟත් මගහැරීමට අවස්ථාව දුන්නේ නැහැ. ඔහු ඒ තරඟත් ක්‍රීඩා කළා. එය සැබවින්ම කැපවීම උඩින්ම කියන විශේෂ අවස්ථාවක්. දුනිත් වෙල්ලාලගේ ෂෝන් ඩැනියල් සදීෂ් ජයවර්ධන අවුරුදු 19 15 ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරා. ඔව් 19 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. ඒ වගේම ලෝක කුසලාන සංචිතයේදී මේ තිදෙනාම රැඳී සිටියා. ඒකම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මල්ෂ තරුපති 19 15 කණ්ඩායම හිටියා. මම දන්නේ දැන් හොඳ පළපුරුද්දක් තියෙනවා මේ කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයින්ට මේ ජාත්‍යන්තර පළපුරුද්දක් තියෙනවා. මම දැන් ඇත්තටම අපි ඒක තමයි වැදගත් වන්නේ. මොකද ක්‍රීඩකයෙක් ඒ ස්ථානට ගියාට පස්සේ මේ පෙර පුනරූපණය අපි ඒ ක්‍රීඩකයෙක් ජාත්‍යන්තර තලයේ ඒ මට්ටමට ආවට පස්සේ තමන් දැනගන්න ඕන තමන් මොනවද කරන්නේ? ඒ සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරගන්නේ කොහොමද? තමන්ට ලැබෙන දේවල් මොනවද? තමන් මොනවද ඒවෙන් තමන් පාලනය කරගන්නේ කොහොමද? මේ පන්දුවාරය ඉතාමත් හොඳ සංයමකින් යුතුව පන්දු යවනවා හංසමාන්. ඔහු මේ පන්දුවාරයට තවමත් ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ පන්දු 5ක් අවසානයේ. ඔහුගේ අපි කියන ලයින් ඇන්ඩ් ලෙන්ත් එකම ස්ථානයක හොඳ ස්ථානවල පන්දු පතිතය ඒ වගේම පන්දුවේ දෝලනය කිරීම සිදු කරනවා. එය නිසා සදීෂ්ට යම් ආකාරයක පීඩනයක් ගොඩනගී තිබෙනවා. දැන් ඔහු නිලකුණු පන්දු දෙකකට මුහුණ දී තිබෙනවා මේ පන්දුවාරය තුල. හංසමාන මේ තරඟාවලිය පුරාවටම ආරම්භක පන්දු යවන්නා විදිහට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් හොඳ කාර්යයක් කළා. කඩළු දවා ගැනීම කෙසේ වෙතත් ඔහු ලකුණු අපි කියන ලකුණු සිර කිරීම සිදු කරා. ඔව් පන්දුවාර 4ක නිමාව සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කිසිවෙක් නොදෙවි ලකුණු 24යි. ඔව් අපි බලමු අවසන් මහා තරගය දක්වා පැමිණි ගමන් මග සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ඔවුන් මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය පරාජයටපත් කරලා කඩළු 7කින් ඉන් අනතුරුව මාතර සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය කඩළු 7කින් පරාජය කළා. ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය කඩළු 9කින් පරාජය කළා. පළමු තරග 4ම ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරන්නේ කඩළු අතින්. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය මහනුවරත් කඩළු 9කින් පරාජයටපත් කරා. ඉන් අනතුරුව කොටහෙන සාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය පරාජයටපත් කරනවා ලකුණු 49කින්. ඉන් අනතුරුව නොකවුට් ස්ටේජ් එකේ වෙස්ලි විද්‍යාලය පරාජය කරනවා කඩළු 6කින්. ඉන් අනතුරුව කඳාන ද මැසනොට් විද්‍යාලය කඩළු 5කින් පරාජයටපත් කරනවා. සේන ලකුණු අතින් ඔවුන් ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ එක් තරගයක් පමණයි. අනෙක් තරග සියල්ලම කඩළු අතින් තමයි ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙවනුව පන්දුවට පහර දෙන එක ඔවුන්ගේ මේ තරඟාවලිය පුරාවට දැක්ක සුවිශේෂී ලක්ෂණයක්. එවැනි අවස්ථාවකදී මානසික වුන් තෘප්තියක් ලබනවා. දැන් මුලින්ම දෙවෙනි වතාවට පන්දුවට පහර දීමෙන් නැත්නම් හඹාගොස් ජයග්‍රහණය කරනවා. නමුත් දැන් අද තරගයේදී ඔවුන් ඒක අනිත් පැත්ත තමයි කල්පනා කරලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ අද තනතිල්ල පරීක්ෂා කරලා බලලා තීරණය කරා පුහුණුකරුවන් නායකයන් තීරණය කරේ මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙමු. අපි හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු පොළට දාලා රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට හොඳ පීඩනයකට ලක් කරලා ඔන්න අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට තියාගෙන බලමු කියලා.
ඔව් පසුපදේ ස්ක්වාඩ් ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම පන්දුව බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින් අතරේ සීමාසන්නේ ඩීප් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයා ආරක්ෂාකාරීව නතර කරගනිද්දී අපි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මෙම තරඟාවලියට පූර්ණ අනුග්‍රහය ලබා දෙනවා. ඉතාමත් වැදගත් මූල්‍යමය ත්‍යාග පවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මැදිහත් වීමෙන් ලබා දෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වත්මන් සභාපතිතුමන් ශම්මි සිල්ලා මහතා ඇතුළු ඒ කාර්ය මණ්ඩලය විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕන. විධායක කමිටුව එකම රවින් වික්‍රමරත්න උපසභාපතිතුමා අභ්‍යන්තර ක්‍රිකට් භාරව කටයුතු කරන ඔහු ඒකම අපි දන්නා විශේෂයෙන්ම මේ ඩොමස්ටික් ක්‍රිකට් එකේ චින්තක එදිරිමාන්න තමයි අධ්‍යක්ෂකවරයා හැට කටයුතු කරන්නේ. මම දන්නවා ඔවුන්ගේ හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන්. පාසල් වල පන්දු පවා ලබා දෙනවා. අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දෙනවා. ක්‍රීඩා පිටවල යටිතල පහසුකම් ලබා දෙනවා නම් ඒකම අන්තර් සමාජ මට්ටමේ ක්‍රීඩා සමාජ වලට මූල්‍යමය ආධාර ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය හුඟක් දේවල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් කරනවා. අපි උන්ට ප්‍රණාමය පුද කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ සජීවී විකාශන පවා අපිට හැම විටම අපි කියන්නේ මේ පුලන් තරඟ සජීවී වෙගෙන. මොකද අන්තර් සමාජ මට්ටමේ තරඟ වුණත් ඒකම අන්තර් පළාත් තරඟ වුණත් මම හිතන්නේ ඉතාමත් වැදගත් සජීවී වෙගෙන එක සජිත්. ඔව් සැබවින්ම සේන. ඉතින් මේ තරඟාවලිය තුළ මේ වසරේ පැවති මේ තරඟාවලිය තුළදී සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය එකිනෙකා මුණ ගැසුණා. අපි කියනවා අර්ධවසන් පූර්ව තරඟේ නැත්නම් ක්වාටර් ෆයිනල් තරඟයේදී එකිනෙකා මුණ ගැසුණා. ඒ තරඟයේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඔවුන් ලකුණු 228ක් ලබා ගන්නවා. කඩුළු 9ක් දැවි පන්දු වර 50 අවසානයේ. පිළිතුරු නිමදියත් කරපු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 100ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර් දිස්ත්‍රික් සහ අන්තර් පළාත් අවුරුදු 19 පාල තරඟමාලාව ලබන මැයි මාසේ 9 වෙනිදා ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් කණ්ඩායම් 6ක්, කළුතරින් කණ්ඩායම් 3ක් සහ ඒකම ගම්පහින් කණ්ඩායම් 3ක් තරඟ වදිනවා. එහිදී විශේෂයෙන්ම අපි වැදගත්කමක් දක්වනවා මේ තීරීම් වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම පාසල් නියෝජනය වන පරිදි නිලධාරීන් පත් කරනවා. එකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන නියෝජනය වර්ධි පෙම්ලාල් ෆර්නෑන්ඩෝ, ඉන්දික සේරම්, යුඑස් පෙරේරා, සුරංජිත් ධර්මසේන, යුඑස් පෙරේරා, ලෙස්ලි නාරංගොඩ කටයුතු කරනවා. ඒකම ස්කූල් රෙප් නැත්නම් පාසල් නියෝජිත මංජුලවාස්, සමන්ලිත ආචි, ජාලි ජයන්ත, ඩී.එම්. රාජරත්න, කනිෂ්ක පෙරේරා, කමල් සුජීව, ප්‍රියංකර නන්දසේන, අරුණ ගමගේ, මලික් කීර්ති, ජයසූරිය සහ නුවන් කටයුතු කරනවා. ඔව් මා පෙර පන්දු වේදී සඳහන් කරා සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය එකිනෙකා මුණ ගැසුණා කියලා. මෙවර තරඟ වාරේ නෙමේ පසුගිය වර තරඟාවලියේදී. ඉතින් ඔවුන් ඒ තරඟේ ජයග්‍රහණය කරා සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ලකුණු 128කින්. පන්දු වාර 5ක නිමාව සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ලකුණු 27යි කිසිවෙක් නොදෙති. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් ටීවී වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. Smart home devices, shopping, holiday groceries, තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ Star Points redeem කර ඔබත් මේ හැම දෙයකම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. Star Points ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාල. පන්දු වාර 5ක් අවසන් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ලකුණු 27යි කිසිවෙක් නොදෙවි. හිරුන් සහ සදීෂ් හොඳ ස්ථාවර ආරම්භයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ කඩළු ආරක්ෂා කරගෙන මේ දක්වා ඒකම සචින් මේ හංසමාන පන්දුවර 2යි ලකුණු 7යි. ඔව් කෙටි පන්දුවක් බයිට් පන්දුවක්ද නැහැ. රමුක්කල්ල විනිශ්චයකාරවරයාගේ උසානුව නම් තීරණය කරන්න පුළුවන් ලේසියෙම වෛද්‍ය නැද්ද කියලා. මොකද ඔය තරම් උස විනිශ්චයකාරවරයෙක් නෙමෙයි. ඔහු කිව්වා පල්ලෙහාන් ගියේ කියලා. අපි අපි හැම විටම මෙවැනි අවස්ථාවකදී පිටිකරණ අන්තිශන විනිසුරුගේ තීරණය තමයි ලබා දෙන්නේ. උරේසට ඉහළින් ගියාද එහෙම නැත්නම් හිසට ඉහළින් ගියාද කියලා. හිසට ඉහළින් ගියොත් වයිට් පන්දුවක් කියලා සංඥා කරනවා. ඒකම අපි මේ පන්දු වාර ගැන කතා කරද්දී පන්දු වාර 47යි එකයි නිමකදී එක පන්දුවන්නන්ට පන්දුවන්න දෙදෙනෙකුට පන්දු වාර 10ක් සහ තුන් දෙනෙකුට උපරිම වශයෙන් පන්දු වාර 9ක් යවන්න හැකියාව තිබෙනවා. ඔව් එක්ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා මේ වන විට සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ රේව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. එහි සිටින්නේ තරින්ද නිර්මාල්. ඔහු පන්දු යැවීමෙන්ද පිතිකරණයෙන්ද ඉතාමත් හොඳ තුන් ඉරියව් දස්කම් අතර ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක්. කඩු රැකීමේ කාර්යය නිරත වන්නේ ජනිත් කෞශාල්. ඒ වගේම ඩීප් ෆයින් ලෙග් පන්දු රකින්නෙක් රඳවා තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් රැඳවීමට හැකි මේ පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුළ යාර 30 සීමාවෙන් එපිට. තර්ඩ් මෑන් සහ ඩීප් ෆයින් ලෙග් තමයි ඒ පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා ස්ථානගත කර තිබෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී.
ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. මෙන්න මෙවැනි පන්දුව තමයි වැදගත් වන්නේ. විශේෂයෙන්ම හරියටම මැද ඉන්න කෙලින් පත් වෙන පන්දුව තමගේ පිටිකරුවාගේ හිරුන්ගේ පපුව ප්‍රදේශයට පන්දු එල්ලවන ඉතාමත් හොඳින් ඔහු නිරීක්ෂණය කරා පන්දු එන මාවත. ඒ වගේම හොඳ වේගයක් සහිතව එම බවුන්සර් පන්දුව සදීෂ් වෙත යොමු කිරීමට හංසමානවක බලාගත්තා. මේ වැඩි වේගය තමයි පිටිකරුවන්ට යම් අභියෝගයක් ලබා දෙන. විශේෂයෙන් අපි ඊයේ දිනේදී දැක්ක නිපුන් ප්‍රේමරත්න වේගයෙන් පන්දු එීම සිදු කරා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදියට ඔහුට පුළුවන් වුණා ලහිරු දවටකගේ කඩුල දවා ගන්න. ඉන් අනතුරුව සංශය ගුණතිලකගේ කඩුල දවා ගන්න. ඔවුන් පුල් පහරකට තමයි උත්සාහ කරේ. නමුත් ඔවුන් හිතුවාට වඩා වැඩි වේගෙන් ඒ පන්දු ඇදී එමත් වුණු නිසා ඔවුන්ට ඒ පහර නිසියාකාරව එල්ල කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ පහර නම් අපිට තරම් හොඳ පහරක් කියන්නට බෑ. හිරුන් පන්දු වෙන මාවත තෝරා බේරාගෙන මේ ඔහේ ඉදිරිපාදේ ගෙනාවෙත් නැහැ එන පන්දු වෙන මාවතට නිකන් ඩ්‍රයිව් පහරකට යන මෙන්න ඒ පුනරූපණය සේන දැන් තමයි ඔහුට පීඩනය ගොඩනැගී තිබෙන්නේ. දැන් නිලකුණු පන්දු කිහිපයක්ම ඔහුට යොමු වුණා. ඔහු බැලුවේ කෙසේ හෝ මේ පන්දුවට ලකුණු ලබා ගන්න. ඒ නිසා තමයි ඔහු ඉදිරිපාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් කිරීමට උත්සාහ කළේ. එය නොවිය යුතුයි. මොකද පීඩනය අපි අඩු කරගන්නේ කොහොමද? එකම සිටුේෂන් එක ඒ තියෙන තත්ත්වය කොහොමද පාලනය කරගන්නේ? අපි හොඳම උදාහරණය තමයි ඊයේ තරගයේදී 8 වෙනි කඩුල්ලේ වෙන ලකුණු 50 ගණනක සම්බන්ධතාවය රැඳෙව ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය. ඔවුන් තරගයේ පරාජය පෙනිපෙනී තමයි 8 වෙනි කඩුල්ලට පන්දුර පහර දෙන පිටිකරුවන් හිටියේ. ඔව්. දනාල් හේමානන්ද ඒ තරගයේදී අගනා ලකුණු 36ක් ලබා ගත්තා නොදෙවි. ඔහු සැබවින්ම විශිෂ්ට ඉනිමක් දියත් කරේ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම ලහිරු දවටකේත් ලකුණු 43ක් ලබා ගත්තා. නිපුන් ප්‍රේමරත්න තර්ෂණ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩලු 5ක් දවා ගත්තා. හොඳ අවසන් මහ තරගයක් ඊයේ දිනේදී අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබුණා. අපි හැම කණ්ඩායමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සිටුේෂන් එක කොහොමද පාලනය කරගන්න. නැත්නම් තත්ත්වය කොහොමද තියෙන තත්ත්වය කොහොමද පාලනය කරගන්න. ඊයේ අපි හොඳින් දුටුවා. ඒ 8 වන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය නිසා තමයි ශාන්ත විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරේ. ඒකම කඩුල රකින්න නැද ඒක උඩ පන්දුවක ගිලී ගියා. ඒකත් අපි මතක් කරන්න ඕන. ඉතින් කැචර්ස් වින් මැචස් කියලා කියනවනේ සචින්. ඔව් ඒ උඩ පන්දුව රැකගත්තා නම් ඊයේ තරගයේ ප්‍රතිඵලයේ යම් වෙනසක් වීමටත් අවස්ථාවක් තිබුණා. ඒවර වයිට් පන්දුවක් ලෙස විනිසුරු සංඥා කරනවා. ඒවර හංසමාන පිට ඉන්නට එපිටින් පන්දුව දෝලනය කිරීමට උත්සාහ කරා. නමුත් පන්දු පතිතය එහිදී ඔහුගේ සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඊයේ ටීබී මෙන්න පුනරූපණය සෑහෙන හොඳ තීරණයක් විනිශ්චයකාර දර්ශන පෙරාගෙන අපි ඊයේ දින ගැන කතා කරද්දී අර කප් එක එහෙම යන්න තිබුණේ උඩ පන්දුව හින්දා සමහරට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්න බෑ. අපි එක තීරණයකින් එක පන්දුව වෙනස් වෙයි කියලා අපිට හිතන්න අමාරුයි. මොකද සමහරවිට ඒ උඩ පන්දුව අතර නම් 9 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගයි. මෙන්න රීඩ් වෙනුවකට යන්න තිබුණු මේ කප් එක වැල්ලවත්තට ගියාද? දැන් අද තරගයේදී ගාල්ලට ඇයිද කොළඹ තියාගෙන ඉත කප් එක. ඔව් ඉතින් ටීබී කොටසේ ශූරතාවය දිනාගත්තා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය. එවර තවත් ලකුණු 4ක් හිරුන් කපුරු බණ්ඩාරගෙන් ඔහු එල්ල කරන දෙවන 4 පහර පන්දුවර 6ක නිමාව ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කිසිවෙක් නොදවි ලකුණු 33යි. Dialogue View app. Watch Dialogue television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. 33 runs on the board, a really good start for St. Joseph's College in these finals. Remember, it's a 47 over game, and these two opening batsmen, Hirun and Sadish, going on pretty well. Tackling this Richmond College bowling lineup so far, the two fast bowlers operating from the two ends. As we'd like to welcome Haritha Pereira onto the commentary box. Good morning, Haritha. Good morning, Oshada. Good morning, everybody. Yes, a near full game, which is good, and brilliant weather for the moment. Everything points out to a extraordinary final. Yeah, these two opening batsmen, Hirun 13 of 14 deliveries, and Sadish very watchful, 15 of 23 for him. So these two batsmen, they're doing their job perfectly at the moment, putting up some resistance against these two fast bowlers. They've been doing really good throughout the tournament, these two fast bowlers, picking up those early wickets. But so far, as I mentioned earlier, these two batsmen, they've been able to put up some resistance against these two fast bowlers.
When St. Joseph's are batting, they are very early into focus because they are the opening batters. On the field, they will be still in focus because Hirun Kapru Bandara is a brilliant fielder and Sadish Javardhana is their wicketkeeper. So they will be in focus right along to the entirety of the innings. But this is a good start for the Joes. Usually these two put on a good opening partnership and they are doing that job pretty appreciably at the moment at the Police Park. We have to mention about the efforts from the ground staff here at Police Park. After heavy rains in the morning, they were able to put up everything and to prepare this ground really well for these big finals. It's an important game, and 47 game, as you mentioned, Hartha, is nearly a full game. Onto the pads once again, worked away. Sadish won't go all the way for a boundary with these valuable runs. 2 runs there for Sadish. Once again onto the pads and work through the gap. The outfield not as fast as Sadish would expected them to be, but still got 2 runs there. Yes, Sergeant Manjula Javardhana prepared the wicket for this all-important final. 20 years of service at this venue. The chief curator is of course Sergeant Aruna Priyantha, been the curator for 10 years and counting over 30 years of work with the ground. One of the better venues. The outfield is very well maintained, manicured. They have a very good drainage system. The watering is very good with the sprinklers and on. They've got the heavy rollers, the light rollers, the turf cutters, the full works. Banuka Rajapaksa plays here. One of the better sporting facilities. There's hockey, football, cricket, rugby, football, athletics. Yeah, huge ground, isn't it? With good pavilion facilities as well. They would have really loved to have had a breakthrough, but it was a good, bold decision on the part of the Joes to win the toss and bat for 7 overs gone. It's 36 without loss. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. 36 runs on the board. Very watchful, these two batsmen. That is what's expected out of these two opening batsmen. And Hansamana will start off his proceedings. 3 overs, none for 13. Very disciplined, but it's all about taking those wickets at the early stage of the game to get that breakthrough, to pose that pressure. Once again, a very good short pitch delivery. We saw this from Hansamana quite often in this match. Hitting the deck hard. Good carry through to the wicketkeeper as well. Hansamana took 2 for 36 against St. Anthony's Katukastota in the quarterfinals for Richmond. Yeah, with his international experience, Sadish Javardhana was not made use of in the World Cup to the extent that he is capable of. It was unfortunate. It is a very secure, solid bat. Worked away once again towards the onside. Will get a single. Now he has shown his
his quality as a good batsman throughout this tournament, and even here in this finals, 19 of 29, being very watchful, getting the responsibility, being the senior partner out of these two batsmen. Head umpire from the scoreboard end is Darshan Pereira. From the pavilion end, it will be Prageet Rambukwella. The two on-field umpires. The standby umpire is Nimali Pereira. Nice to have a lady officiating in a final of this nature. Very experienced umpire. The match commissioner is Y Nishant Kumara from the Sri Lanka Schools Cricket Association. He performs the duty of match referee. And the official scorer is Sanjay Jayasinghe. He is the head of the Sri Lanka cricket scorers. Satasivam Ravindran for St. Joseph's and Akila Hasaranga for Richmond. The others in the main scoreboard. Not a very comfortable place to stay over a full match, I should say. Now that's gone up in the air and it's taken. So there we go, that's the breakthrough. Hansaban once again. Sort of a loose shot there from Hirun. It was there to be struck. It was on to the pads. But yeah, that's the wicket that they've been looking for, and that's the opening breakthrough that Hansaman has provided for Richmond College. So it's 1 down for 37, and it's Hirun Kapru Bandara who has to perish. Take a look at this. Was very close to the stumps. He wanted to hit it over mid-wicket. Instead, a little bit of top edge went straight up in the air towards mid-on, and a very well judged catch indeed. You can easily drop those, but taking it securely with a good technical skill shown by the fielder. Dialogue View app. Watch Dialogue Television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue Television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. Success for Richmond College. Picking up that early breakthrough. Now the opportunity is created. Sharon Abhishek not making any mistake at mid-on. Very well judged catch. Beautiful sight. The background, the officers' mess at Police Park. So the Josephine captain comes out to the middle. Yes, Siobhan Daniel, 272 runs in 7 innings, average of 68 with a high score of 85 runs, being one of the top scorers for St. Joseph's College in this tournament. The skipper leading from the front. Average almost 100 and average almost 68, and the strike rate almost 107. That speaks volumes of the Sri Lanka Youth International all-rounder. That's a good delivery to welcome the new batsman onto the crease. Hansaban right on the money. He bowled well right from the beginning. Now this was the catch. It was up in there, the leading edge coming into play very early through the shot, and a good catch from Sharon Abhishek. Richly deserving breakthrough for consistency in keeping the batsman busy with a good line and length by Hansamana de Silva. We can get another breakthrough before the power play is over. The first power play is 9, the last power play is 9, and in between 29 overs. The match reduced to 47 overs aside because of a little bit of a delay due to very heavy rain this morning. Really, very heavy. Now Hansaban once again hitting the deck hard and bowling really well right from the beginning. 3.5 overs, 1 for 14. Really good figures for the fast bowler. That particular was a tennis ball bounce. It didn't really rise. He had earlier bowled a very good rise and delivery in line with the stumps.
He's working with a plan to unsettle the batsman just under his eyes. 8 overs gone, wicket taking over, Joes are 37 for 1. .37 for the loss of 1 wicket. The two fast bowlers operating from the two ends here at the Police Park grounds. They are the finals of the Under-19 Division 1 Tier A tournament. Yesterday we had the Tier B tournament finals, and Peters College winning the title. And now the defending champions in Joseph's College taking on Richmond, two of the most prominent cricketing schools, I would say, the past 5 to 6 years in Sri Lanka school cricket, producing lots of international cricketers, producing lots of cricketers at the national level as well. Right, so with 8 overs being done, the spinners are in the action, and Tarinder Nirmal, right arm off spinner, 9 wickets in 6 matches, a prominent all-rounder for Richmond College, was awarded as the best batsman of the recently concluded Richmond Mahinda big match as well. 9 wickets to his name, coming in as the opening batsman as well, so a valuable player, a valuable asset for Richmond College. Once again, sharp spin for Nirmal. You can expect that from here at Police Park grounds. You can expect the spinners to come into play. Lots of dry patches in the track. So if the spinners can target those dry patches, they can get some spin, and that is what Tarinder Nirmal should focus on. He took 4 for 21 against Mahanama, who were bundled out for just 63 runs in the semi-final. Picturesque venue this. That's the Daubegin Pavilion, a historic structure. The far end, the one on the right on your picture. Straight away a slip in position for the new batsman Siobhan. I like that approach from the skipper Bhanuka Manohara of Richmond College, inviting the batsman. So that is what Nirmal is trying to do, invite Siobhan to play some strokes early on. He likes to go after the bowling. Introduced into the attack during the first power play. So this is a challenge. The full power play made available. Last power play will be 9 overs and in between 28. Good situation to be in. It's a good ground. You got to be patient. You have to get the pace of the wicket first. Then you can play very good shots. Adjusting to the situation is really important, isn't it? The conditions are very much different. We had rain all throughout the morning, so it's important to get adjusted according to the conditions here at Police Park grounds. Now that's an edge, but went a bit far away from the slip fielder. That unfortunate for once again Nirmal, but encouraging stuff for the bowler, finding that outside edge. Yeah, bit far away from the slip, had no chance whatsoever. The two of them made 43 runs for the second wicket partnership in the quarter-final against Wesley, where Javadana went on to make 33 and Daniel remained 85 not out. The power-packed innings that was at Thurston Road.
That's the end of the over. 9 overs done. It's 41 for the loss of 1 wicket. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Satish, 21 of 33, being out there in the middle. Came in as the opening batsman, lost his partner. But Siobhan being joined out in the middle will give some confidence for Satish, his senior partner, his captain. Yeah, Kapruk Bandara made 64 runs against the Mazanot in the semi-final. And in the previous game figured in a half-century opening stand with Satish Javadhan against Wesley. So that's an important loss after a confident start. But these two have played together for a long time. Youth internationals. Hansamana once again just continuing his good work into his 5th over. Giving a hard time for these batsmen. Siobhan Daniel usually likes to get after the bowling right from the beginning, but so far he's been very sedate in his action. Interesting what Lakmal De Silva, the head coach, would have told, because he is mixing up his pace and his length, using the short left in delivery to very good effect. 5th year, Bhanuka Manohara, the Richmond captain, the most experienced of the lot on the field. That would be a wide. Siobhan Daniel trying to work that towards the offside. Yeah, Bhanuka Manohara. He's obviously the senior man in Richmond College, but he's yet to deliver with the bat, isn't he? So this is a big stage for him, a good stage for him, I would say. I think his first duty is to limit the opponents to a manageable total, because if they really get after the bowling and go at 5 runs and over, then they will be chasing something like 230, which would be difficult against that bowling attack. Oh, it's a no ball. The umpire, so there will be a free hit for Siobhan. Now this is interesting. This is where he would like to get his confidence back. Usually he's a very progressive starter, attacking starter. Well in front. Good call. Right, so Siobhan, he's got a free hit. Just 1 run off 7 deliveries. This is a good chance for him to break his shackles and get back his confidence. Has punched down the ground. Not connected pretty well, but will be just a single. He'll be disappointed with that, but a good ball from Hansaman. Once again into the block call. Not giving any width outside the off stump for Siobhan to work with. Now that's good from Hansamana. Rain clouds are gathering in and around Police Park area. Hopefully it'll just blow away. This match is very well contested. Make no mistake. Very good players in both sides. The 4th final for the team from Gaul in recent times in one-day tournaments. They won it twice, been runners-up once. The defending champions, the Joes. So a lot at stake. Nice to see the captain having a chat with the bowler. It's this sort of encouragement that goes a long way. He's bowled relatively well into his 5th over, Hansamana De Silva. His bowling is much straighter at Siobhan Daniel. We saw his short pitch delivery right outside the off stump. Again, not giving any width outside the off stump. That's the good thing about his short pitch delivery. It was straight, it was right on the money, and whenever he's bowling,
at other lens, he's always looking to bowl straight at Siobhan. Again, not giving any width outside the off stump, just trying to bowl stump to stump, not giving again any width. And Siobhan will have to be creative in order to take Hansamana onto the charge. So this over, once again a really good over from Hansamana. If not for those wides and no balls, could be just 2 runs in the over. In the Lovers Quarrel, the annual big match, Hansamana de Silva held on to 4 catches. So a noteworthy performance there for the Richmond opening bowler. Lovers Quarrel. We got very fancy names for those big matches all round Sri Lanka. Last ball of this over. That's a really good shot from Siobhan Daniel on to the pads this time. Touch too full there from Hansamana, but really well worked away from Siobhan. That'll hurt Hansamana. That was a good over, but that time that last delivery spoiled the over. 10 overs done. It's 49 for the loss of 1 wicket. .49 for the loss of 1 wicket. St. Joseph's College at the end of the first power play. 10 overs, that is. So they'll be pretty happy with the efforts. But Richmond College, once again, they would be happy too, picking up that early wicket and restricting this first power play for just 49 runs. But I would say St. Joseph's College has the upper hand right now. Joes led by Siobhan Daniel, 4th year player. Coach Dylan Ramanayake into his 2nd year. Former Josephian cricketer. Teacher in charge Asiri Caldera. Prefect of games Reverend Father Priyan Tisera. And the rector is Reverend Father Ranjit Andradi. Rare lapse on the field. For Richmond, the captain is Banuka Manohara in his 5th year. Coach Lakmal De Silva has been with the team for almost 10 years. Teacher in charge Nuan Jayasinghe. They don't have a prefect of games. Last one getting a transfer. Principal is Saman Pushpakumara. Very strong side from down south. Yeah, 50 up for St. Joseph's College with that single. Nirmal bowling his 2nd over of the match. But that's a good delivery once again. It's safe to think that the spinners would have the lion's share of the bowling and would pick up more wickets than the medium pacers. Yeah, still opting to go with the speed, go with the slip fielder, so that is good from Banuka Manohara. And this time the difference that I'm seeing from the slip fielder is very much closer to the wicket keeper. That was not his position in the first over that Tarundhar Nirmal was bowling. He was much more wider away from the wicket keeper, but now he's very closer to the wicket keeper. So Nirmal is obviously bowling according to a plan. Good recovery by the wicket keeper. Sri Lanka Schools Cricket Association doing a tremendous job. Almost 300 schools teams playing in the under 19 in 3 divisions, including the ladies tournament. Sri Lanka Cricket supporting them with sponsorship. Another productive over from Tarundhar Nirmal, and that's the end of the overs. 11 overs done. It's
51 for the loss of 1 wicket. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Batsman.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට So change of bowling there from Panuka Manohara as expected. So just spin once again. Malcha Tarupati, Sri Lanka Youth International, leading leg spinner. The only youth international in the team from the southern province. So all three of them, the two batters and the bowler, have represented the country. This would be interesting. They know them inside out. It's the mental state that matters. Yeah, that's a good thing about this highest level of school cricket, the under-19 Division 1, and these two schools obviously being some of the top performers throughout the years. So they have these national players, and they know, as you correctly mentioned, how the inside outs about these players. In focus would be the Sri Lanka emerging team tour to England. Former Richmondite Kamidu Mendes is expected to be the captain. He led Kandy to the provincial national championship in the 4-day tournament. Yeah, he was outstanding with the bat throughout that tournament, leading the Kandy side, turning out to be a good prospect for Sri Lanka. Another product of Richmond College. Now that's punched down the ground, but straight into the hands of the fielder. Incidentally, in the final, the Jaffna team was led by another Richmondite, Dhananjay De Silva. He was the first of this present crop to get to the national recognition and national duty. Now that's a good delivery from Malsha to end that over. So that'll be the end. So 12 overs done, and St. Joseph's now 54 for the loss of 1 wicket. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. ලකුණු 54යි හොඳ ආරම්භයක් කඩුළු 1යි පන්දුවර 12ක් නිමාවේදී ඉතින් මේ වන විට අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නත් එක කඩුල්ලක් දැවී ගොස් තිබෙන්නේ දැන් නිර්මල් නැවතත් දඟපන්ද යන ක්‍රියාත්මක එක සිප්කඩ් එකේ පමණ රඳවා තිබෙන්නේ ඒ සමගම මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම බෙදෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මුලින්ම කතා කරනවා අපි උන් තමයි අපේ ගෝඩ් ෆාදර් නැත්නම් අපේ ඉහළම තැන ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගැන කතා කරද්දී ආරක්ෂාකාරී පියවර ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් බිහි කිරීමේදී තෝතැන්න තමයි නැත්නම් ඒ වගාබීම තමයි අපි විශේෂයෙන්ම මෙන්න පුනරුපණය හොඳ පන්දුවක් හොඳ අංකවීමක් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේදී පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය ගැන කතා කරද්දී අද දැන් මාත් එක්ක එකතු වෙනා සුවිශේෂී මහත්මයෙක් මේක මොකද මහතුරුන්ගේ ක්‍රීඩාවේ ඉන්න මහතුරු අපි උන්ට කතා කරන්නේ මහත්වරු කියලා. ඇත්තටම
ඒ මහත්මයා ඊට විනය ඊටමත් ඉහළ මට්ටමක රඳවාගෙන තිබෙන කෙනෙක් ගුරුවරයෙක් ඒ වෙනින් කවුරුත් නෙමේ අපේ වයි නිශාන්ත කුමාර අයිබෝන් සේනය ඉහළින්ම ඉදිරියට පාදයට පැමිණ ඩ්‍රයිව් පහර බිම දිගේම එල්ලවන්නේ තනතිල්ල දිගේ ආපන්දුව ලොන් ඕන් දෙසට දැන් නිශාන්ත අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් මේ අපි දන්නවා පසුගිය කාලේ ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්න කොවිඩ් වසංගතය ඒකම රට ලොක්ඩවුන් කරලා තිබුණා මේ කොවිඩ් පාලනය කරන සෑහෙන උත්සාහයක් ගත්තා. ඉතින් ඒ අතරවාරයේදී ක්‍රිකට් තරඟ වලට සෑහෙන බලපෑමක් වුණා. දැන් මේ තරඟාවලිය ගැන කතා කරොත් කතා කරන ඉස්සෙල්ලා අපි ඉස්සර අතීතේ පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඔව් ඇත්තම ගත්තම 2020 මාර්තු මාසයේ 12 වෙනිදා පාසල් වලට නිවාඩු දුන්නාට පස්සේ සමස්තයක් විදිහටම කොවිඩ් වසංගතයත් ආරම්භයත් එක්කම සම්පූර්ණයෙන්ම පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පමණ නෙවෙයි අනිත් ක්‍රීඩාවන් සියල්ලම නතර වෙච්ච රට ලොක්ඩවුන් වුණා. නමුත් අපිට හැකියාව ලැබුණා ඉන් අනතුරුව සෑහෙන කාලයක් නිමා වෙලා 2020 අපිට 2021 තරඟ වාරය නිමා කරන්න. අද අපි පන්දුවර 13ක් නෙමෙයි ලකුණු 56 කඩලු එකයි. ඔව්. හොඳයි නිශාන්ත ඔව් ඇත්තම අපිට මේ සීමිත පන්දු වාර තරඟාවලියක් පසුගිය අවුරුද්දේ මාර්තු මාසයේ ඉඳලා මැයි මාසයේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වුණා. මැයි මාසයේ දෙවෙනිදා වෙනකොට අපිට ඩිවිෂන් 1 2 ටියර් AB විදියට තරඟාවලි 4ක් නිමා කරන්න පුළුවන් වුණා. ඩිවිෂන් 3 ටියර් A සහ ටියර් B තරඟාවලිය නිමා කරන්න පුළුවන් වුණේ දෙසැම්බර් මාසයේ දක්වා කාලය ගත වුණා. ඊට ඉස්සෙල්ලා බාලිකා තරඟාවලියකුත් අපි මැයි මාසයේ අප්‍රේල් මාසේ 30 වෙනිදා වෙන විට නිමා කරන්න පුළුවන් වුණා පසුගිය වසරේදී. ඊට පස්සේ දැන් මේ අවසන් මහ තරඟට වෙලා තියෙනවා ටියර් A කොටසේ. අපි දන්නා තරඟ එක කණ්ඩායමකට 18ක් කොටසකට අයිති වුණා. ටියර් A එකට B එකට 18ක් අයිති වුණා. මේ තරඟාවලිය ආරම්භුනේ කවද්ද? ඔව් ඇත්තම ගත්තොම මේ ටියර් A සහ ටියර් B විදියට ඩිවිෂන් 1 2 වල පළමු කොටසේ සහ දෙවෙනි කොටසේ ටියර් AB අපි වෙන් වෙන්නේ 2019-20 තරඟාවලියේ දෙදින තරඟාවලියේ ශ්‍රේණිගත කිරීම අනුව. ඒ අනුව තමයි කණ්ඩායම් 18ක් ටියර් A කොටසටත් කණ්ඩායම් 18ක් ටියර් B කොටසටත් ඒ එක කොටසක ඩිවිෂන් 1 හෝ ඩිවිෂන් 2 වල වෙන් වුණේ. හොඳයි ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාව ලබා දෙනවා පාදයේ වර්ධයේ සිදු නෝ බෝල් පන්දුවක්. ඊට පස්සේ දැන් මේ අවසන් මහ තරඟට එන ගමනේදී මාස කීයක් ගත වුණාද මේ තරඟාවලිය නිමා කරන්න? ඇත්තටම අපි මේ එක් දින තරඟාවලියක් නිසා අපි කාලයක ඉතාමත්ම කෙටි වුණා. තරඟ රටාව අපි ගත්තොත් පසුගිය වසරේ තරඟ රටාවමයි කණ්ඩායම් 18 කාණ්ඩ 3කට වෙන් කළා. එතකොට එක කාණ්ඩයකට කණ්ඩායම් 6ක් අයත් වෙනවා. එතකොට පළමු වටේදී එක කණ්ඩායමකට තරඟ 5කට අනිවාර්යයෙන්ම මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉහළින්මයි ලෙෆ්ටඩ් ඔෆ් ට්‍රයි පහර සුපර්කවර් දෙසට එක ලකුණයි. ඒ අනුව අර්ධ අවසන් පූර්ව වටේට ක්වාටර් ෆයිනල් රවුන්ඩ් එකට ටීම් 8ක් ඇවිල්ලා එතන සිට පිළිමලුවන් පිටු දැකීමේ ක්‍රමයට අපි මේ අද අවසන් තරඟය සඳහා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම පහුගිය 9 වෙනිදා අපිට නිමා කරන්න පුළුවන් වුණා දෙවෙනි කොටසේ ටියර් ඒ තරඟාවලිය. එහිදී පානදුර ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලයේ සුරතාව දිනාගත්තා. අනුසුරින් බවට පත් උනේ කටුනේරිය සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. ඊළඟට අප්‍රේල් මාසේ 10 වෙනිදා අධික වර්ෂාව පැවතුණා. අපේ තරඟාවලියේ නීති රීති අනුව අවසන් තරඟයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එකදු පන්දුවක් හෝ අධික වර්ෂාව හේතුවෙන්. ඒ අනුව සමසූරයින් බවට පත් වුණා අම්බලන්ගොඩ පීඩිඑස් කුලරත්න විද්‍යාලය සහ හොරණ තක්සිලා විද්‍යාලයේ ඒ දෙවෙනි කොටසේ ටියර් B තරඟාවලිය. අතන මේ තමත් වැදගත්. අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරද්දී මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කොළඹ ඉස්කෝල වලට විතර නෙමෙයි කොළඹින් පිට පාසල් වලටත් ව්‍යාප්ත වෙලා වුණ අවසන් මහ තරඟයට එනකන් පැමිණෙන්න ඔවුන් දස්කම් දක්වලා තියෙනවා. ඇත්තම මේ තරඟ රටාව ඒ වගේම කාණ්ඩ කිරීම අනුව ඕනෑම කණ්ඩායමකට තමන්ගේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයින් යොදාගෙන අවසන් තරඟයක් දක්වා එන්න පුළුවන්. මට මතකයි මම මේ සඳහන් කරනවා කොළඹ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ අද මේ දෙවෙනි වතාවටත් අවසන් තරඟයට සුදුසුකම් ලබන්නේ මේ එක් දින තරඟාවලියේ. ඒතකොට පසුගිය තරඟාවලියේදී ඒ කණ්ඩායම අර්ධ අවසන් පූර්ව වටේට එන්නේ විශේෂයෙන්ම පළමු වටේදී දැවැන්ත පරාජයන් ලැබමින් ඉඳලා.
නමුත් මෙවර ඊට වඩා වෙනස් සාන්ත ජෝසප් කණ්ඩායම මේ දක්වා අපරාජිතව පසු වෙලා තියෙනවා. හොඳයි තවත් පන්දු වාරයක් නිමයි. මේ අවසන් පන්දුවේ පුනරූපණය පිටින් දන් කරන පන්දුව රස්කාකට් පාරකට යන්නේ. කෙසේ වෙතත් සිසිල් පෙන් සංග්‍රහයක් සඳහා තරගය නතර වන මොහොත. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් ටීවී වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස් shopping holiday groceries තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දේටම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Batsman.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට හොඳයි අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරමින් සිටියේ මේ තරඟ රටාව පිළිබඳව. මේ තරඟ රටාවේදී විශේෂයෙන් පසුගිය වසරේත් මේ වසරේත් එක් දින තරඟාවලියක් නිසා පවත්වන්නේ මේ කණ්ඩායම් වලට උසස් වීම හෝ පහත හෙලීම් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ බව අපි පෙරදිම දැනුම් දීලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම එක් දින තරඟාවලියකදී අපි දෙදින තරඟාවලියකදී ඒ ශ්‍රේණිගත කිරීම අනුව මේ අවස්ථාව අපි අර නැති වෙලා තිබිච්ච ක්‍රිකට් එකට පොඩි ජීවයක් ලබා දෙන්න තමයි විශේෂයෙන්ම මේ තරඟාවලි සංවිධානය කරන්නේ. නැති වෙන්න ගිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තමයි මේ ආරක්ෂා කරගන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ. එතකොට නිශාන්ත අපි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ගැන අපි කතා කළ යුතුමයි. ඇත්තෙන්ම ගත්තොත් අපි පසුගිය 2020 මාර්තු මාසයේ 12 වෙනිදා කියන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ නව සභාපති විදියට වත්මන් සභාපතිවරයාගේ පළමු දූර කාලය ආරම්භ වෙන්නේ එදා තමයි. තිලක් වත්තුවා මැතිතුමන් කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා වගේම කෙටි කාලයක් ගාලා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා විදියට කටයුතු කළා. ඒ අනුව එතුමාගේ නායකත්වය වගේම නියෝජ්‍ය සභාපති ඔසාර පණ්ඩිතරත්න මහත්මයා තරඟාවලි කමිටු සභාපති විදියට ප්‍රධාන ලේකම් JKS ඉන්ද්‍රජිත් මහත්මයා කමල් ශාන්ත අපේ විනිශ්චයකාරවරයෙක් ප්‍රමුඛ පෙළ විනිසුරුවරයෙක් ඒ වගේම භාණ්ඩාගාරික මංජුල වාස් මහත්මයා විධායක සභාව උපසභාපතිවරුන් ඒ වගේ උපසභාපතිනියකුත් ඉන්නවා ප්‍රථම වතාවට අපිට හේමා ජයවර්ධන මහත්මිය ගැන සඳහන් කළ යුතුමයි බාලිකා ක්‍රිකට් සංවර්ධන කමිටු සභාපතිනිය විදියට ඉන්නේ ඒ වගේ වයි නිශාන්ත කුමාර කවුද මම තරඟාවලි කමිටුවේ විශේෂයෙන්ම වයස අවුරුදු 19 පහළ තරඟාවලි ලේකම් විදියට ඒ වගේම ගත්තම මෙවර බාලිකා තරඟාවලියත් මට පැවරුණා මේවර තරඟාවලිය නිමා කිරීම සඳහා. ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම ඒ ලැබුණු නායකත්වය හොඳ විනයක් ඇතුව විශේෂයෙන්ම මූල්‍ය විනයක් ඒ වගේම එකම නීතියක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වීම නිසා අපිට හැකියාව ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු තිලක් වත්තුවා මැතිතුමන් ඒ වගේම ඕසාර පණ්ඩිතරත්න මැතිතුමන් කමල් ශාන්ත ඉන්ද්‍රජිත් මහත්මයා වගේම මංජුල වාස් මහත්මයා ඒ සම්බන්ධීකරණය ඉතාමත්ම වැදගත් වුණා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති සම්මිත සිල්වා මහත්මයා ඒ වගේම සඳහන් කළ යුතුමයි ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් උපසභාපති රවින් වික්‍රමරත්න මහත්මයා ඒ වගේම චින්තක එදිරිමාන්න මහත්මයා ඈස්ලි සිල්වා මහත්මයා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමා විදියට ඒ සියලු දෙනාගේම සහාය ඉතාමත්ම උපරිමයෙන් ලැබිලා මේ පසුගිය වසරේ තරඟාවලිය සහ මෙවර තරඟාවලිය සම්පූර්ණ අනුග්‍රහය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් තමයි ඉටු කරන්නේ. අපි පූර්ණ ගෞරවය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වත්මන් සභාපති සම්මිසිල්ලා මහතා ඇතුළු
විදායක කමිටුවටත් සියලුම කාර්යමණ්ඩලයටත් අපි පුද කරනවා. මොකද ඒකම දැන් ලකුණු 63යි හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන දෙවෙනි කඩුල්ල වෙනුනොත් ෂෙවන් ඩැනියල් ලකුණු 12ක් එකම සදීෂ් 29ක් නිර්මල් මේ දක්වා පන්දු 3යි පන්දු 4යි ලකුණු 10ක් පමණ ලබා දී තිබෙනවා. ඇත්තටම අපි මේ සජීවී රූප නැත්නම් මේ සජීවීකරණය මේ රූපවාහිනිය තුලින් මේ තරඟ ගෙනීම පිළිබඳ ඔබේ අදහස මොකක්ද? ඔව් ඇත්තම මම සාමාන්‍යයෙන් ගත්තම මේ papare.com ඒ වගේම batsman.com තමයි අපේ නිල දත්ත සටහන්කරු දත්ත සැපයුම්කරු. ඒකම දැන් papare.com සහ batsman.com එකතු වීම මම හිතන්නේ වැදගත්ම වැදගත්. අපිට වෙනම ආයතන දෙකක් තමයි වෙනම ඒ පද්ධති දෙක. ඒ බැඳීම ඉතාමත්ම වැදගත්. මම ගරු කරනවා ඒක විශේෂයෙන්ම කුමා ගම්මේවා මැතිතුමන් batsman.com කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ඒ වගේම අපි විශාල වශයෙන්ම ගනුදෙනු කරන්නේ papare.com එකත් එක්ක දමිත් වීරසිංහ මහත්මයා හොඳ කොළඹ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. කොහොමද බලන් ඉන්නේ මේ සාන්ත ජෝසප් දිනයි කියලා? ඔව් සමාන ටික එක. නමුත් මම ගාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය එසේ මෙසේ කණ්ඩායමක් නෙවෙයි හොඳ තරගයක් දෙන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක්. හොඳයි පන්දු 15ක් නෙමෙයි ලකුණු 65යි කඩලු එකයි. ඔව්. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට හොඳයි ලකුණු 65යි කඩලු එකක් මෙවැනි විට මල්ෂා තමගේ තුන්වන පන්දු වාරය ආරම්භ කළ දෙන මල්ෂා ෂවන් නායකයා ලකුණු 13. සදීෂ් ආරම්භක පිටකරුවා ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතර සිටිනවා. ඇත්තම සෙනය ගත්තම මේ මල්ෂ පන්දු යවනවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා සදීෂ් ජයවර්ධන සහ ෂෙවන් ඩැනියල් එකම ශ්‍රී ලංකා යෝන් කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු තුන් කට්ටුවක්. ඇතරම දැන් නිශාන්ත දැන් අපි දැන් කතා කරොත් මේ සජීවීකරණය papare.com batsman.com මේ සම නිෂ්පාදනය මෙහෙවනවා. ඔවුන් ඇත්තටම පාසල් ක්‍රිකට් වල කරන සේවය අපි ඉතාමත් අගය කළ යුතුයි. අමිල සේවයක් කරන්න. මොකද පාසල් ක්‍රිකට් වලට වෙනම මේ වගේ මේ සජීවී විකාශයක් කරන්නේ පෙළඹුණේ විශේෂයෙන්ම batsman.com papare.com එකතු වෙලා අද වෙන විට ඉතාමත්ම සාර්ථකව මේ නම් දෙක ක්‍රීඩකයින් අතර ඊළඟට ප්‍රේක්ෂකයින් අතර සියලු දෙනා අතර මේක ලොව පුරා ප්‍රචාරය වෙන අවස්ථාවක් විශේෂයෙන්ම Facebook කරහා ඒ Facebook පිටු හරහා එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවක් ලබා දීම මම හිතන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ට කොහොමද ඒක වැදගත්කමක් හිටියේ සරලව ගුරුවරයෙක් හිටියේ ගුරුවරයෙක් හිටියේ දකින්නේ අපි මේ කොච් ප්‍රමාණ දක්ෂතා දැක්වුවත් ක්‍රිකට් පිටියේ මේවා සාමාන්‍ය ඕනම තැනක ඒක මිනිස්සුන් අතරට ඒ කියන්නේ පාඨකයින් අතරට ඒ කියන්නේ රටට උලට ගෙනිච්චේ නැත්නම් ඒ පිබිදීමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දරුවා දකින්නවා තමන්ගේ නම හරිද? එතකොට ඒ විදිහට දරුවාට ලැබෙන පෙළඹවීම දෙමව්පියෝ නෑදෑයෝ එතකොට ගෞරවයක් තමන්ගේ පාසලට ගෞරවයක් විශේෂයෙන්ම තේරීම් කමිටුව එහෙම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා මේ කනිෂ්ඨ තේරීම් කමිටුවක් ක්‍රියාත්මක වෙන ඉතාමත්ම හොඳින් රංජිත් මధుරසිංහ මහත්මයාගේ සභාපතිත්වයෙන් වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බලධාරීන්ගේ ඇහැ මේ ක්‍රීඩකයින්ගේ ඒ විශේෂයෙන්ම පන්දු යැවීම පිතිකරණය පන්දු රැකීම මේ සියලු අංශයන්ට යොමු වෙලා හොඳ අවස්ථාවක් ලැබෙනවා ක්‍රීඩකයින්ට. ඒ වගේම පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවටත් අපේ ක්‍රිකට් අනාගතයටත් ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක්. හොඳයි පන්දු 16ක් නෙමෙයි ලකුණු 66යි කඩලු එකයි. සදීෂ් ශිෂ්‍යකයි ෂෝන් 13යි. This is Dialogue Television View Mini. Wow, live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. එතකොට නිශාන්ත අපි දැන් ඔබ 19 වෙනි පාල ලේකම්වරයාට බාලිකා
තරඟාවලියට ඔබ බාර දීලා තියෙන ඒක බාලිකා 19 15 ක්‍රීඩා කරනවා. බාලිකා වයස 19 15 මේ පාසල් ක්‍රීඩා ක්‍රීඩා කරනද ලංකාවේ? පාසල් කණ්ඩායම් 34ක් මෙවර එකතු වුණා පළමුවටේදී. ඒ අනුව දැන් මේ අවස්ථාව වෙන විට ඒ දස්කම් දක්වපු කණ්ඩායම් 16ක් තමන්ගේ දෙවෙනි වටේට සුදුසුකම් ලැබලා තියෙනවා. දෙවෙනි වටේ තරඟ අපි ආරම්භ කරන්න හිටියේ මේ පවතින තත්ත්වයක් එක්ක පොඩි දවසක දෙකක ප්‍රමාදයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අපි දන්න අප්සාරි ඉන්ද්‍රානි වැනි මහත්මීන් ඇත්තම ඒ අයගේ සම්බන්ධ ඒ අය මේ අපේ ගොනුවක් තිබෙන සියලු දේවල් එයට යනවා. අපි ඉතාමත්ම විනිවිද භාවයකින් යුක්තව WhatsApp තාක්ෂණය භාවිතා කරලා අපි නිරන්තරයෙන්ම අපේ දත්ත අපේ තරඟ සැලසුම් මේ සියල්ලම එක විට විශාල පිරිසකට අපි දැනුවත් කරනවා. විශේෂයෙන්ම මේ තරඟ පවත්වන පළමු වටේ තරඟ පැවැත්වෙන දින පවා අපි තේරීම් කමිටු සමාජිකයින්ට අපි ඒ දන්වනවා. ඒතර මේ 19 15 දැන් අන්තර් දිස්ත්‍රික් තරඟමාලාවක් ආරම්භ වෙනව ලබන මාස. මොකද ඒ අන්තර් දිස්ත්‍රික් තරඟමාලාව මම හිතන්නේ කාලයක් තිස්සේම තිබුණා. ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක්. ඒ තමන්ගේ මම අර කිව්වේ මේ පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ අංකුර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් තනන්නේ. ඒ අංකුර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් මහා දැවැන්ත වෘක්ෂයන් බවට පත් වෙන්න එවැනි තරඟාවලි අත්‍යවශ්‍යමයි. මොකද අන්තර් දිස්ත්‍රික් තරඟාවලි අපිට කණ්ඩායමක් තෝරගන්න බැරි තරම් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා දක්ෂයෝ විශාල පිරිසක් අතරින් තමයි කණ්ඩායම් තෝරගන්නේ. එතකොට ඉතාමත්ම අපිට කියන එහි සුපිරිම කොටස අග්‍ර කොටස අපිට අපේ ඉංග්‍රීසි ක්‍රීම් එක සාරය හොඳම සාරය ජාතික තලයට ගේන්න අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. අනිවාර්යයෙන් අපි විශේෂයෙන්ම ගරු කරනවා. ලකුණු 68යි කාලේ. ඒකම අපි තව දෙයක් දකිනවා. දැන් එන්න මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ අර පන්දුව දමා ගසන අය අඩු වෙලා තියෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව? ඇත්තටම මෙහෙමයි. දැන් දන්නවා විශේෂයෙන්ම මේ තරඟ සජීවීව විකාශය කරනවා. ඒ වගේම දිස්ත්‍රික් සහ පළාත් ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ හොඳ අධීක්ෂණයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා මේ තරඟ පැවැත්වීමේදී. ඒ නිසා ඒ ලැබෙන සහයෝගය විශේෂයෙන්ම විනිසුරුවන් බය නැතුව ඒ තීරණ ගන්නවා. ඒ වාර්තා කරනවා ඒ නිවැරදි නොවන නීත්‍යානුකූල නොවන පන්දු යැවීම සම්බන්ධව. ඇත්තටම නිශාන්ත අපි ඒක ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා. දැන් තමගේ පාසලේ හරි ඕනම කණ්ඩායමක සැකසහිත නම් පන්දු යවන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වෙනමම තියෙනවා කෙතරම් මේක හරිගස්ස ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විශේෂම ඒ පුහුණු වීම වල ඒ සැලසුම් ලබා දීලා අපි ඒක ඊළඟ පන්දුවරේ කතා කරමු. ලකුණු 68යි පන්දුවර 17ක් නෙමයි. නායක ෂෙවොන් 14යි සදීෂ් 32යි. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් ටීවී වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. Smart home devices, shopping, holiday groceries, තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ Star Points redeem කර ඔබත් මේ හැම දෙයකම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. Star Points ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එක. අපි විශේෂයෙන්ම දැන් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මේ උන්නතිය පාසල් ක්‍රිකට් උන්නතිය ගැන කතා කරපින්. ඇත්තම මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ස්වර්ණමය යුගයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. සියලුම විශේෂයෙන්ම පසුගිය කෙටි කාලය තුල පාසල් සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රිකට් ලනුපැදුරු ක්‍රිකට් ජූනියර් ක්‍රිකට් කට්ටල විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ වගේම ක්‍රීඩා උපකරණ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහ කනිෂ්ඨ ඉදිරියේදීත් ලබා දීමට නියමිතයි. රෝල ඊළඟට ලනුපැදුරු ඊළඟට ක්‍රීඩාංගන තමන්ගේ පාසල් ක්‍රීඩාංගන සංවර්ධන සඳහා අවශ්‍ය සියලු එකම ආවරණ පව ලබා දෙනවා. ආවරණ පව යටිතල පහසුකම් සියල්ල අඩුම වශයෙන් කිව්වොත් මේ බවුන්ඩ් ලයින් එකට ලබා දෙනවා. බවුන්ඩ් ලයින් එක. ඒ කියන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනයට අවශ්‍ය සියලුම දේවල් අත්‍රෝලක ඉඳලා ඒ සියලු දේවල් ලබා දෙන්න ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කටයුතු කළා. පියවරෙන් පියවර ඒවා වැඩි කරමින් යනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියටත් ඒ කටයුත්ත කරන්න ශක්තිය ලැබේවා කියලා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට. අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 69 දැන් ලබා ගන්නේ එක්මන් ලකුණ ලබා ගන්න උත්සාහ කරත් සාර්ථක ලකුණු ලබා ගන්නවා. ලකුණු 69යි. සජිස් ෂෙවොන් ලකුණු 15ක් නායකයා බොහොම සංයමයෙන් යුතු ඉනිමක් දැන් ක්‍රීඩා කරන. තරමක් වේගය අඩාල වුණා. මුල් පන්දුවාර 7ේදී ලකුණු 7ක් පමණ අපි දුටුවා වේගය රඳවාගෙන හිටියා. දැන් පොඩක් එන්න පොඩ අඩු වෙලා දෙනවා. මේ අභිෂේක් පන්දු යවන්නේ කඩලු 16ක් කොහොල බග දෙනවා. ඉනිම තරඟ 6කදී පන්දු යවයි ඉනිම 6කදී අපි විශේෂයෙන්ම මේ පාසල් ශාස්ත්‍රය ගැන කතා කරද්දී
අපි දන්නවා දැන් ඉන්න ඒ පරිපාලන විධායක කමිටුව තමත් ඔබගේ වගේ විනිවිද භාගයෙන් කරනවා. ඒ තමයි වැදගත්. ඇත්තම විශේෂයෙන්ම සභාපතිතුමාගේ නායකත්වය, තිලකත්වය මෙතුමන්, නාලන්ද විද්‍යාල විදුහල්පතිතුමන්, ඒ වගේම අපි සඳහන් කළ යුතුමයි විනය කැඩෙන ප්‍රධාන තැන තමයි මූල්‍ය විනය. මූල්‍ය විනය පවත්වාගෙන යන්න මූල්‍ය කමිටු සභාපතිතුමා විදියට සුසන්ත මෙන්ඩිස් මහත්මයා ගල්කිස්ස විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමන් ඒ විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. අපි සියලු දෙනාම විධායක කමිටුවේ ඉන්නවා දිස්ත්‍රික් මට්ටමෙන් 39ක්, ඒ වගේම ප්‍රධාන නිලධාරීන් 12 දෙනෙක් එක 51කින් ඒ සමන්විත විධායක කමිටුව ඉතාමත්ම අර්ධ ශතකයක් ඉන්නවා. අර්ධ ශතකයක් ඉක්මවනවා. මොකද ඊට වඩා අඩු කරන්න බෑ. ඔය අඩුම කරලා තියෙන්නේ. මීට කලින් තිබිච්ච ව්‍යුහයට වඩා වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඔබ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ඒ ප්‍රණාමය පුද කර විදියටම මම ඒකම ඔබට පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයටත් ඉදිරියේදී තමත් යහපත් ශ්‍රී ලංකාවට දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් රැසක් බිහි කරන අවස්ථාව උදා වේ කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව ලබා දීම papare.com ඒ වගේ batsman.com මේ ආයතන දෙකටම විශේෂයෙන්ම මේ සම්බන්ධියාව ඉතාමත්ම දීර්ඝ කාලයක් පවත්වා ගනිමින් ඒ තමන්ගේ ඒ සියලු තාක්ෂණ සහ ඒ මානව සම්පත් සියල්ලම ඒ අවස්ථාව ලබා දීම මම හිතන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ විසින් අපි ඒ අයට උපරිම දායකත්වයේ උපරිම සහයෝගය ලබා දෙනවා සෑම තරඟයක්ම හැකි සෑම තරඟයක්ම සජීවී විස්තර ਵਿਚාරය සඳහා. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි නිශාන්ත ඔබට. අපි ඔබට සුබ පතනවා ඉදිරියේදී සියලු කටයුතු සාර්ථක කරන්න. බොහොමත්ම ස්තුතියි සේනායටත් papare.com සහ batsman.com ට. හොඳයි පන්දු වර 18ක් නිමයි ලකුණු 70යි කල්ලුගේ සදීශ් 3යි ෂෙවොන් 15යි. This is Dialogue Television View Mini. Wow! Live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. 18 overs done, 70 runs on the board for St. Joseph's College. An excellent start for them. For the loss of just one wicket, Kapru Bandara, the man to be dismissed, and these two batsmen, Sadish and Shevon, the skipper, going out there in the middle really well. And we'd like to welcome Gamini Pereira onto the commentary box. Good morning, Gamini. Good morning, Oshuda. Good morning, everybody. Yeah, this is certainly turning out to be a very good contest. We spoke on numerous times, Oshuda, that I think the two best teams have come to the finals. Both lineups look very strong on paper. And St. Joseph's, after winning the toss, have laid a very good platform. But the last 5 or 10 minutes, I think Richmond College have put enough pressure, pulled enough dot balls to this very experienced batting pair out there. Richmond will have to break this partnership. Sooner the better. Beautiful use of feet. Especially with the introduction of the spin from both the ends right after that over number 8, or rather the over number 10 in this game. We spoke about a lot of talent out there and keeping a very close eye. The brain trust, some of the selectors, provincial selectors, Sri Lanka cricket selectors, very good cricket brains out there, keeping a very close eye. End of the day, this is your platform, isn't it? This is your base. You need to work on for the next 5-10 years. This is the future. Obviously, looking at those faces, watching the match up there, that main pavilion, the police pavilion, you can't go wrong. They're very knowledgeable people. Yeah, we saw them right from the beginning of the tournament coming in for every match, trying to get the hold of these players. So that is good for the future. As you correctly mentioned, Gamini, the future for Sri Lanka cricket. So the once donned the international cricket for Sri Lanka, we saw the presence of some international cricketers who represented Sri Lanka as well. So it's good to see them coming in and fulfilling their duty.
Right, so Nalaka, a good over to start off his proceedings, just 2 runs so far. Still the slip in position, it was up in there. Was that a chance? Oh, I think that was a chance there. Definitely. Just a moment ago, I called it that they are bowling enough dot balls to put enough pressure and brought the fall shot. I was just about to say that this is a good bowling partnership, Nalaka and Abhishek. End of that over, 73 for 1. Oh, that was a chance in that previous over. Richmond College, they're not in a position to throw away those opportunities. This was that opportunity. There was a bit of bounce. Jayawardene played under it, and it was up in the air. Well, he lost his balance, didn't he? Just had to take a step towards his left side. All the hard work done by the bowlers was wasted because of that drop chance. Also, I think overall, the last few years that I've seen school cricket, Richmond College normally up there with all the schools when it comes to fielding skills. They got strong arms, they're strong boys from coastline. They don't have to go to the gym, they climb trees, they run on the beach, and natural fitness is in their bodies, and that's why they produce a lot of brilliant fielders. But that was certainly an opportunity. I'm very impressed with this youngster too, Sharon Abhishek. Good high arm release, lovely seam presentation, and gets the ball to drop on the batsman, which makes it even more difficult. As a batsman, when you come to the crease, as soon as you see the ball goes up above your eye line, and when it drops, you need to have good feet and hands to get close to the ball before it spins. And certainly this lad ticks few boxes. In fact, the highest wicket taker of the tournament as well, with 16 wickets. So he'll be trying to add few more up to his name in this all-important finals. But yeah, with lots and lots of dot balls being accumulated, that false shot was coming, and at the end of the day, if you're dropping those chances, it's not going to work in the favor of the bowlers. So they're the ones who are creating those opportunities. The spinners with that extra bounce and with a bit of extra spin under these conditions here at Police Park grounds, you can expect the spinners to come into action. Whereas the fielders, they have to come into action as well. So that's the end of the over. 20 overs done. It's 76 for the loss of 1 wicket. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Foxhill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Batsman.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Very scenic grounds here at Pimpirigasaya, the Police Park grounds. Good facilities, good pavilion facilities as well. A huge ground.
with facilities for rugby as well for multiple games being used by Sri Lanka School Cricket Association for these finals. Yesterday we had the under-19 Division 1 Tier B finals as well here at Police Park Grounds. The Papra.com and the Batsman.com brought you the live pictures of that match as well. Still going with the slip, Bhanuka Manohara, right after seeing these two batsmen being pretty solid out there in the middle. Yeah, good point that you made at Richmond College. Simply because the bowlers are having control at the moment, they are not offering a lot of loose stuff. So you can have enough fielders putting enough pressure on the batsman, particularly inside the ring, and maybe a catching position or two. That was again well beaten, because although Sadish has been there for 68 balls now, still looking to get used to the bounce on the track. That one bounced a bit more than he expected. So he's looking to use his feet, try and upset the length of the bowler, because bowler is having good control of his length and they are bowling good with good direction. So like you said, you can afford to have a catcher or two and indicate the batsman that we are looking to get you out, even against a very good quality batters like Sadish and Siobhan. It's all about the mind games, isn't it? So that is good on the part of Richmond College. Right, so last ball of the over. Another good over from Nalaka, just 3 runs from it. Into his second over, none for 6. Nalaka Jayawardena. Now that's up in there. And it's gone all the way for a 6. Wow, that's a brilliant shot. Siobhan finally unleashing himself. And that ball goes all the way for a 6. So that's the end of the over. 21 overs done. It's 85 for the loss of 1 wicket. This is Dialogue Television View Mini. Wow, live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. That was a terrific shot last time around. That last ball of that last over ocean. That's what Daniel can do. But I'll tell you what, that was an arm ball. But it was just a touch too forward for the batsman, so he didn't have to use a lot of feet. But certainly we all know when Daniel hits it, it stays hit. He's got enough power in his hands and the bat speed to go with it. Like I said, sometimes as a spinner, you got to understand also that you're going to get hit for a good ball. That's certainly not a bad ball. So the bowler has to keep his composure and without trying to change a whole lot of things around that one. Obviously, like we spoke about, there was enough pressure being applied, and that's how Daniel decided to release the pressure. This time, he won the battle, but you never know, if the bowler can stay in the contest, you might end up winning the war. Right, so St. Joseph's now 85 for the loss of 1 wicket in 21 overs. So they're safe to say that they're in control at the moment, with Sadish, a well-set batsman, 40 of 69, and Siobhan now slowly trying to unleash his natural game, 23 of 42. Right, so Sharon is back. 2 overs done for 5. The highest wicket taker of the tournament, been very disciplined right from the beginning of the tournament, leading from the front for Richmond College. 16 wickets for him in the tournament. Once again, Sadish using his feet, not afraid to come down the track to get to the pitch of the delivery. He's not trying to go for big shots, he's just trying to work those singles. Plenty of gaps towards the leg side for Sadish. There we go, just work towards the leg side for a single.
That is good from Sadish. It's a terrific contest, Oshoda. These are the battles that you pay to see against two quality spinners, two quality batsmen. Obviously, both the batters have represented Sri Lanka in the under-19 level against the international team. So, but Sharon, Abhishek, and the left arm spin, they're not far behind. They certainly got enough skills to match the talents of these two batters. So, like I said, it's a very good contest. This. Don't go anywhere. Lock this in. Yeah, the Papare.com and the Batsman.com bringing you these live pictures right here from the Police Park grounds, the Under-19 Division 1 Tier A finals. It's leading up to an excellent contest between these two sides. You can expect Richmond College to bounce back and to give some good fight against St. Joseph's, because they're that kind of a side. But at the moment, it's all about these two batsmen out there in the middle who are trying to settle in. The average second wicket partnership between these two, in fact for St. Joseph's, is 64. So that's the end of the over. 22 overs done. It's 87 for the loss of 1 wicket. The road to finals for the Richmond College in the Tier A tournament. They lost only one match against Nalanda College. But other than that, they won against DS College, won against Wesley, won against St. Anne's College, Kurunagala, and then St. Anthony's College in the quarterfinals, and then Mahanamu College in the semi-finals by a massive 139 runs. So that's their road to the finals. Richmond College, one of the top sides in the tournament right from the beginning, is they lost against Nalanda College by 57 runs. But other than that, all their wins have come in a handsome manner. So changing the bowling, Malsha, the right arm leg spinner, always one of the best sides in cricket, seeing a right arm wrist spinner in action. He needs to continue the good work done by the previous bowling partnership. So he's in a partnership with Abhishek Shannon. Figures are not bad by any means. He's into his 4th over, none for 8. But Richmond looking for some wickets. To start with, they need to break this partnership, try and get a new batter in. Yeah, a really good partnership this between Sadish and Shabona. 50 runs, in fact, in just 89 deliveries. Oh, that's a good looking shot, and a good save in the deep as well. See, Satish played that. He knew where the fielder was positioned, so he was careful enough to play it away. But still, the fielder was able to cover that up. So that's good work in the deep. 3 runs taken there from Satish. Firmly struck as well. As you can see, umpires do not have the luxury to have a look at the replay. More often, also the umpire depends on the honesty of the fielder. But I don't blame the fielder. Then he was putting in the dive. He wouldn't have seen where the ball ended up. But the enthusiasm and the effort, you have to give credit for. Saved 1 run. Yeah, Malsha once again not afraid to give a bit more air as a leg spinner. You can expect that from a leg spinner, to give air to the delivery. Tossing it up with the slip in action is always in the game. A wrong one there from Malsha. That's Sadish. In fact, it was a bit too short there from the bowler. So Sadish had plenty of time to work with that delivery. 2 runs taken again. Yeah, suddenly this is a very productive over, isn't it? I don't mind having a leg spinner in action, looking for a breakthrough. But like I said, Malsha needs to be... there it is! There it is!
That's the beauty about leg spin. You can bowl 2 bad balls and just 1 good ball is enough to make the breakthrough. I was just about to say that they should have kept the left arm spinner going on just because that he got hit for a 6 off a good ball. But being a leg spinner myself, like I said, it's no better sight than leg spinner in action and no better sight in mood of dismissals to get a batsman out stumped. Yes, definitely, Gamini. So there we go. After a very good innings, Sadish has been dismissed for 46 runs. So Malsha Tarupati getting that wicket, getting the breakthrough for Richmond College. 23 overs done. It's 94 for the loss of 2 wickets. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද ඩයලොග් TV වලටත් වාසි ගොඩයි හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස් shopping holiday groceries තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දෙයකම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එක 94 for the loss of 2 wickets in 23 overs. Malsha Tarupati providing that breakthrough. See, that's the thing about right arm leg spinners, as you correctly mentioned, Gamini. They might go for a few runs, but they're very they are a wicket taking option for the skipper. So that is good from Barnaku Manohara to keep the trust with his leg spinner. He has experienced Malsha. Right, so Sharon is back. 3 overs done for 7. Iran, the new batsman. It's a very important period for both teams. Suddenly there's enough pressure on Siobhan Daniel as well. In the most vulnerable time for a batsman, Oshanda, is when he comes in. These are the numbers of Hiran Jayasundara. Look at the strike rate, 139, gee. 78, the best score. But he'll have to start. He's on 0. So like I said, the most vulnerable time, that's the last dismissal. Good work by the keeper. He had to go down. But he was well within the reach of the stumps and great glove work. Very good delivery. Yeah, Richmond got an opportunity here to climb back into this game. Like I said, the most vulnerable time as he comes in, the new batter, or as a non-striker when a wicket fall from the other end. You can play all kinds of funny mind games in there. Wow, I thought he was going to sweep that. His hands came way above the shoulder, inside edge. But good result for him. He gets off the mark, Hiran. Yeah, a good opportunity for Richmond College to get back into this game. An opportunity was created. And now they have to take the maximum advantage of that opportunity. Even Siobhan, 27 of 47. Haven't seen him being flawless out there in the middle. We've seen him taking a bit of pressure. But you can expect in a final. It's a big game. And at the moment, St. Joseph's College 97 for the loss of 2 wickets in 24 overs, with Hiran on 2 and Siobhan on 27.
brilliant situation to be in at the halfway stage. Is the man, skipper Siobhan Daniel, now on 28. Two good partnerships in which Sadish Javadana was involved with Hirun Kapuru Bandara for the first wicket, and then with his captain Siobhan Daniel that brought in a segment of respectability, going at almost 4 runs and over with 8 wickets standing. This is a really good platform for him to push the total around. In the semi-final, Iran Jasundra made 20. The quarter-final, Siobhan Daniel made a hard hit 85, not out. Warm welcome to Damit Veerasinghe. Brimming with confidence and broad smile with his wonderful approach. Thank you, Haritha. Good afternoon to everyone who's watching this coverage. Yes, with that no ball, Siobhan Daniel has been presented a free hit, a cardinal error from a spinner, overstepping. It is not acceptable at all. St. Joseph's now 100 for 2, free hit, 2 overs before this. He smashed a massive 6 straight down the ground. Just gave him that little confidence, and now he's being presented with another opportunity, a free hit. A googly from Malsa Tarupati. They've been playing cricket together at the under-19 level. He was brave enough to give it some air and take it away from the left-hander. Janet Kaushal, good take behind the stumps too. As the ball crept low. This is an absorbing final, and Damit, it's a great opportunity for papare.com and batsman.com to do this joint production to keep the players in focus. Yes, indeed, by far the best two schools in this competition, playing in a final. Richmond College, they lost to Nalanda College in the group stage, but in a series of joint productions, we showed the first game between Richmond College and DS Senanayaka College, and that day itself I realized that this team is a team to beat. When you consider the National Super Provincial Final, a 4-day game at Galle was not given this live coverage by Sri Lanka Cricket, who was sponsoring this tournament. So Sri Lanka Schools Cricket Association, who is doing a wonderful job. Oh, brilliant response from the slip fielder. Double strike from Malcha Tarupati. Iran Javasundara given marching orders. Yeah, very good catch from Hansamana De Silva there at first slip. Interesting replay coming up. It was a googly. Took the shoulder of the wicket keeper, but the first slip fielder was aware of where the ball was going. Much needed breakthrough once again. They are creeping back into the game. Richmond College. Good bowling change from Banuka Manohara. Hiran Jayasundari departs for 2. St. Joseph's 101 for 3. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
25 overs completed in the Josephine innings. 101 for 3. Former captain Dunith Wellalage comes into the middle. Sri Lanka under 19 skipper, experienced campaigner. Average of 61 in this current tournament. Strike rate of nearly 110. He's a big match player. Both these players are quite experienced and they love the big stage, Haritha. We know what Siobhan Daniel did last year. Scored 100 in that final against Royal. Here's that last wicket. Hiran Jayasundara. Brilliant catch. Hansamana had taken 4 catches in the semi-final. And to think that opening bowler will be at first slip and will be diving and jumping around in that fashion, difficult to understand, but that's his efficiency. They picked up 2 crucial wickets, but if they can manage another one here, they'll be right on top. Richmond College. Sharon Abhishek, the off spinner, understandably bowling at 2 left-handers. Loud appeal. He was beaten. Wellalage will be a bit nervous starter, but no question about his. Oh yes, good shout, very good shout. If any one of these two bat to the end of the innings, 4.5 runs and over will be very possible. But as a start, they need to settle down. Wellalage and Daniel. Yes, Daniel, been there for 51 deliveries, knows how the pitch is behaving. Yes, as you said, Haritha, Wellalage is a nervous starter. Most schoolboy cricketers are nervous starters. Once they settle down, they know how to anchor the innings. But you could realize if he stays there for long enough, how he would squeeze the singles. Yeah, that was very, very close. He's not a tall man, Wellalage. Probably that doubt that it'll go above the stumps would have saved him. But he gets off the mark this time. Will be a relieved man. 26 overs completed. St. Joseph's 103 for 3. This is Dialogue Television View Mini. Wow, live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. Last 19 deliveries, Richmond College have picked up 2 wickets and given away only 9 runs. Haritha, a little phase of play which they'll be very happy with. Malsha Tarupati picking up both the wickets. Wickets of Sadish Jayawardena and Hiran Jayasundara. See, if he bowls 10 overs, it could be quite a different prospect. Especially with these two, I would believe that Bhanuka Manohara will be inclined to bowl Tarupati at the 2 best batsmen in the opposition. He's bowling with a lot of confidence here. Tarupati is eligible to play the 2024 Under-19 World Cup as well. So a lot of eyes will be on how he goes about his business. As a leg spinner, he's
tend to bowl one or two looseness for sure. But he's a wicket taker. He will grow with confidence and sharpen his skill with the variation aspect coming into his bowling. It's in the air as he got the distance. Yeah, but dropped. Nevertheless, wouldn't matter. It's a no ball. Wonder if Daniel heard the call. So that's twice in 2 overs that he's overstepped. Yeah, from our angle it looks he's overstepped. But umpire Pragit Rambukal, a very experienced umpire, will not let go of these mistakes by these youngsters. Here's the free hit. Bowled it quicker. Flicked it away just for a couple of runs. So Siobhan Daniel playing a lead role and a responsible role. He should continue doing that, because as long as he's there, the opposition will have all kinds of frights. This is much better from the Josephians. The fluency in his stroke play tells about the confidence in his mind. Great talent. Velalage goes aerial. Fielders had no idea whatsoever how to get to that ball. Haritha, fielder That's there. a cardinal mistake. The long on had a longer chase. Nobody really called for it. See, he had the height but not the distance. It could prove very dangerous and decisive. End of 27th over. St. Joseph's 114 for 3. Dialogue View app. Watch Dialogue television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. $20 overs remaining in the Josephian innings. That's 120 balls, which the Josephians will look to maximize in this hot and humid conditions here at Police Park grounds in Colombo. If you are just joining in, this is the Sri Lanka Schools Cricket Association, the Under-19 Division 1 Tier A final between St. Joseph's College, the defending champions, against Richmond College, Gaul, the former champions. Two of the best cricketing schools in the past decade or so. St. Joseph's won the toss and opted to bat first. They are 114 for 3. Siobhan Daniel, captain of St. Joseph's College, along with the former captain Dunith Vellalage, who is also the last Sri Lanka Under-19 captain here. Probably the most two experienced players in the school circuit. It's a wonderful track. 50-50 for batsmen and bowlers.
Curator should be congratulated. The two sergeants, Manjula Javadana and Aruna Priyanta. You know what they're doing. Together they have worked 50 years here. These two have slowly added 13 runs for the fourth wicket. The partnerships matter. First wicket 37, Kapuru Bandara left, then 57 before Javardhana had to leave. One of the better cricketing venues for domestic cricket in the country. Brilliant stuff. Usually come here to watch the rugby football. "28 overs completed. St. Joseph's 115 for 3. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babaray.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. A near miss once again. Vellalage just surviving some anxious moments. Despite going for 9 runs in the previous over, Captain Banuka Manohara giving another over to Tarupati because he knows that these two will go after him. That gives an opportunity for a wicket. It's very good attacking captaincy, Harper. That's what you need in a final. You cannot be defensive at all times against two stroke makers. You need to be counter-attacking as well. Yeah, but he cannot bowl there. That's a poor delivery from Tarupati. Quick and onto the pads of Daniel, who will flick it away all day. Very quick response from the batsman. It will be the guns of Navron if Siobhan Daniel stays long enough. So bring the best bowling option. He's aiming for that deep mid-wicket boundary there. Seems like he's on the groove now. Siobhan Daniel. Another poor delivery. As a leg spinner, you cannot bowl there. They're going for the third. That's attacking cricket. You could be attacking with your bowling, you can be attacking with your batting, you can be attacking with your fielding, you can be attacking with your running between wickets too. Brilliant cricket. It's a learning curve for anybody who is watching, and that's why Damit, this effort of yours together with that of Batsman is so valuable. Another poor delivery from Tarupati. He's leaking runs here. That's the third boundary for Siobhan Daniel and the second in this over. 127 for 3, St. Joseph's College at the end of 29 overs.
Sharan Abhishek has bowled 6 overs for just 15 runs. He's been the most economical bowler for Richmond College, but they need a wicket here. These two are far experienced than the rest of the players here to counter this situation. They lost 2 quick wickets, but already they've added 27 runs of 26 deliveries. Having survived a very confident LBW appeal and a possible catch gone a begging near the boundary, Vellalage is the ideal foil for Siobhan Daniel with his wealth of experience. Banuko Manohara will have to use all his tactical skills to contain the Joes. That's very good bowling from Sharan Abhishek. Knowing that these two are coming down the track to counter him, he's still slowing it down, Haritha, which is very important. It's a challenge how you face it and how you give it back. The counter attack. That's a poor delivery from Abhishek, but the fielder that was there just to save it around. Loud appeal once again, but the keeper going down the leg side would have given that hint to the umpire that it was going down the leg side. 4th wicket stand closing in on a 30-run partnership. Again, well flighted. Good decision. That was angled across Vellalage's body and pitched outside leg stump as he lunged forward the previous delivery. "30 overs completed. Vellalage on 10, Siobhan Daniel on 47, St. Joseph's 130 for 3. Dialogue View app. Watch Dialogue television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ටිය ඒ කොටසේ අවසන් මහා තරඟය තමයි අද දවසේදී කොළඹ පොලිස් පාක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කාසි වාසිය ජයග්‍රහණය කරගත් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය පළමුව පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කළා. ඒ අවසරයෙන් ඔවුන් මේ වන විට ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවරයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා. ලකුණු 130යි කඩලු 3යි සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය පන්දු වාර 30ක් අවසානයේ තාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගත් සදීෂ් සහ හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර සදීෂ් ජයවර්ධන ලකුණු 46යි නායකත්වයේ නිමක් දියත් කරමින් සිටිනවා නායක ෂෙවෝන් ඩැනියල් ලකුණු 47යි පන්දු 66කදී හිරාන් ජයසුන්දර අවාසනාවන්ත ලෙස ලකුණු 3කට දැවී ගියා. ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමේ නායක දුනිත් වෙල්ලාලගේ නොදවී ලකුණු 10ක් ලබාගෙන කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. ෂෙවෝන් සහ දුනිත් මේ වන විට ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවමින් සිටිනවා සිව්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. හොඳ මේ දත්තයන් මේ ආකාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩුළු 2ක් දවාගත්තා මල්ෂ. ඒකම හංසමාන කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. දෙවිගේ කඩුළු 3 ඒ ආකාරයෙන් තමයි බෙදී ගියේ. දෙවිගේ කඩුළු මේ දක්වා මේ පළමු කඩුල්ලේ දැවියාම හිරුන් කපුරු බණ්ඩාර ඉතාමත් අවාසනාවන්ත විදිහට දැවී ගියා. ඔහුගේ කල්යල් මැනීම තරම සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව
දිනේ සාර්ථකුණු හොඳම පිතිකරුවා මේ දක්වා සදීෂ් ජයවර්ධන ස්ටම්ප්ස් කිරීමකට හසු වුණා මල්ෂ තරුපතිට එරෙහිව මේ දිනේ වාර්තා වූ හොඳම උඩපන්දු රැක ගැනීම ස්ලිප් කලාපේ හංසමාන ද සිල්වා යාකාරයෙන් තමයි කඩු තුන දෙවි ගියේ. අරින් අපි විශේෂයෙන්ම දැන් අර ෂෝන් ඩැනියල් පවසා සිටිය කාසිය වාසී උරගා බලද්දී ලකුණු 220ක් විතර අපිට ඇති වෙයි කියලා. බලාපොරොත්තු ලකුණු 220. තවත් පන්දුවාර 20ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. 20ක් 20ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ලකුණු 130යි කඩලු 3යි. ලකුණු 130යි කඩලු 3යි දැන් පන්දුවාර 30යි. තවත් පන්දුවාර 20ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. 17යි. 47යි. ඔව් 47. අද පන්දුවාර 50 තරඟයක් නෙමෙයි. තවත් පන්දුවාර 17ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මේ පන්දුවාර 3ක් අද දවසේදී කණ්ඩායම් දෙකකින් අරගෙන බලමු. පන්දුවාර 6ක් අහිමි වගේ මේ උදෑසන කාලයේ පැවති අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය නිසා කෙසේ නමුත් අපිට උදෑසන 10:30ට තරඟය ආරම්භ කිරීමට හැකියාව ලැබුණා. පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පන්දුවාර 10කුත් ඉන් පසු දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පන්දුවාර 28කටත් තුන්වන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පන්දුවාර 9කටත් සීමා කිරීමට විනිසුරුන් තීරණය කළා. ඇතරම අපි විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේ විනිසුරුන්ට කටයුතු කරන ප්‍රගීත් රඹුක්කැල්ල සහ දර්ශන පෙරේරා ගත් තීරණ ඉතාමත් හොඳයි. මොකද තරගය අපි හැමෝටම ICC එක පවා කියන්නේ ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිල් එක පවා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවා කියන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය පවා කියන්නේ මැක්සිමම් ප්ලේ පොසිබල් අපිට හැකි උපරිම කාලයක් ක්‍රීඩා කරන්න යුතුයි කියලා. නමුත් අපි හැම විටම බලන්න ඕන වර්ෂාපතිතුනාම පන්දු යවන්නන්ට දිවීමට පහසුද ඒ කලාපය පිටිකරුවන්ට දිවීමට පහසුද ලකුණු ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ මිනිසුරුන්ගේ කාර්යයේ ප්‍රදේශය පහසුද එකම යාරිතයේ සීමාව තුල කලාපය හොඳද ඊට පස්සේ තමයි බලන්නේ යාරිතයේ එපිට සීමාව. ඒක ඇත්තරම 100% හොඳ වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔව් මුලින්ම ක්‍රීඩකින්ගේ ආරක්ෂාවත් එහිදී කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් අරගෙන බලමු ක්‍රීඩකින්ගේ ආරක්ෂාවත් එහිදී සලකා බලනවා විනිසුරුන්. ඉතින් ඉක්මනට බලන්නේ සචින් සේෆ්ද අන්සේෆ්ද කියලා. ආරක්ෂිතද අනාරක්ෂිතද මේක තීරණය කරලා අන්තිමේදී විනිසුරුන් තමයි තීරණය ගන්නේ. අවසාන තීරණය වුන් තමයි ගන්නේ. ක්‍රීඩාවට උචිතද දැනට පැවතෙන තත්ත්වය ක්‍රීඩා පිටියේ. ඔව්. ඉතින් දුනිත් වෙල්ලාලගේ ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායමේ නායකයා ඒ වගේම ෂෝන් ඩැනියල් ඔවුන් දෙදෙනාම ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම වමත් පිතිකරුවන්. දැන් තරින්ද නිර්මාල් කැඳවා තිබෙනවා නැවතත් පන්දු යැවීම සඳහා. අවදානම් ලකුණකට උත්සාහය දරුවේ දුනිත් නමුත් පළපුරුදු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් කඩළු අතර දිවීමේදී තාක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒ ඉතාමත් වැදගත්. මොකද දුවද්දී දෙවියන් කීපයක බෙදුටුවා ලෝක කුසලාන තරඟමාලාවේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අවුරුදු 19න් පහලේ කුසලානය අහිමි වෙන්නට හේතු වුණේ ඒ දුවද්දී දෙවියන් 4. පසුපදේ ඩ්‍රයිවර් ඉතාමත් හොඳින් පොයින්ට් දෙසිනම කරමින් එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. දැන් ෂෝන් ඩැනියල් අර්ධ ශතකයට තවත් ලකුණු දෙකක් අඩුවෙන් තිබෙන්නේ. දැන් 48යි පන්දු 67යි. ඔව් විශේෂයෙන් ඔබ ලෝක කුසලාන 19න් පහළ ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ගැන කතා කරා. විශේෂයෙන් අපි ක්‍රීඩා කරපු ඇෆ්ගනිස්තාන තරඟය. එය ඉතාමත් අවාසනාවන්ත අමිහිරි තරඟ අත්දැකීමක් බවට පත් වුණා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අවසන් පූර්ව තරඟය. ආරක්ෂාකාරී. එතනදී තමයි දුවද්දේම 4 අපේ ශ්‍රී ලංකා අවසන් පිටිකරුවන් දෙදෙනාට පවා තිබුණ තරඟය නිමා කරන්නේ. අනේ ඒක තමයි තැනට උචිතාකාරයෙන් ක්‍රීඩා කිරීම. අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියන සිටුේෂන් හැන්ඩ්ලින් ඉතාමත් වැදගත්. මනස ඉතාමත් සැහැල්ලුවෙන් තබා ගැනීම අනවශ්‍ය කලබලයක් එපා. අන්න ඒක තමයි පුහුණුකරුවන් දිය යුත්තේ ක්‍රීඩකයන්ට අවසානයේදී. යතුරුතර වාරයේ පන්දු පහර 4 සීමාව පසු කරගෙන යනවා දුනිත් වෙල්ලාලගේටයි ඒ ලකුණු 4 පහර. ඒ අනුව ඔහුගේ පුද්ගලික ලකුණු සටහන් ලකුණු 15 දක්වා ඉහළ නැංගෙනවා. තර්ඩ් මෑන් කලාපේ හරහා පන්දුව ඇදියන්. මෙන්න පුනරූපණය. තමත් හොඳින් පන්දුව පසුපදේ ඩ්‍රයිව් පහරකට යන ස්කෝර් ඩ්‍රයිවර්ට පිටේ පිටකලේ වරදුන පන්දුව තමයි තර්ඩ් මෑන් දිසෙන්නේ. කොහොමදත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. අර කතාවත් වෙන පිටෙන් නෙමෙයි පැත්තෙන් උනත් පොරන්නේ ලකුණු ලැබෑම වැදගත් කියලා. ඔව්. ඒ අවස්ථාවේ ස්ලිප් කලාපේ ක්‍රීඩකෙක් පමණයි රඳවා සිටියේ. දෙවන ස්ලිප් කලාපේ ක්‍රීඩකෙක් සිටියා නම් මම අවස්ථාවක් තිබුණා ඒ කඩොල්ල දවා ගන්න. නමුත් කොහෙට එක් දින තරඟවලදී දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා දාන්නේ පිටිකරුවා දුර්වල නම් තමයි. ඉතාමත් කලාතුරකින් අපිට ඒ දෙවන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් අවසානයේ කඩොල්ල මොහා කිරීම වලට රසුනා ගියා. මේ ICC විනිසුරු ප්‍රගීත් රඹුක්කල්ල හිස දෙපැත්තට සොලවමින් නොදුණු ක්‍රීඩකයෙක් බවට. හැබැයි මේ කඩොල්ල කියන ක්‍රීඩකයා සමහර අවස්ථාවලදී 31 රුපන්දර නෙමෙයි 136 කඩොල්ල තුනයි.
සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ලකුණු 136 කඩලු 3යි. මේ පෙර පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව තරින්ද නිර්මාල්ගෙන් දුනිත් වෙල්ලාලගේට. විනිසුරුගේ හිසට අපිට ඒ දසුන යම් ආකාරයකින් අවහිර වී තිබෙන්නේ. පිත්තේ වැදුනාද නැද්ද කියන්නට බෑ ඒ අපේ රූපරාමයෙන්. කොහොමදත් ජාත්‍යන්තර විනිසුරුවරයෙක් ඉන්න නිසා අපිට හිතන්නට පුළුවන්. කොහොමත් විනිසුරුවන් දෙදෙනාම තමත් වෘත්තීමය මට්ටමේ හොඳ විනිසුරුවන් දෙදෙනෙක් ඉන්නේ. ඒ තමයි වැදගත්. හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරීව ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 49 වාර්තා කරනවා. ෂෙවොන් ඩැනියල් මේ තරඟාවලිය පුරාවටම සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සාර්ථක වුණු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු තමයි සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ මෙවර තරඟාවලියේ වැඩිම ලකුණුලාභියා. නායකයින් දෙදෙනෙක් ඉන්න ක්‍රීඩා පිටි. ඔව්. පසුගිය වර සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ නායකයා දුනිත් වෙල්ලාලගේ, ඒ වගේම ෂෙවොන් ඩැනියල් මෙවර පාසලේ නායකයා. ඒක 19 පහල ශ්‍රී ලංකා ගණනාවේ නායකයා දුනිත්. ඔව්. නායකින් දෙදෙනෙක්ගේ සම්බන්ධතාවයක් මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. මෙන්න මෙතනදී තමයි පන්දුරකින කණ්ඩායම මේ නම් ගැන හිතන්න හොඳ නැහැ. මේ ඉන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකා 19 පහල නායකයා ෂෙවොන් ඩැනියල් මේ ඉස්කෝලේ හොඳම නායකයා. මේ ඒව ගැන හිතන්න එක තමයි පීඩනය තමන් මෙතන නතු කරගන්න. අමතර පීඩනය. ඔව් අනවශ්‍ය පීඩන මේ හැමතිස්සෙම ඊළඟ බෝලේ තමයි වැදගත් හැමෝටම. පන්දු යවන්නටත් පන්දු යැවීමේදී ඊළඟ පන්දුව වැදගත්. පිටිකරුවට ඊළඟ පන්දුව වැදගත්. විනිසුරුවන්ටත් ඊළඟ පන්දුව තමයි ඉතාමත් වැදගත්. අතීතය අමතක කළ යුතු. මොකද අතීතයේ වාර්තා ගැන හිත හිතින් ඉන්නකත් මේ තරකයේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. ඔව්. ශාරෝන් අභිෂේක් මේ දක්වා පන්දු වාර 7කුත් පන්දු 4ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඔහු තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරඟාවලිය පුරාවට සාර්ථක වුණු හොඳම පන්දු යවන්නා. ඒ අතරතුර වාරයේ ෂෙවොන් ඩැනියල් ඔහුගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරගන්නවා. නායකත්වයේ ඉනිමක් ලබා ගන්නේ පන්දු 70කදී මේ අර්ධ ශතකය ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් වටිනා සුපිරි අගනා ඉනිමක් ඔහුගේ. අනිවාර්යයෙන්ම විශිෂ්ට ඉනිමක් හැටියට අපිට කියන්න පුළුවන් කණ්ඩායමේ නායකයා නායකත්වයේ වගකීම මැනවින් ඉෂ්ට කරන අවස්ථාවක පිත්තෙන් Taman ලබා දෙන දායකත්වය තාමත් ඉතාමත් අගය කරන දෙයක් තමයි ඔහු කාසිය වාසිය උරගා බලන අවස්ථාවේ පවසා සිටියා. ලකුණු 220ක් විතර අපි යන්නට බලාපොරොත්තු වෙන මේ ෂෙවොන් ඩැනියල් පන්දු 70යි ලකුණු 50යි. 4 පාරවල් 3ක් සහ 1 පාරක් අන්තර්ගතයි. ඔව් ෂෙවොන් ඩැනියල් වෙනදාට වඩා අද සංයමයකින් යුතුව ක්‍රීඩා කරන බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. ලොකු ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් නැහැ. 71.01 වගේ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් තිබෙන්නේ. නමුත් මීට පෙර තරඟවලදී අපි ඔහුගේ මීට වඩා ලොකු ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් දුටුවා. තවත් පන්දුවාරයක් නිමාව සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ලකුණු 140යි කඩලු 3යි. ඩේටා කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. ඩේටා දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. ලකුණු 140 කඩලු 3යි සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය පන්දු වාර 32ක් අවසානයේ. දුනිත් සහ ෂෙවොන් ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවමින් සිටිනවා සිව්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. මේ දක්වා ලකුණු 38ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා ඔවුන් දෙදෙනා. අපි හැම විටම කතා කරද්දී අර ෂෙවොන් ඩැනියල් කාසිය වාසිය උරගා බලන අවස්ථාවේදී කළ ප්‍රකාශය අපි විශේෂයෙන්ම අගය කළ යුතුයි. ඔහු පවසා සිටියා ලකුණු 220ක් බලාපොරොත්තු වෙනවා ලකුණු පෝරුවට. ඒතර හොඳ තර්ජනයක් එල්ල ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට. ඒකම ඔහු පවසා සිටියා අපි විනය ඉහළ මට්ටමක තබා ගන්න මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරනවා කියලා. ඒ තාමත් වැදගත්. ඔව්. විනය අංක 1 ඕනෑම දෙයක. ඉතින් මේ තරින්ද නිර්මාල් ගැන විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕනේ කාරණා කිහිපයක්ම තිබෙනවා. ඔහු නිමා වුණු අවසන් පූර්ව තරගයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කැපී පෙනෙන තුන්නිරියව දස්කම් දැක්වුවා. මහානාම විද්‍යාලයට එරෙහිව පන්දු යැවීමෙන් කඩලු 4ක් ඒ වගේම අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. පිටේ පිටත දාරේ වදින පන්දුව උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගැනීමට යම් අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් පන්දුව රකින්න එකේ අසල සිටියේ නැහැ. ගෝනේ පන්දුව තිබුණා. පන්දුව රකින්නෙක් නැහැ. තරින්ද නිර්මාල් අද තවමත් එක් කඩුල්ලක් හෝ දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබින්නේ නැහැ. නමුත් ඔහු යම් ආකාරයකින් නිලකුණු පන්දු වැඩි ප්‍රමාණයක් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලබාගෙන තිබෙනවා. ඇත්තටම සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ගැන කතා කරද්දී අපි ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් අමතක කරන්න බෑ. ඔහු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු සුපිරි නායකයෙක්.
එකම දැන් දිමුත් කරුණාරත්න ඒ කාර්ය මැනවින් ඉෂ්ට කරනවා. ඉතින් එවැනි ක්‍රීඩකයෝ බිහි කරව පාසල එකම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සුරංග ලක්මාල් චම්පක රාමනායක අපි නම් දිගටම කියන්නේ කොහොම සෑහෙන කියන්නේ නේද අපි මතක් වෙන විතරයි කියන්නේ. එතකොට අපි විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දානංජය සිල්වා කමිදු මෙන්ඩිස් නැගියන නායකයෙක් විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා. දැන් එළබෙන ශ්‍රී ලංකා නැගියන තරඟ සංචාරය තියෙනවා. එතකොට වනිදු හසරංග මේ ක්‍රීඩකයන් ගැන කතා කරද්දී මේ පාසල් වලින් තමයි මේ ජාතිකරණ මේ තෝතැන නැත්නම් මේ අර අපි කියනවා මේ ඒක තමයි ලබා දෙන මේ බේස්මන්ට් එක. ෂෝන් ඩැනියල් ලකුණු 50ක් ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. පන්දු 70 දී ලකුණු 50 ලබා ගත්තේ 141යි කල්ලු 3යි. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ෂෝන් ඩැනියල් ඔහුගේ අර්ධ ශතකයට ගියේ. ඔව් සමත් මනරම් පිතිකාරණයක නිරත වුණා. උදෑසන කාලයේ පටන් ඔහු වැඩි කලබල වුණේ නැහැ. දුර්වල පන්දු තෝරා බේරාගෙන ඔහුගේ සුපුරුදු පිති ප්‍රහාරය දියත් කරා. අද දිනේදී ෆ්ලික් කිරීම, ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරවල් ඒකම හොඳින් පාලනයකින් යුක්තව පහරවල් එල්ල කරන ආකාරයක් අපිට හොඳින් දිස්සුණා. මේ තමයි වැදගත්. මෙන්න ඔහුගේ අර්ධ ශතකය. ඒ වගේම ඔහුගේ හොඳ පාදචාලනයක් තිබුණා. හොඳ පහරවල් හොඳින් ස්ථානගත කිරීම හොඳින් තිබ්බා. මල්ෂ තරුපති වැනි පන්දු යවන්නන්ගේ පන්දු කල්තියාම හඳුනා ගන්න. අර අත බෝලේ අපි කියන පන්දුව රිලීස් වෙන තැනදීම ඔහු හඳුනා ගන්නවා මේ මොන පන්දුවක්ද ඔහු යොමු කරන්නේ. ඒ තමයි හොඳ පිටිකරුවෙක්ගේ ලක්ෂණය. අපි දන්නවා මේ සයිඩ් ස්ක්‍රීන් එක නැත්නම් පැති තිරය තිබෙන්නේ අතින් පන්දුව ගිලෙන විට හොඳින් දර්ශනය කරගන්න. ඒක තමයි සුදු පැහැති පන්දුවට මේ කළු පැහැති දර්ශන තිරයක් තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය රතු පැහැති පන්දුව වෙන සුදු පැහැති දර්ශන තිරයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි හොඳ දර්ශනීය ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරකින් ඩීප් මිඩ් විකට් හරහා ලකුණු 4ක් හොඳ උත්සාහයක් දරුවා පන්දුව නතර කරන නමුත් ඔහුට පෙරාතුව පන්දුව 4 සීමාව පසු කරනවා. දුනිත් වෙලාලගේ ලකුණු 22යි. දැන් ඔහුත් ක්‍රමයෙන් ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන බවක් තමයි අපිට පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. ෂෙවොන් ඩැනියල් අනෙක් අන්තයෙන් ස්ථාවර හිනිමක් දියත් කරමින් සිටිනවා. හොඳ හඹායාමක් කරා පන්දු රකින්න. නමුත් අවසන් මොහොතේදී ඔහුට එය සාර්ථක පන්දුව ජයග්‍රහණය කරා. ඔව් පන්දුව ජයග්‍රහණය කරා. ශාරෝන් අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ තරංගාවලිය පුරාවටම සාර්ථක වුණු හොඳම පන්දු යවන්න. නමුත් තවමත් එක් අඩුලක් හෝ දවා ගැනීමට ඔහුට අවස්ථාව උදා වී නැහැ. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරඟේ සාන්ත ජෝසප් පිනිමේ 34 වන පන්දුවාරේ. ලකුණු 145යි කඩලු 3යි ලකුණු 220 කරා යන ගමන ඉතාමත් හොඳ අතිවාරමක් දාලා තියෙනවා. නායක මෙන්න මේ දජ ජාතික දජ ශ්‍රී ලංකාවට අභිමානය ලෝටම කියවන එක ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ දජ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් දජ ඒකම රිච්මන්ඩ් ජෝසප් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ දජ සමගින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දජ තමයි ඔබ ඒ දර්ශනය කරගත්තේ. අතරම ඉතාමත් අභිමානවත් දජ කීපයක් පාසල් අතරගත්ත රිච්මන්ඩ් සාන්ත ජෝසප් ඉහළින්ම දෙවෙනවා. ක්‍රීඩා පමණක් නෙවෙයි අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරද්දිත් ඔව් විශේෂයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය පළමු පන්දුවාර 10-15 වන විට ලකුණු 6කට 7කට ආසන්න දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවා. ඊට පස්සේ අඩාල වුණා. ඔව් දැන් මේ වන විට තිබෙන්නේ 4.36ක වගේ දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය. විශේෂයෙන් මැද කඩලු දෙකක් සදීෂ් ජයවර්ධනගේ සහ හිරාන් ජයසුන්දරගේ කඩලු ළඟ බිඳ වැටීම උන්ට යම් හානියක් වුණා මේ දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ක්‍රමවත්ව පවත්වාගෙන යාමට. ඉන් අනතුරුව දැන් ඒ බිඳ වැටීම යථා තත්ත්වයට ගෙන ඒමට දුනිත් සහ ෂෙවොන් උත්සාහ දරමින් සිටිනවා. පන්දුවාර 34ක් නිමයි ලකුණු 146යි 3යි සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. This is Dialogue Television View Mini. Wow, live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. ඒකම සජින් විශේෂයෙන් මේ පාසල් ආදීශ සංගම් ක්‍රිකට් සම්වර්ධන වෙනුවෙන් ඕන ක්‍රිකට් වින් කියලා හදාගෙන තිබෙනවා.
මම රිච්මන්ඩ් ඉඳලා සාන්ත ජෝසප් ඉඳලා ආදිසොන් සෑහෙන සහයෝගයක් ලබා දෙනවා මේ පාසල් වලට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා උන්නතිය වෙනුවෙන්. ඔව් සැබවින්ම සේන විශේෂයෙන් ආදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකිනුත් ඒ අතර සිටිනවා. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර තලයට ගියපු ක්‍රීඩකිනුත් ඒ අතර සිටිනවා. ඔවුන් පාසලේ දැන් ක්‍රීඩා නොකලත් ඔවුන් කළගුණ අමතක කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් ඔවුන්ගේ අපි වෙන්න හිතන්න පුළුවන් ඔවුන් දැන් ක්‍රීඩාවෙන් ඈත්ව සිටින්න පුළුවන් තම තමන්ගේ වෘත්තීමය ජීවිත ගත කරමින් සිටිනවා වුණත් ඔවුන්ගේ පාසලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ඔවුන්ට කළ හැකි උපරිම දේ ඔවුන් තවමත් කරමින් සිටිනවා. ආදි ශිෂ්‍යයින් ඔවුන් ගැනත් අපි මතක් කරන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවේ. ඒකම අපි හැමදාමත් කියන්නේ මේ දෙමව්පියන් මෙන්න මේ මල්ෂ තරුපති පන්දුවර 7යි ලකුණු 40යි කල්ලු 2යි. අපි හැමදාමත් කියන්නේ මේ තමන්ගේ දෙමව්පියන් අමතක කරනවා වගේ තමයි පාසල අමතක කරන එක. විශේෂයෙන්ම පාසල ඉගෙනගත්ත පාසල අපි අද මෙතන ඉන්නේ අපි අපිට ලබා දුන්න අධ්‍යාපනය අපි ඉගෙනගත්ත පාසලට අපි ගරු කළ යුතුයි. මම දන්නවා මේ බොහෝ පාසල් වල ආජීව සංගම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් පවණක් නෙවෙයි පාසලේ සෑම කටයුත්තකදීම ඔවුන් සහයෝගය ලබා දෙනවා. ඒ තමයි විය යුත්තේ. ඔව්. එයයි තාමත් වැදගත් මෙවැනි කාලයක එහි වටිනාකම තවත් අපිට ඉස්මතු වී පෙනෙනවා. ඉතින් මල්ෂ තරුපති ඔහු ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. දැන් මේ සිටින ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා ඒ වගේම පන්දු යවන්න මේ තිදෙනාම ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායමේ ලෝක කුසලාන කණ්ඩායමකට ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකින් තිදෙනෙක්. එල්ල කළ දිසාවට මේ පන්දුව යොමුවන්නේ ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරකට උත්සාහයක් දරුවේ. නමුත් පිටකලේ වරවදුණු පන්දුව තර්ඩ් මෑන් දෙසින් යොමුවෙද්දී ලකුණ 148 වන ලකුණ හැටියටයි සටහන් වන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී පන්දු යවමින් සිටින මල්ෂ තරුපති නොවේ තරින්ද නිර්මාල් තමයි පන්දු යැවීමේ වගකීම ඉටු කරන්නේ. තරින්ද නිර්මාල් මහානාම විද්‍යාලයට එරෙහිව සාර්ථක වුණා. පන්දු යැවීමෙන් කඩලු 4ක් ඒ වගේම අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ අවසන් මහා තරගයට එන්නේ මහානාම විද්‍යාලය අපරාජිතව පැමිණි මහානාම විද්‍යාලය පරාජිතපත් කරමින් අනෙක් පසින් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කඳාන ද මැසනොඩ් විද්‍යාලය පරාජිතපත් කරමින් කඩලු 5කින් පරාජිතපත් කරමින් තමයි මේ අවසන් මහා තරගය සඳහා අපරාජිතව සුදුසුකම් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. පසුපාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර ස්වීපකව දෙසන අතරම අපි ඕනම තරගයක් විශේෂයෙන්ම එක් දින තරග මේ සීමිත පන්දුවර තරග දිනේ දස්කම් දක්වන කණ්ඩායම තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. අඩුවෙන් වැරදි කරන කණ්ඩායම තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. මොකද එක උඩ පන්දුවක් සමහරට අතහැරුණොත් තරගයේ තීරණය වෙනස් වෙන බල ඊයේ අපි ඒක ගැන කතා කරා. අදත් කතා කරා ඊයේ තරගයේදී එක උඩ පන්දුවක් ගිලි අල්ලගත්තා නම් සමහරට අර මේ කුසලානේ යන්න තිබුණේ මේ තර්ස්ටන් එකටයි බැල්ලවත්තර නෙමෙයි. ඔව් සමහරලාට අපි අර ක්‍රීඩාවේ ලොකු දේවල් 6 පහර 4 පහර ගැන කතා කරන නමුත් හැම අවස්ථාවකදීම නිලකුණු පන්දුවක් එක ලකුණක් උඩ පන්දුවක් ඒ වගේ දේවලුත් වැදගත් මේ තරඟ රටාව තුළ. පන්දු වාර 35ක් නිමයි. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කඩලු 3ක් දැවි ලකුණු 150යි. උනෑම ජාලයකට කෝල් සහ SMS එක anytime data ලබා දෙන ලංකාවේ සුපිරිම මොබයිල් ප්ලෑන් එක ඩයලොග් ට්‍රිපල් බ්ලාස්ටර්. වාසි දැන් තවත් වැඩි වෙලා. පෙරගෙවුම් සහ පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට විනාඩි 2000ක් SMS 2000ක් සමග anytime data GB 3ක්. මාසෙටම රුපියල් 577ක් පමණයි. අදම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වාසිදායකටම මොබයිල් ප්ලෑන් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය ඩයලොග්. ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර කෙලිම 4 සීමාව ආසන්නයේ පන්දුව පතිතවන්නේ ලකුණු 4ක් ෂෙවොන් ඩැනියල්ට. ෂෙවොන් අදර්ශය ලබාගත්තට පස්සේ ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය මෙන්න ශ්‍රී ලංකා පොලිස් ලකුණු පුවරුව පොලිස් ක්‍රීඩා පිටි කෙලිම 154 දක්වා හෙළනවා. අංක 5 අංක 3 පිටිකරුවන් ක්‍රීඩා පිටියේ ෂෙවොන් ඩැනියල් ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ පන්දුව තෝරා බේරා ගත්තා. ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම 4 සීමාව පසු කර ගියා. ෂෝන් ඩැනියල් දැන් ඔහුගේ ප්‍රහාරාත්මක වේගය ක්‍රමයෙන් වැඩි කරන බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. දැන් ඔහු ලකුණු 56යි සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය 4 පහර 9ක් ඒ වගේම 6 පහරක් ලබාගෙන තිබෙනවා අද දිනේදී. ඒ තමයි කළ යුත්තේ. මොකද දැන් තවත් පන්දුවාර 12ක් පමණ ඉතුරු තිබෙන්නේ. කඩලු 7ක් තිබෙනවා. දැන් වේගය වැඩි කළ යුතුයි. දැන් මෙන්න මේක තමයි අපි හැමදාමත් කතා කරන්නේ පාසල් ක්‍රීඩාවේ මේ පොසිටිව් ක්‍රිකට් තියෙන්න ඕන. මේ ධනාත්මකව හිතන්න ඕන මේ පන්දුවර පහර දීම් නැත්නම් මේ තට්ටු අල්ලල් ඉඳලා මැච් එක ඩ්‍රෝ කරන එක නෙමේ මේ ක්‍රිකට් කියන්නේ. අපි ඒ කාලේ ඔබට හොඳට මතක ඇති මේ පන්දුවර පහර දෙද්දී 6-4 පහර වල විතරක් නෙමේ 1-2 පව ඉක්මනින් ලබා ගන්න. ඒ තමයි වැදගත්.
දුනිත් එල්ලාලගේ ලකුණු 25යි පන්දු 31දී ඒ වගේම ෂෙවොන් ඩැනියල් ඔහුගේ තවත් අර්ධ ශතකයක් අද දිනේදී සම්පූර්ණ කරගත්තා. 4.39යි දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය. ශාරොන් අභිෂේක් ඔහුගේ අවසන් පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඔහු මේ තරඟාවලිය පුරාවටම එක් කඩුල්ලක් හෝ දවාගත්තා සෑම තරඟයකදීම. නමුත් අද අවශ්‍යම අවසන් මහා තරඟයේදී ඔහුට තවමත් එක් කඩුල්ලක් හෝ දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් උදාවී නැහැ. තව පන්දු දෙකක් පමණ ඔහුට මේ ඉන්නේ මේක ඉතුරු තිබෙන්නේ. අර පන්දු යන දෙදෙනාට පන්දු අර 10ක් පුළුවන්. අනිත් තුන් දෙනාට පන්දු අර 9ක් උපරිම වශයෙන් යවන්න පුළුවන්. කෙසේ නමුත් ඔහුගේ මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක වුණු පන්දුවාර 10 දැන් ඔහුට තවත් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. තවමත් ලකුණු 24ක් පමණයි ඔහු ලබා දී තිබෙන්නේ. 2.4යි බිඳුවකට ආසන්න දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් ඔහුට එරෙහිව සාන්ත ජෝසප් පිතිකරුවන් රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් ශාරෝන්ගෙන් කඩලු නැත. කඩලු නැතත් හොඳ ඉකොනොමිකල් පන්දු යැවීමක්. මොකද ලකුණු ලබා නොදී පන්දු යැවීම ඉතාමත් වැදගත්. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය විශේෂයෙන් ශාරොන් අභිෂේක්ට එරෙහිව යම් සැලසුමක් ඇතිව අද දිනේදී පිටියට පිවිස තිබෙන බවක් තමයි ඒ අනුව අපිට පෙන්වන්නට තිබෙන්නේ. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. පන්දුවාර 30ක් නිමයි සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කඩලු 3ක් දැවි ලකුණු 157යි. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් ටීවී වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස් shopping holiday groceries තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දෙයකම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාල 11 overs remaining in the Josephian innings. 157 for 3. They are in a very comfortable position, and the foundation has been laid perfectly for some fireworks later on. Villarage on 26, Siobhan Daniel on 58. Kamini, you are looking at 66 deliveries, 157 for 3. What sort of a total would the Josephian camp will be aiming now? Yeah, good afternoon everyone. As we start, the first ball of the 37th over has been dispatched towards square leg for another boundary. Yeah, 65 balls to go now, Damit. I'll tell you what, if these two are there by the 45th over, this total will get close to 250, I reckon. I thought Richmond were a bit unlucky at times, but certainly these two are very much capable of taking the game away or batting Richmond away from this match. Oh, another glorious stroke from Siobhan Daniel. That's a 6. Inside out and over the extra cover region. He's taking Tarinder Nirmala part here, the youngster flanking it, but it's probably one of the hardest shots in the cricketing book to make. But Siobhan Daniel playing it with complete ease. He's now moving into the fourth gear. Very good batting. A good example of a very talented individual. 3 different shots in the last 3 balls, Damit. One against the turn, a swipe towards square leg. Next one gets close to the pitch of the ball and play with the spin. Inside out over extra cover, and the next one, the block with a dead weight. These kind of skills would give nightmares to the bowlers as well as the fielders. Yeah, things are looking ominous for Richmond. Exactly 10 overs to go after these 3 deliveries. What Richmond will have to
do from here, Damit, is that wicket is a very good one. It's not going to deteriorate. It still has enough bounce and carry, so it's very good for batting. So if you can restrict St. Joseph's to somewhere close to that 210, 220 maybe, you still give yourself a very good chance. But to do that, they'll have to dismiss preferably both of these left-handers who were at the crease. 169 for 3. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Foxhill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Babaray.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Ten overs remaining in the Josephian innings. Captain Banuka Manohara coming on to the attack for the very first time in this game. He's not trusting his spinners anymore. The other ones, Nalaga Javardhana bowled just 2 overs. Sharon Abhishek has bowled out 10 overs for 24. Tarinder Nirmal can bowl 1 more over. It's very important that Richmond stick to their basics at this juncture of the game, Gamini, but they need a wicket here badly. These two have added 68 runs. That's hit over mid-wicket, and it has been hit a very long way. It's gone for another maximum. It was short. Bhanuka, who's not known for his bowling heroics, is he? He's just a part-time off-spinner. The headache that the Richmond skipper has, Damit, is that two explosive left-handers out there in the middle, so he's reluctant to bring his left-arm orthodox spinners or the right-arm leg spinners. So he's looking to get as many overs from the right-arm off-spin. But you can't bowl this kind of deliveries, not to these batters, not to any batter for that matter. Captain on 75 now. He took some time to get on his groove, but he's slowly catching up to that excellent strike rate. But I think he's hurt himself, Daniel. Yeah, I think that last delivery, when he nudged forward, it bounced off his pad or the glove onto his face. Yeah, like you said, this is a dangerous time for Richmond. Daniel can very easily go overrun a ball with another 2 hits. Richmond were well in the game. So there's a slight hold up. We'll be back after this break. Yeah, that's that last delivery off the pad. It hit his nose. Yeah, it's not easy to bat with a helmet on, but being safe is better than being sorry, Gamini. Looks like he'll be okay, Siobhan Daniel.
St. Joseph's after opting to bat first, 176 for 3. This is the 38th over in progress. Yeah, back to the point that I was making, Damit. Sadish Jayawardene 46. Kapru Bandara 13. And when Richmond College had Hiran Jayasundar out for 3, they were back in the game. Back live. Given off the bat. Yeah, when Hiran Jayasundar was dismissed and then walked in Dunit Pellal again, the ink wasn't even dry. There was an appeal for an LBW. I couldn't find a reason why the umpire couldn't give that out. But that's cricket. You need to come out of those situations, and up until that time, Richmond were bowling pretty well. The spinners were building a good partnership. But suddenly, the work rate has dropped, and these two are experienced enough, and there's another short one. You cannot afford to bowl these balls to these two batters. Another maximum, and this time Velalage joins the party. 38 overs completed. St. Joseph's 183 for 3. ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද ඩයලොග් TV වලටත් වාසි ගොඩයි හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස් shopping holiday groceries තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දෙයකම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratua පියගම මහි Change of pace for Richmond College. Hansamana De Silva, the fast bowler. Just to mix things up, Gamini, do you think they were a little too late in bringing the fast bowler in? Yeah, I thought certainly this guy who bowled with some venom with the new ball in hand from the other side should have been introduced a bit earlier than now, particularly when Velalage was just starting to look dangerous and Daniel were getting comfortable with the spinners, and spinners were bowling few too many loose deliveries, and game has slipped away from Richmond a touch. I thought Hansaman was pretty impressive in his first spell. He bowled with some speed, not enough bounce. Stand and deliver. Don't worry about running for that, son. Save your legs. Yeah, full toss and the mid-off fielder up in the circle. Easy pickings for Siobhan Daniel. He moves on to 80 runs now. Just 20 runs away from his century. Here's that replay. Full toss. Straight as an arrow. Mind you, he scored a similar century in the last year's final as well. Can he do the same? But this time he cannot. Probably the commentators cursed there, just as we were talking about 100 from Daniel. He holds on. I'll tell you what, some of the Josephians who are watching the match will not be happy with you, damn it. You put the mockers on him.
And it's a devil score, 13 short of 200. In Australia, anything to do with 13, they call it a devil's number. So this time 13 short of 200, 187, and Daniel goes. Well, that's a big wicket. Not only that will slow the run rate down for Richmond, they've got an opportunity to restrict St. Joseph to something that they can reach. Good catch, it made it easy. Daniel goes for 80, St. Joseph 187 for 4. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. 187 for 4, St. Joseph's College. This is the third power play in progress. Richmond College can have 5 fielders outside the 30-yard circle for these 9 overs. Mithira Tenura, the new batter for St. Joseph's College, another experienced player, right-hander, all-rounder. Haven't had much batting this tournament. Another wide from Hansamana De Silva. Out of the 4 wickets, he has picked up 2 wickets, and this is the second one. Hansamana, the prize scalp of the Josephian captain Siobhan Daniel. That probably is the longest boundary. Kamini, that probably is the reason why he couldn't take it out of the playing area. Siobhan Daniel is out, but now responsibility of batting till the end is on the former captain Bella Alagit. And also Richmond will have to be smarter. They've got the new batter they wanted, so now they'll have to put up a little period with some good bowling backed up by smart fielding. When I say smart fielding, Damit, you to anticipate that the new batsman is looking to give the strike to his senior partner Velalage, so you need to anticipate that as a fielder. I thought Richmond will probably bring another couple of fielders inside the circle to keep him on strike, Mithira. At the end of the day, it has been a correct decision to bring the fast bowler on in it. Yeah, they badly wanted a wicket, Richmond College, and they got it. Now it's about squeezing things up here. Outside edge, running down quickly to third man. A single to Velalage to end the 39th over. St. Joseph's 191 for 4. Double bowling change, and they've entrusted Kalpan Etsara to partner up with Hansamana for these last 8 overs. Gamini, that wicket Hansamana took in the previous over would have prompted the captain to bring on the seamer from the other end as well. And also both the faster bowlers have only gone through their first spell, so they've got enough energy in them to be a weapon with the older ball.
Kalpa into his 5th over. But I think still Richmond will have to look to dismiss these batsmen without trying to go through the motions and looking for the end of the innings. Mithira Thenura trying to get on to that aggressive mode right away. This tournament organized by Sri Lanka Schools Cricket Association, and we have the president of the Sri Lanka Schools Cricket Association, Mr. Tilak Watweva, along with Haritha Perera, who will be taking us through on how important schools cricket is for Sri Lankan cricket future. බොහොම ස්තුතියි නමිත් සහ ගාමිණී කොළඹ නාලන්දා විදුහලේ විදුහල්පති තැන්පත් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ වත්මන් සභාපති ඒ නිසාම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ උපසභාපති ධූරයක් ඔබවන තිලක් වත්වේවා මහත්මයා බොහොම ස්තුතියි අපේ ආරාධනෙන් අපත් සමග එකතු වුණාට මේ පවතින අභියෝග සහ වාතාවරණය යටතේ ඉතාමත් සාර්ථක තරඟාවලියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පූර්ණ අනුග්‍රහයෙන් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය පවත්වාගෙන යන මේ වැඩපිළිවෙලේ නියමුව ඔබ මොකද හිතෙන්නේ? පළමුව මම ඉතාමත් සතුටු වෙනවා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ සභාපති විදියට පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ සියලුම නිලධාරීන් එකමුතුව අපි කොවිඩ් වාතාවරණය ආරම්භ වුණු අවස්ථාවේ ඉඳලා පාසල් සංගමයක් විදියට දරුවන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන් සෑම අවස්ථාවකදීම ඔවුන්ට ක්‍රීඩා කළා දක්ෂතා පෙන්වන්න අවකාශ නිර්මාණය කරන්න අවස්ථාව අපි උපයගත්තා. මම හිතන්නේ ඒකට මම මේ අවස්ථාවේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කළ යුතු කණ්ඩායම් කීපයක් ඉන්නවා විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට උපදේශ මාර්ග උපදේශයන්ට යටත්ව තමයි අපි මේ තරඟාවලිය සියල්ලම පවත්වන්නේ. අපි 2021 වර්ෂෙත් අවශ්‍ය තරඟාවලිය ඒ විදිහටම 19 15 තරඟාවලිය ඒ වගේම 2022 වර්ෂයේ අපි ආරම්භයේ ජනවාරි මාසයේ 15 15 සහ 17 15 තරඟාවලිය වල පළමු වටය ක්‍රියාත්මක කරා දරුවන්ට මේකේ අපේ අරමුණ තමයි ඒ වගේම 19 15 තරඟාවලියේ අද වෙන විට අවසන් වටය දක්වා අපි ආවිල්ලා තියෙනවා ඩිවිෂන් 1 ඩිවිෂන් 2 අවසන් තරඟ අද දවසේ පැවැත්වෙනවා පළමු කාණ්ඩයේ අවසන් තරඟය අනිත් තරඟ මේ වෙන විට අවසන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පිටිපස්සේ අපිට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තමයි සම්පූර්ණ අනුග්‍රහයකත්වය ලබා දෙන්නේ මේ සියලු කටයුතු සඳහා. ඒ අවශ්‍ය කරන සියලු පහසුකම් පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයට සපයනවා. ඒ වගේම මම විශේෂ ස්තුතියක් මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරන්නට අවශ්‍යයි batsman.com ආයතනයටත් ඒ වගේම papare.com ආයතනයටත් මේ ලබා දෙන සජීවීකරණය ඉතාමත් වැදගත්. හේතුව තමයි මේ දරුවන් පෙන්වන දක්ෂතාවයන් නරඹීම සඳහා මේ තියෙන වාතාවරණය තුළ දෙමාපියන්ට ඒ පාසල් වල ආදි ශිෂ්‍යයන්ට සහ අනිකුත් කණ්ඩායම් උනන්දුවෙන් හිටියත් අපි මේ තියෙන වාතාවරණය තුළ ඉතාමත් දරුවන්ගේ ක්‍රීඩාව සඳහා අවස්ථාව පමණක් ලබා දෙමින් කටයුතු කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ මේ කරන කාර්යභාරය මම ඉතාමත් අගය කරන පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ සභාපති විදියට ඔබ මේ තරඟ සමාජයට අරගෙන ගිහිල්ලා මේ දරුවන්ගේ දක්ෂතාවයන් සමාජයට පෙන්වන්නට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව. ඒ වගේම විදුහල්පතිතුමනි ඉතාමත් වැදගත් තීරණ රසක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ඔබ මේ දරුවන්ට විශේෂයෙන් 19න් 15 පාසල් 300කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තරඟ වදින ආකාරයක් අපිට දැනගන්න ලැබුණා. දැන් මේ සියල්ල කළමනාකරණය කරගන්න ඔබ තාක්ෂණික මට්ටමිනුත් සෑහෙන ලොකු දායකත්වයක් ලබා දුන්නා කියලා තීරණ ගත්තා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. ඇත්තද? ඔව් ඇත්තටම මම බැලුවේ අපි පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ විදියට අපි විශාල මුදලක් වියදම් කරනවා. වර්ෂයකට විශාල මුදලක් වියදම් කරනවා. මේ අපිට කලින් අනුග්‍රහකත්වය ලබා දුන්න ආයතන දැන් වෙන විට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන. අපි අවශ්‍යතාවය තියෙන මේ ලැබෙන සෑම මුදලක්ම මේ දරුවන්ගේ ක්‍රිකට් සංවර්ධනය සඳහා යොදවන්න. ඒක නිසා අපි යම් කාර්යයන් නැවත නැවත කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මගහරා ගන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා නම් ඒ සඳහා වෙන වියදම අපිට අවම කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ අපිට තිබුණු ලොකු බරපතල ගැටලුවක් තමයි මේ දරුවෝ තරඟ සඳහා ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා විශාල වියදමක් අපිට ලංකාව පුරා දරුවෝ ලියාපදිංචි කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි අපි තීරණය කරන පාසල් ක්‍රිකට් විධායක සභාව මේ තොරතුරු පරිගණක ගත කළා මේ දරුවන්ගේ තොරතුරු පද්ධතියක් ආරම්භ කරලා ක්‍රියාත්මක කරන්න. මම හිතන්නේ අපි ඒක ඉතාමත් සාර්ථකව 2020 තරඟාවලියේ 19 15 තරඟ 2020 පවත්වපු තරඟාවලියේදී අපි ආරම්භ කළා.
15 පාල සහ 17 පාල තරඟාවලියත් අපි ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කරා සහ මෙම වර්ෂයේ අපි මේ 19 2021 22 19 පාල තරඟාවලියේ සම්පූර්ණ කටයුතු අපි ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ තමයි කරේ. මම හිතන්නේ පාසල් වලට මම හිතන්නේ දරුවන්ට සියලු දෙනාටම අපි ඉස්සරහටම ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයන් දැක බලා ගැනීම සඳහා එය වැඩි දියුණු කරන්න අපේක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන වාසිය තමයි දරුවෙක්ගේ 13න් 15ට එන දරුවා මේ ලියාපදිංචි වුණාට පස්සේ නැවත වතාවක් ඔහුගේ තොරතුරු අපි අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේට පෙර අපි ඒ දරුවා සහභාගී වෙන සෑම අවස්ථාවකම ඒ දරුවගේ ලිඛිත තොරතුරු මේවා අපි රැස් කරමින් අනුමත කිරීම කරමින් විවිධ දේවල් කරනවා. අපි නමුත් දැන් ඒ පරිගණකගත කළා ඔන්ලයින් දත්ත ගබඩාවක අපි පවත්වාගෙන යනවා. ඉදිරි තරඟ අපිට මේක ඇත්තටම කරන්න විශාල වශයෙන් ඉදිරි වෙන්නේ මේ ඉදිරි තරඟාවලිය විතරයි. ඊට පස්සේ වාර්ෂිකව එකතු වෙන අලුත් දරුවන්ගේ තොරතුරු ටික විතරයි අපිට ඇත්තටම අපි මම හිතන්නේ මිලියන ලක්ෂ 25ක විතර මේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් වලට වාර්ෂිකව වියදම් වුණා. මම හිතන්නේ අපිට ලක්ෂ 2කින් 3කින් මේ වැඩේ ඉස්සරහට කරගන්න පුළුවන් මට්ටමකට අපි වර්ෂ එකහමාරක් වගේ යනකොට අපිට අවසන් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි. ඉතින් ඒක මේ සියලු දේවල් වල අරමුණ තමයි පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ මේ ලැබෙන සෑම රුපියලක්ම පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් ආයෝජනය වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒක තමයි මොකද විශාල වියදමක් අවම කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකේ ප්‍රතිලාභය දරුවන්ට පාසල් වලට යොමු වෙනවා. ඉතින් මේක අරමුණු කරගෙන තමයි අපි මේ ඩිජිටල් කරන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරේ. ඒක ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අපිට මූල්‍ය අනුග්‍රහයකට ලබා දුන්නා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන කටයුතු වලදී සහ ඒ අවශ්‍ය කරන පහසුකම් අපිට සම්පාදනය කරා. මේ පිළිබඳව මම ඉතාමත් සතුටු වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ ප්‍රතිලාභ තව වසරක් වගේ කාලයකට පස්සේ දරුවන් අතරට අරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ දරුවන්ගේ දක්ෂතාව වෙනුත් මේ ඩේටාබේස් එක හරහා දැක බලා ගන්න සියලු දෙනාට පුළුවන්කම ලැබේ. විදුහල් පොලිසිතුමනි මේ කාර්යයට අවතීර්ණ වෙලා සාර්ථක කරගද්දී අභියෝග ලැබුණාද? යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් එය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ යම් අපහසුතාවයන් තිබුණාද? ඔව් පළවෙනියෙන් මේකට අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණික සහයෝගය අපිට අවශ්‍යතාවය තිබුණා. මම හිතන්නේ batsman.com ආයතනය අපිට සම්පූර්ණ තාක්ෂණික දායකත්වයට මේ ඩේටාබේස් පද්ධතිය සඳහා ලබා දුන්නා. ඒ වගේම මේවා ක්‍රියාත්මක කරද්දී අපිට තාක්ෂණික වශයෙන් මුහුණ පාන්න උණු කාරණා කීපයක් තුනයි. එකක් තමයි පාසල් මේ සඳහා යොමු කර ගැනීම. හැබැයි අපි දන්නවා මේ විදිහට සමස්ත ශ්‍රී ලංකාව තුළම පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා දරුවෝ අයදුම් කරන්නේ ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන පාසලකට තමන්ගේ දරුවන් ටික මේ ඩේටාබේස් එකේ ලියාපදිංචි කර ගැනීම තරම් විශාල ගැටලුවක් නොවේ. නමුත් ආරම්භක අවස්ථාවේදී ඕන් යම් යම් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පෑම මම හිතන්නේ අපි කණ්ඩායමක් විදියට නිදි මරාගෙන සමහර දවස්වල රෑ 1ට 2ට පවා මම පවා පෞද්ගලිකව ඒ ගුරුවරුන්ට ක්‍රීඩා බාර ආචාර්යවරුන්ට පුහුණුකරුවන්ට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙමින් අපි පළවෙනි වටේ මේක ඉතාමත් සාර්ථක කරා. මම හිතන්නේ දැන් මේ පාසල් මේකට හුරු වෙලා තියෙනවා, අනුගත වෙලා තියෙනවා. අපිට තියෙන තව අවස්ථා දෙකයි. 15න් පාල සහ 17න් පාල අවසාන මේ අවුරුද්දේ තියෙන රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක සහ 13න් පාල ටික රෙජිස්ට්‍රේෂන් කරාට පස්සේ අපිට මේක 199ක වැඩ අවසන් වෙනවා. හොඳයි, පාසල් දරුවන්ගේ අනාගතය බාරව ඉන්න පුද්ගලයෙක් හැටියට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ඒ තෝතැන්න හදන පුද්ගලයාගේ නියමුවා හැටියට ඒ කණ්ඩායමේ ඔබ මේ පාසල් ක්‍රිකට් දරුවන්ට දෙන පණිවිඩය මොකද්ද මේ හරහා අවසන් වශයෙන්? ඔව්, ක්‍රීඩාව ඇත්තටම අපි භාවිතා කරන්නේ කාරණා දෙකක් පදනම් කරගෙන අපි විශ්වාස කරනවා. පාසල් තුල දරුවන්ට ක්‍රීඩාව සඳහා යොමු කරන්නේ ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන සමාජයට අවශ්‍ය කරන කුසලතාවයන් ටික සංවර්ධනය කරන්න. මොකද ලංකාව නියෝජනය කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායමේ 11 දෙනෙක් විතරයි. හැබැයි මේ සෑම දරුවෙකුටම ක්‍රීඩාව තුළින් තමන්ගේ ජීවිතයට ඉතා වටිනා අත්දැකීම් සමුදායක් එකතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක නිසා මම සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න සෑම දරුවෙක්ගෙම ඉල්ලනවා ඔබ ක්‍රිකට් විතරක් නෙවෙයි කුමක් හෝ ක්‍රීඩාවකට යොමු වෙන්න. ඔබට ජයග්‍රහණ පරාජයන් අත්දැකීම් කණ්ඩායම් සමග වැඩ කිරීම තීරණ ගැනීම ෂණිකව ඒ අවස්ථාවන්ට මුහුණ දෙන්න කොයි ආකාරයෙන්ද කියන එක පිළිබඳව විවිධ අත්දැකීම් ක්‍රීඩා පිටිය ඇතුළේ ලැබෙනවා. මේක පන්ති කාමරයේ ඇතුලේ අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ඔබේ විදුහල්පතිවරු ගුරුවරු මේ කටයුත්ත සඳහා ඔබට මේ අවකාශ නිර්මාණය කරලා දෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ලැබෙන අවස්ථාවෙන් තමන්ගේ ජීවිතයට සමාජයට අවශ්‍ය කරන කුසලතාවයන් ටික සංවර්ධනය කරගන්න. ඒ වගේම හොඳ දක්ෂතා තියෙන දරුවන් සියලු දෙනාටම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අපි එකමුතු වෙලා වැඩපිළිවෙල සකස් කරලා තියෙනවා. සෑම දරුවෙකුටම සාධාරණ ක්‍රමවේදයකට විවෘතව විනිවිදභාගයෙන් යුතුව තමන්ගේ දක්ෂතාවයන් ප්‍රදර්ශනය කරලා ඉදිරියට යන්න. ඒක තමයි ඉතාමත් වටින මම හිතන්නේ අවසාන 19න් 15 තරඟාවලිය තුලත් අපි දැක්කේ හොඳ දක්ෂ කණ්ඩායමක් ලංකාවේ නියෝජනය කර අවසනාවන්ත ලෙස මේ වෙලාවේ අපේ දුවද්දී දැවියාම් කීපයක් නොවෙන්නටම අපි විශ්වාස කරනවා. උන්ට අවසන් මහා තරඟයට
ක්‍රීඩා කරන්න අවකාශ ඉතාමත් හොඳ කණ්ඩායමක්. ඉතින් ඒ පසුබිම පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන එකමුතු වෙලා මේ දරුවන්ට නිර්මාණය කරනවා. ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න කියන පණිවිඩය ලබා දෙනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි තිලක් වත්තු වේවා කොළඹ නාලන්දා විදුහලේ විදුහල්පති ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ වත්මන් සභාපති ඒ නිසාම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ උපසභාපති. බොහොම ස්තුතියි අපත් සමග එකතු වුණා. බොහොම ස්තුතියි. Just before we ended that fruitful interview, St. Joseph's College lost Dunit Vellalage, a key wicket, and the new batsman is Deshan Seneviratna. Yes. Oh, that could have been another wicket that time. Mithira Tenura. Yeah, that was a huge wicket for Richmond. Dunit Vellalage, who is the most experienced batter in the St. Joseph's lineup. So they picked up Daniel and Vellalage, the last year skipper and this year skipper, in no time. So they're back in it, certainly. And new batsman Deshan Seneviratna. Gee, you don't want a batsman with that kind of a strike rate, damn it, do you? 242 of every 100 balls. Gee. But he got a star. Well, another wicket. Got him nicely. Well, wheels are starting to fall off this effort or the foundation laid by the top order batters from St. Joseph's College. Richmond, certainly they are back in it. Well directed, full banger. Very expensive shot early in the innings, isn't it? Yeah, that's the end of Mithira Tenura. St. Joseph's 203 for 6. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනදාට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. So 203 for 6. We're in the 42nd over. Exactly 33 deliveries to go. And this was the last one. He was way too late on it. It's important, even when you play these innovative shots, Damit, you need to keep your good head still throughout. Well, that's gone through the legs. So 2 runs to start his innings, Mudita. So like I mentioned before, Damit, if Richmond can finish this innings with the ball in hand, with a flourish, picking up wickets and get to that late order and have new batsmen all the time throughout the next 3-4 overs, they're back in it certainly. This is a very good batting wicket, don't forget that. But remember you mentioned something about when they brought the fast bowler back on? I think they would have probably been, when you recall the innings, they will probably be happy if they have done that before. So dot ball to finish the 42nd, 205 for 6. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක. Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම activate කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. So the new batsman Deshan, who had just faced a single delivery, is the incoming batsman, the new batsman, and we've got a new voice, Oshanda, back with me. Yes, Gamini, we're approaching the last few overs of this innings for St. Joseph's College. A good comeback from Richmond College after being dominated by Siobhan Daniel, beg your pardon, and Dunit Vellalage. They've been able to come back, taking those crucial wickets.
Oh, that's a good ball once again. Hansamana getting that shape with his deliveries. 2 for 38 for him. A wonderful display of fast bowling from Hansamana into his 8th over. Yes, certainly good fight back from Richmond, particularly with the two faster bowlers who have pegged them back. That's how it started. Hansamana picking up the first wicket and the second one of a very important one at that. Siobhan Daniel. It was looking all haywire for Richmond at that stage. St. Joseph were looking to get around 250, 260 with Velalage and Daniel going all guns blazing. But 3 wickets in quick time. Richmond are certainly back in with a chance. Yeah, definitely, without a doubt. This was Hansamana, that crucial wicket of Daniel. A good take in the deep. Those are the wickets that will definitely change the game. So that's what we have seen so far. As you correctly mentioned, Gamini, it would have been 250, 260 if Siobhan Daniel or Dunit Velalage was out there in the middle. But now with both the batsmen back in the pavilion, Richmond College will fancy their chance to restrict this St. Joseph's College to a below par total at the end of these 47 overs, or maybe before that. Punched on the ground that time, through the gap, but it won't go all the way for a boundary. Firmly struck by Deshan along the ground. Now after this delivery, only 4 overs remaining for St. Joseph's College and 4 wickets remaining for them as well. So the target should be to get at least 230, 240. That will give them a good chance with the ball, given how strong their bowling lineup is and how strong is that shot from Deshan. And it's gone all the way for a 6. That's a better way to end the over. 43 overs done. It's 217 for the loss of 6 wickets. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම activate කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. 217 for 6. 4 overs to go. That was a terrific hit, that last ball of the last over. Deshan showing his skills with the bat in hand. Netsara is going to continue. How important this 4 overs is going to be, only the time will tell. Especially at the back end of the innings, it's greatly important for the fielding side to finish off things on a positive manner. Yes, they've been taking those wickets. They've been restricting this St. Joseph's College run flow, but it's important to finish things off with a higher note. That'll give them some confidence when they come into bat, when they come into their run chase. So these last few overs are very much important. Once again slapped away, but there's protection. Good work in the deep, but the batsman will take 2 runs quite comfortably. So Netsara 2 for 34, bowling his 7th over, has bowled well especially at the start of the innings. Netsara and Hansamana started off the proceedings, but now at the back end of the innings, as I mentioned earlier, it's important for these fast bowlers to end things on a higher note. They've been good with the ball,
So let's see whether they can wrap things up in a comfortable manner. Punched on the ground, Deshan once again. But that's a good work once again in the deep. Fielding has been really good from Richmond College. That is another example of their efforts in the field. Stopped a certain boundary. Yeah, Deshan certainly looks to like those length balls. Either you get it up in the block hole. He's showing some good hands, isn't he? Likes to hit through the line. And that's another indication also that how good this wicket is. It still comes onto the bat nicely. So if Richmond can minimize the damage here and keep it well within his reach, well, these are the modern day batters for you. How well did he execute that one? He had to wait for it, but still adjusted nicely. Well, the thing about these sort of shots is that the execution has to be perfect, isn't it? Otherwise, it will be a chance for the fielders. But this time, the execution was correct from Deshan, but once again, that fielders in the deep, covering things up. Right, so 4 runs from this over, with 2 more deliveries to go. That's a good-looking shot once again, over the head of the fielder, but another 2 runs added to the total. So the intentions are clear from Deshan. He's trying to go for big shots, which is understandable at this stage of the game. But he got to be careful. As he came in, also they were showing his numbers. He was striking at 242. I'll tell you what, he's striking at 200 at the moment. 16 over 8 balls. What a good man to have at the end of the innings. 224 for 6 with the last delivery. Talking about the experience. There's another length ball and hit down the ground. That's a terrific effort. Well, at times the fielders will probably wait for the ball and do the safe thing, but not him. That's a terrific effort. So kept it down for 226 for 6. We are going to hand over the baton to another 2. One of the most experienced voices ever to sit in a comm box. Mind you, he was commentating when some of these boys' fathers were playing. Haritha Perra with Damit Veerasinghe. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර චැනල් සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වත්. Thank you, Gamini. What you said was correct. I was commentating when some of their fathers were playing, but what you forgot to tell or opt to stay out was that I was commentating when you were playing too. Yeah, an excellent comeback, Haritha. Mudita 6 for him off 7 deliveries, and interesting approach from Manohara going with Malsha, who's been pretty expensive. Yes, he got 2 wickets for 40 runs. But in 7 overs conceding 40 runs. That's once again down the ground. A chance and it's taken. So there we go. Malsha once again among the wickets. That's his 3rd wicket, and Deshan, who's been looking dangerous out there in the middle, will have to depart. Oh, this is good. They went for the boundary, but well short of it. Well judged catch in the end. Fielding has been good all round. So, with the Deshan, was it Deshan Srinivaratna who's dismissed? Yeah, that was Deshan. Deshan Srinivaratna. Tarinder Nirmal holding on to the catch, made that 18. I wanted to see a little bit more of him, because this live coverage just brings out players of his caliber. This club experience, he made such a big impact. 227 for 7.
Oh, that was a good delivery. One that came back into the new batsman, Lahiru. So that's good from Malsha, the new batsman. He bowled well, Malsha. Yes, he's a bit expensive. 41 runs in 7.3 overs. See, the thing about leg spinners, once again, they might go for a few runs, but they're a big wicket-taking option, and that is what we have seen so far from Malsha, picking up 3 wickets. Lahiru Amarasekaar is the new bat. Is their spinner. He could wield the bat. 44.4 overs. Punch on the ground once again, and it's the same fielder. So Malsha picks up his 4th wicket. Once again, the same kind of delivery, full pitch outside the off stump, inviting the batsman to go for that shot, and the same fielder comes into play and takes a catch. So that's the 8th wicket, 229 for 8. Yeah, their only concern is to get the big boundaries. Didn't work it out. Once again, well judged catch. Tarinder Nirmal, 2 catches back to back. So there we go, Lahiru Amarasekaar gone for 2, and it's 229 for the loss of 8 wickets. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. An eventful over from Malsha. 45 overs done. It's 229 for the loss of 8 wickets. Richmond Amarasinghe, the new man in. 2 wickets falling in that last over from Malsha, and this was the last one. Again, full pitched outside the off stump, inviting the batsman to go for a big shot. And Tarinder Nirmal in the deep makes no mistake. Catching practices for him, and it's 8 wickets down at the moment with 2 more overs to go. 229 runs, still a good score, I would say, for St. Joseph's College in the finals. This will take some effort to get to for Richmond. Nalaka Jayawardene is brought in. Quick run in between the wickets. They might come back for the second run. Yeah, misfields. The wicket keeper couldn't collect the ball cleanly. Costed them an extra run. And the score moves up to 231. They'll be pretty happy with the effort, St. Joseph's College. Nalaka Jayawardene picked up 4 for 19 in the Battle of the Lovers, Coral. That's up in there, and that's gone all the way for a 6. That's a brilliant strike from Mudita. He takes Nalaka all the way for a 6. Mudita Lakshan joined the party. Sixers Club, beautifully executed. Down on one knee, he knew exactly where the ball was pitching. Take a look at that. Brilliant strike. And that's once again up in there and scored all the way for a 6. Back-to-back sixes for Mudita. Now these are valuable runs for St. Joseph's College, and Nalaka under pressure in this 46th over. But once again, width outside the off stump, and the batsman just got the best out of that delivery. Has scored all the way for a 6. This is what we wanted to show. New heroes in the horizon of Sri Lanka school cricket.
Mudita Lakshan. And once again, a big strike there. But this time it won't go all the way for a boundary. An interesting decision to go with Nalaka at this stage of the game, as he only bowled 2 overs when he came in to bowl this penultimate over. And we have seen so far how things have backfired in this over, as Mudita is trying to go for big shots. That was another good shot from the batsman. So the Richmond captain Manohara under tremendous pressure. That might run away for another boundary, as it does. What an over this is turning out to be for St. Joseph's College. And Mudita moves up to 27 of just 13 deliveries. This regal hitting from Mudita Lakshan. Already 2 sixers and a boundary in this over. 20 runs from the over, Haritha. Is 1 over is enough to change the game for both the sides. So St. Joseph's College now in a really comfortable position, 249. And deft cricket. Damit Veerasinghe mentioned that 250 was possible, but he didn't tell me that Mudita Lakshan will be in this sort of form. 46 overs done, 250 for the loss of 8 wickets with 1 more over to go. Data Campaign Network, Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම activate කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. So how many runs are they going to make of this last over? Mudita Lakshan back on strike, the most successful bowler with the last 6 balls of the innings. Oh, Mudita trying to be a bit inventive there. Wanted to look audacious. Didn't succeed. Once again, Bhanuka Manohara opting to go with a spinner for these last 2 overs. Punch down the ground. Good bit of bowling. He saw the batsman coming down the track. It will be just a single. You saw Nipun Premaratne picking up 5 wickets yesterday. Oh, that's the first from Tharupati. Sadish Jayawardena. It was Jayasundara. Easy catch. Well, that might be just a single, but that shot once again was very inventive from the batsman. Tharupati could pick up a fifer. Last 3 balls to go. I don't think the batters would want to just hang around. Lakshan. Once again, bowling well. Oh, a fumble. And it's gone. So there we go. So far this over has been really good from Malsha. And that's the 9th wicket down. I think Rishma Amarasinghe, it was who had to depart, sacrificed his wicket as Mudita Lakshan ran in for the second. But the presence of mind of the fielder to send that flat return. Take a look at this. Lakshan got it square on the offside. Picked up, he knew exactly where it was coming, got to the wicketkeeper, who was then very quick to respond. That's a good relay and a sensible one at that. Then Dialog Television. Alright, so this over has been really good from Malsha Tharupati. Using all his experience, not giving anything away.
Waited for it. Waited for it. Oh, that's gone all the way for a boundary. Brilliant cricket. He waited on it and bisected the onside field for a last ball boundary. That was very, very effectively done. Brilliant stuff. Great stuff. Yeah, brilliant effort from St. Joseph's College batsman. Brilliantly done, all the batsmen right from the start. They started off really well. Right, so we have now Sachin. Yes, before coming into that, these efforts from St. Joseph's College, Siobhan Daniel, Dunit Velalge all contributed. And in the end, Mudita Lakshan, after Satish Jayawardene provided the early stability to the innings. So their batters have contributed well. Even Deshan Seneviratne and Hirun Kapurubandara got the scoreboard moving. That's what was good. Malcha Tarupati, Hansamana De Silva picked up wickets, but the rate of scoring was not able to be controlled because of a very good total batting performance from Team St. Joseph's. හොඳයි. ෂෙවොන් ඩැනියල් සිටිනවා මාත් සමග සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාල වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ෂෙවොන් අද දවසේ ලකුණු 80ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. කොයි වගේද තනතිරු හැසිරීම? මොකද හිතෙන්නේ වගේ දස්කම් ගැන? ඇත්තම කිව්වොත් ඉස්ලාමට ගියේ පොඩ්ඩක් බැට් කරන්න අමාරු වුණා. මං හිතාගත්තේ මම විකට් එකේ හිටියොත් ලොකු ටෝටල් එකකට යන්න පුළුවන් කියලා. මං හිතනවා මං ඒ දේ හොඳටම කරා කියලා ටීම් එක වෙනුවෙන්. දැන් ඔබ මේ තරඟාවලිය පුරාට හොඳින්ම ලකුණු අතර හිටියා. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ලබාගත් පිතිකරුවා. මොකද්ද මේ පිතිකරණයේ රහස? ඇත්තම කිව්වොත් මම ශ්‍රී ලංකා U19 මෙයා කෙනෙක් ප්ලේයර් කෙනෙක් මං හිතුවේ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක අරන් මේ ස්කූල් ක්‍රිකට් එකට ඇවිල්ලා ගහන්න. ඔය මම මයින්ඩ් එක ගොඩක් තියාගන්නේ ෆ්‍රී තියාගන්න දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. මං හිතනවා ඒක තමයි රහස මේ වගේ හොඳ ටූර්නමන්ට් එක ඉවර කරන්න. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අපරාජිතව මේ තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරඟයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ වගේම ගියවර ශූරයි මේ ලකුණු 258 අභියෝගය සාර්ථකව මිල්ල කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද? ඇත්තම කිව්වොත් මම අපේ ටාගට් එක තිබ්බේ 220ක් ප්ලස් ගන්න. හැබැයි අපේ 220 ප්ලස් වල අපිට තව ලකුණු 38ක් විතර බෝනස් එකක් තියෙනවා. මම හිතනවා අපේ බෝලිං ඇටැක් එක ගොඩක් හොඳට කරලා තිනවා මේ ටූර්නමන්ට් එකේ. මම හිතනවා ඒ කියන්නේ ලොකු දෙයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ බෝලර්ස්ටත් එක්ක. ඒ වගේම සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ මෙවර කණ්ඩායම ගැන කතා කරමු. ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 පහළ ක්‍රීඩකයින් 3 දෙනෙක්ම සිටිනවා. මෙවර සංයුතිය ගැන ඔබ නායකයා විදිහට කොහොමද දකින්නේ? ඇත්තම කිව්වොත් මට ගොඩක් ඒ කියන්නේ සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලා 7ක් විතර ඉන්නවා මාත් එක්ක. ඒ නිසා මට ගොඩක් මේ විකට් එකට ගියාත් මේ මැදට ගියාත් මට ගොඩක් ප්ලේසි කරන්න. ඒගොල්ලෝගෙන් මට මේ ප්ලෑන්ස් එන එක ප්ලෑන්ස් මං ඉතින් හොඳම ප්ලෑන් එක තෝරන් මං ඒක කරනවා. හොඳයි. ෂෝන් බොහොම ස්තුතියි. ඔබ ඇතුළු කණ්ඩායමට සුබ පතන හොඳ අවසන් මහා තරගයක් අවසන් කරන්න හැකියාව ලැබෙන්න කියලා. හොඳයි. එසේනම් නැවතත් අවස්ථාව හරිත ඔබට. Thank you very much, Sachin Piris. Yes, the Josephian captain richly deserved back-to-back final hundreds, but it was not to be. This game is of glorious uncertainties. Yes, St. Joseph's College will be pretty happy with his batting card. Satish Jayawardene started off really well, 46 of 78 for him, and then Siobhan Daniel 80 of 88 deliveries in the finals, and Dunit Velalge once again stepped out for his school, 42 of 53 deliveries, and then the final touches from Mudita Lakshan, 34 of just 19 deliveries. So they ends up with 257 for the loss of 9 wickets in 47 overs. A really good total for St. Joseph's College in these finals. The bowling was spearheaded by Malcha Tarupati, 4 for 51, but a lot of people will think that even that is expensive. Hansamana De Silva 2 for 48, Netsara picked up 2 for 40. One would have thought that he would have done a little bit better than that, Kalpa Netsara, but Darinda Nirmal went wicketless. Sharon Abhishek, Nalaka Gunawardena, and even the skipper Banuka Manohara bowled just 1 over, was very expensive. 13 extras in that innings to get to 257 for 9. Really very challenging. Yeah, so this is how it started. Satish started off really well, 43 for him. Started off very slowly, but soon started to get the hang out of these conditions here at Police Park grounds, and went on to score a few runs here and there, especially
using their feet. This was the first wicket. Kapru Bandara perishing at the hands of Hansamana. And then came Siobhan Daniel, unleashing his absolute best out here at the Police Park grounds. After a 37-run opening partnership, these two international players got around and added 57 for the second wicket before Malcha Tarupati beat Sadish Jayawardena. And then Hansamanan's brilliant catch got rid of Hiran Jasundara. Thereafter, Dunit Vellalage and Siobhan Daniel were in a match-winning partnership, I would say, at the middle of the innings. Yeah, they set the tone for St. Joseph's College with the two most experienced batsmen for the school. And just at the right time, they set the tone and they set the platform for St. Joseph's College. That was Siobhan Daniel with his half-century. It really was a captain's innings and almost error-free. Whereas after a nervous start, Dunit Vellalage supported him well. And there were boundaries right round the ground. Scoring boundaries is not a tough task for Siobhan Daniel. We've seen him over the years scoring those boundaries at ease, and this was just another exhibition of those big shots that we've been waiting to see. That was Dunit Vellalage coming into the party and hitting those boundaries once again with that partnership with Siobhan Daniel. This was the wicket of Siobhan Daniel. Hansamana once again coming in at the crucial time and getting those wickets. But after that, there were few wickets. This was Dunit Vellalage once again. The fast bowlers coming into play. Wickets started to crumble for St. Joseph's College, but then came Mudita. Yeah, and before that, Deshan Seneviratna, he set the tone for the last 5 overs. He was well caught, going for one big hit more. But after this one, it was all a Mudita Lakshan story. And he was so destructive and so delicate in his power play. Just take a look at that. He absolutely tore into the last couple of overs, made such a big difference. He had to sacrifice the number 10 batsman, never mind. He was good. This was the run out where the batter had absolutely no chance getting to the bowler's end. Yeah, Malcha Tarupati, that over went well until that last delivery that went for a boundary. So that's how it went for St. Joseph's College. 257 for the loss of 9 wickets in 47 overs. Remember, they won the toss and elected to bat first. So there we go. The target is set for Richmond College. 258 runs is the target. A tough ask, but it's Richmond College, so we'll never know what would happen. So we'll take a short break and we'll be back with the run chase of Richmond College. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද ඩයලොග් TV වලටත් වාසි ගොඩයි
හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස්, shopping, holiday, groceries, තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාශි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ Star Points redeem කර ඔබත් මේ හැම දේටම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. Star Points ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Batsman අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට TV වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස්, shopping, holiday, groceries, තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාශි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ Star Points redeem කර ඔබත් මේ හැම දේටම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. Star Points ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Batsman අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Dialogue View app. Watch Dialogue television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර චැනල් සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. This is Dialogue Television View Mini. Wow! Live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go! The screen just got bigger.
Change the way you watch TV with Dialog Television View Mini, powered by Android TV. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම activate කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. ඕනෑම ජාලයකට කෝල් සහ SMS එක anytime data ලබා දෙන ලංකාවේ සුපිරිම මොබයිල් ප්ලෑන් එක Dialog Triple Blaster. වාසි දැන් තවත් වැඩි වෙලා. පෙරගෙවුම් සහ පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට විනාඩි 2000ක් SMS 2000ක් සමග anytime data GB 3ක්. මාසෙටම රුපියල් 577ක් පමණයි. අදම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වාසිදායකතම මොබයිල් ප්ලෑන් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් TV වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස්, shopping, holiday groceries, තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දෙයකම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. අයබන් දබර ක්‍රඩාලෝලි මිත්‍ර මිත්‍රෙන් නවතවතාවක් ඔබ අපහ එකතු වන්නේ පොලිස් ක්‍රීඩාංගනයේ හැවලොක් ටවුන්නි විශේෂයෙන්ම අද තරගය ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන ලබන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන පූර්ණ අනුග්‍රහය ලබා දෙන අවුරුදු 19න් පහළ ටිය ඒ කොටසේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කොළඹ සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ගාල්ල අතර තරගය. දැන් ඉලක්කය ලකුණු 258යි පන්දුවාර 47යි මා සමග එකතු වෙනවා සුනෙත් අයිබන් සුනෙත්. අයිබන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් සෙන තමත්ම හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ශ්‍රාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගයක් සඳහා හොඳ ඉලක්කයක් ලබා දෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායමට. වෙන පළමු පන්දුවෙන්ම කඩුල්ලක් තවා ගන්නවා ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්. ඒත් සමගින් පළමු කඩුල්ල පළමු පන්දුවෙන් කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට ප්‍රථමයි. තරමක් අවාසනාවන්ත අවස්ථාවක්. එය නිදල් යන දිඩහරන තිබූ පන්දුවක්. නීත වශයෙන්ම පායින්න පැත්තටයි පන්දුව යොමුවන්නේ. මෙන්න ඉතාමත් පහසුවෙන්ම නිදල් යන දිඩහරනේ පන්දුව පිත්තේ යාන්තම් වැදුණු පන්දුව උඩ පන්දුවක් හැට පරිවර්තනයේදී දර්ශන
පෙරේරා විනිශ්චයකාරවරයා ලබා දෙන සංඥාව ඇඟිල්ල ඉහළට ඔසවමින් ඒ අනුව ප්‍රථම කඩුල්ල ලකුණු ලබා ගැනීමට පෙර ආතුවම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය දෙවියන ප්‍රථම කඩුල්ල ඒ අනුව Dialogue View app. Watch Dialogue television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. පළමු කඩුල දෙවියනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ඉනිමේ පළමු පන්දුවෙන්ම දේශාන් තමන්ගේ සාර්ථක ප්‍රතිඵල නිල ගන්නවා. තමන්ව පළමු පන්දුවෙන්ම විශාර ප්‍රනාන්දු කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට ප්‍රථමයෙන් ක්‍රීඩා පිටිය නිවත් කරනවා. ලකුණු 258ක ඉලක්කයක් හඹායන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අතරම ඒ පන්දුව නිදර්ලෑන්ඩට ඉඩහැර දුන්න පන්දුවක් මම පුන පුනා කියන්නේ වයිට් පන්දුවක් වුණා ඉඩ තිබ්බනේ. අනිවාර්යයෙන්ම. මෙන්න පුනරූපණය නියත වශයෙන් වයිට් පන්දුවක් කරගන්න තිබුණා. නැත්නම් ලකුණක් ලබා ගන්න දු අවස්ථාව තමයි කඩුල්ල දෙවියන්. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔහුට කලබල වැඩි විචාර ඒ අවස්ථාවේදී තමගේ ප්‍රථම කඩුල්ල හැටියට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ දෙවියනවා. අනවශ්‍ය පහරක් කියන්නට පුළුවන්. නමුත් පිත්තේ දෝලනය සමග හඹා ගොස් පහර එල්ල කිරීමේදී පිත්තේ කෙරවලක වදින තියෙන සම්බන්ධතාවය වැඩි. හොඳ පන්දුවක්. ලකුණක් නැහැ. තාමත් ලකුණු 1යි. තාමත් කිසිදු ලකුණක් නැහැ කඩුල්ලයි. දැන් නාවක පිටිකරුවා පන්දුවට පහර දෙන්නේ තමින්දු ප්‍රදීප්ත තරඟ 6යි ඉනිම 5ක් තුල ලකුණු 103ක්. හොඳම ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 52ක් වශයෙන් ඔහු සටහන් කරනවා. වයස අවුරුදු 15යි. මේකයි තාමත් වැදගත්. පළමු පෙළ 19න් 15 ක්‍රීඩා කරන අවුරුදු 15 දරුවෙක්. අපි අගය කළ යුතු ඔගේ හැකියාවන් නේ අනුව තාමත් ලකුණු ගිනුම ආරම්භ කළා නැහැ. කඩුල්ලක් පමණයි දෙවියන් තිබෙන්නේ. වයස අවුරුදු 19න් 15 පළමු පෙළ තිය ඒ කොටසේ අවසන් මහා තරගය සමගින් ඔබ අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. දේශාන් සෙනවිරත්න පන්දුවන ක්‍රීඩකයා තරග 7යි කඩුළු 11යි. ලකුණු 176ක් ලබා දී තිබෙනවා. පිටින් තරමක් ඉවත යන පන්දුවට පෙරලා පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරේ. තරම ඥානාන්විත පහරක් නෙමෙයි. එය පන්දුව තවමත් හරියට අධ්‍යයනය කරන තනදිල්ලේ පන්දුව හැසිරෙන ආකාරය. මොකද පන්දුව පතිත වී තරමත් දෝලනය වුණා. ඉතින් මෙවැනි අවස්ථාවකදී පිටිකරුවා කල්පනාකාරී විය යුතුයි. තවත් කඩුල්ලක් ලබා නොදී කෙසේ හෝ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ ලංවාගෙන. මෙතරින්ද නිර්මල් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ අනික ආරම්භක පිටිකරුවා තරඟ 6 ලකුණු 234ක් ඔහු ලබාගෙන තිබෙනවා තරඟ 6 තුලදී. ළඟ පන්දුවත් නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා. දේශාන් සෙනවිරත්නගේ පළමු පන්දුවාරි සාර්ථක. පළමු පන්දුවෙන්ම කඩුල්ලක් දවා ගන්නට සමත් වෙනවා. ඉන්පසු ඒ සීලමු පන්දු නිලකුණු පන්දු වශයෙන් සටහන් කරන්නේ තමිඳු ප්‍රදීප්තට එරෙහිව. එතන දේශාන් සෙනවිරත්න පසුගිය තරඟාවලියේදීත් මේ ආකාරයෙන්ම ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ ආකාරයෙන්ම දක්ෂතාව දැක්වූ ක්‍රීඩකෙක්. තාමත්ම දක්ෂ ආරම්භක පන්දුවන්නෙක් වශයෙන් කටයුතු කළ හැකි පන්දුවන්නේ. ඔව් මේ විකට් නැත්නම් නොඉඳුල් පන්දුවාරයක් කඩුල්ලක් දබා ගන්නවා. ප්‍රථම පන්දුවාරේ නිමයි ලකුණු නැහැ. කඩුළු 1යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම activate කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. ලකුණු 258ක් හඹා යන්නේ. හරියාකාරව මේ කල්පනාකරණය කරොත් අපහසු ඉලක්කයක් නෙවෙයි. මොකද පන්දුවර 47ක් තිබෙනවා.
සෙන මම හිතන්නේ මේ පළමු පන්දුවාරෙන් අනවශ්‍ය පීඩනයක් ගොඩනගාගත්ත රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පළමු පන්දුවෙන් කියන්නත් බෑ පළමු පන්දුවෙන්ම අනවශ්‍ය පීඩනයක් ගොඩනගන්න මේ මිතිර තේනුර කැඳවා තිබෙන්නේ අනෙක් තන්තයෙන් පන්දුවේ ආරම්භ කිරීම සඳහා තරඟ 7යි කඩළු 8ක් දවාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 123ක් ලබා දී තිබෙන්නේ පන්දුවාර 36ක් යොමු කරති මේ පළමු පන්දුව ඉනි මේ යොමු පළමු පන්දුව දේශාන් සෙනවිරත්නගේ පන්දුව කඩුලක් වශයෙන් විශාර ප්‍රනාන්දු දවා ගන්න. පන්දුවර 47ක තරගයක් වශයෙන් අදිනේදී මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ පන්දුව ගිය ආකාරය ඔබ හොඳින් නිරීක්ෂණය කරා නම් පන්දුවේ පතිත වුණා වහම තනතිල්ලේ ඉතාමත් හොඳින් දෝලණය වුණා. අවුට්ස්විං පන්දුවක් හැටියට පිටිකරුවා විශේෂයෙන්ම නිර්මාල් ඥානාන්විතව නිදැල්ලා යන්නට ඉරේරියා. ඩ්‍රයිව් පහරකටවත් ගියා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පිටේ පිටකලවර වැදිලා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට නැත්නම් කළු රකින්නට උඩ පන්දුවක් යන්නට තිබුණා. මේ තමයි අධ්‍යයනය කරුත්තේ. තාමත්ම හොඳින් පන්දුව ඉන්න. ඒ අවසන් පන්දුව. ඉවර පිට ඉවතර ගන්නට උත්සාහ කරා නමුත් පිටේ එක් කොනක වදිනවා. මිතර තමත් ලකුණක් ලබා දී නැහැ. තමත් දෙවෙනි පන්දුවාරය පන්දු 8ක් තුලදී කඩුල්ලක් දවාගෙන සන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කණ්ඩායම දැන් තමගේ කඩුළු දඩයම ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. මොකද කඩුළු 10ක් දවාගත යුතුයි දකුණු 258 නොදී. පෙර පරිදිමයි අවුට්ස්විං පන්දුව ඒතරම් එල්ලයක් තිබුණේ මේ පන්දුවේ. පිටින් රසයන පිටින් පන්දුව පත් වෙලා අවුට්ස්විං පන්දුව නැත්නම් පිට දෝලන සහිත පන්දුවක් හැටියටයි පරිවර්තනය වුණේ. සේන මේ පළමු පන්දුවාර 10 තුල මේ ආකාරයෙන් පීඩනය ගොඩනැගීම ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ පන්දියවන්නන් වශයෙන් උන්ට ඉතාමත්ම හොඳින් සතුටු වන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකීන්ට ඒ තරම් සුබදායී නැහැ මේ ගොඩනගා ගන්නා. මොකද ඉනිමේ නීති අනුකූල පන්දු 9ක් ක්‍රියාත්මක වී අවසන්. කිසිදු ලකුණක් තවමත් ලබාගෙන නැහැ මේ දින තරග රටාව තුල. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. තාමත්ම හොඳයි පන්දුව පාදයක් කඩුලත් අතරින් ෆයින් ලෙග් කලාපයට ඇදී යන්නේ. ලකුණයි පිත්තේ ඇතුළත අග්‍රය වදින්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි පන්දුව පිත්තේ වැඩි ෆයින් ලෙග් දෙසට යන්නේ 99 කඩුල්ලේ බේරෙන්නේ. මිතිර පෙර පන්දුව යොමු කරන්නේ පිටින්නට සෑහෙන ඇති. ඉන්පසුව නැවතත් ඔහු නිවැරදි ඉලක්කය සොයාගෙන පන්දුව යොමු කරා. ඒ තමයි මේ ආරම්භක පන්දුවන්නෙක් වේග පන්දුවන්නෙක් සතුව තිබිය යුතු සුවිශේෂීම ගුණාංගය. තමන්ගේ එල්ලේ හරි හැටි පවත්වා ගැනීම. ඒ වගේම වේගය කළමනාකරණය කිරීම. පසුපාදේ ඩ්‍රයිව් පහර කව කලාපයට ලකුණක් නැහැ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ගැන කතා කිරීමේදී විදුහල්පතිතුමන් සමන් පුෂ්ප කුමාර මහතා ඒකම ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරයා නුවන් ජයසිංහ මහතා ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලක්මාල් ඩි සිල්වා එකම සහාය පුහුණුකරුවන් උමල් දුර්ගේ දිනුෂ ජයශාන්ත ඒකම නිල ලකුණු සටන්කරුවා අකිල හසරංග ඩි සිල්වා. අපි විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දක්වන දායකත්වය ගැන අපි විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත යුතුයි එම කණ්ඩායමට. බැක්කට් පහරකින් ලකුණක් එකම ඩීප් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයා පන්දු රැගෙන බාර දෙදී පන්දුවර නිමයි පන්දුවර 2යි ලකුණු 2යි කඩුළු 1යි. ඕනෑම ජාලයකට කෝල් සහ SMS එක anytime data ලබා දෙන ලංකාවේ සුපිරිම මොබයිල් ප්ලෑන් එක ඩයලොග් ට්‍රිපල් බ්ලාස්ටර් වාසි දැන් තවත් වැඩි වෙලා. පෙරගෙවුම් සහ පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට විනාඩි 2000ක් SMS 2000ක් සමග anytime data GB 3ක් මාසෙටම රුපියල් 577ක් පමණයි. අදම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වාසිදායකතම මොබයිල් ප්ලෑන් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය ඩයලොග්. ඒකම සුනේතවි ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලීය අපේ විදුහල්පතිතුමන් ගරු රංජිත් අන්රාඩි පියතුමන් ප්‍රධාන කාර්යභාර ඉෂ්ට කරනවා විදුහල්පතිතුමන් හැටියට. පසුපාදේ ඩ්‍රයිව් පාර තර්ඩ් මෑන් දෙසින් ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පාර කෙලිම පොයින්ට් කලාපේ හරහා ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා. ප්‍රථම ලකුණු 4 මේ වාර්තා කරගන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ තමිදු දැන් ලකුණු 5යි කඩලු 8යි එකම අපි
විශේෂම සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා භාරාචාර්ය නැත්නම් POG හෙට කටයුතු ගන්නේ ප්‍රියන් ඩිස්සරම් පියතුමන්, ඒකම ක්‍රිකට් භාරාචාර්යවරයා ආසිරි කල්දර මහතා, ප්‍රධාන පුහුණුකරු ඩිලන් රාමනායක, ඒකම සහාය පුහුණුකරුවන් ලහිරු කනිෂ්ක, කවිඳු පෙරේරා, කල්ප ෆර්නෑන්ඩු. පාදයේ පන්දුව වදින්නේ නියත වශයෙන්ම පායින් හැර යන පන්දුවක්. ඒකම ලකුණු සටහන් කරන නිල ලකුණු සටහන් කරු එස් රවීන්ද්‍රන්, ඒ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් වලට එහෙම නැත්නම් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ කණ්ඩායම. තවත් කඩලු 3ක් තිබුණොත් තමයි පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ. හොඳ තීරණයක්. එයා දර්ශන පෙරේරා ප්‍රධාන විනිසුරයට කටයුතු කරන්නේ. ඔහු වේලවන විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වුණේ. ඒකම ජාතික ලේ බැංකුවේ රාජකාරී කරන්නේ. ඕනම අවස්ථාවක ලේ ගන්න ඕන නම් මේ දර්ශන පෙරේරා ලකුණු 6 කඩුල්ලයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තුන්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. දේශාන් සෙනවිරත්න මේ පෙර පන්දුව ඉතාමත් හොඳ ඉලක්කයක් සහිතව පන්දු යොමු කරන්නේ. නෙදර්ලන්තයේ ඒක හොඳයි. වැරදීමකින් හෝ පිත්ත යොමු කරා නම් බොහෝ විට ඉනිමි අවසානයේ බවට පත්වන්න තිබුණා. මේරන 99. පසුපාදේ බැක්ෆුට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එක්සක් අවදෙසටයි ලකුණක් නැහැ. අත්තම අපි දර්ශන පෙරේරා විනිශ්චයකාරවරයා නැගින තරුණ විනිශ්චයකාරවරයෙක් හොඳ තීරණ ලබා දෙනවා. ඒකම නීතිය පිළිබඳව හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. ක්‍රිකට් මේ තමයි අවශ්‍ය වන්නේ. විනිශ්චයකාරවරයෙක් කියන ඉදිරියට යන නම් නීතිය පිළිබඳ දැනුම තිබෙද්දී තරම් කොන්දේසිම දැනුම තිබිය යුතුයි. නීතිය හරියාකාර කොතනද කොයි විදියටද how to apply when to apply කියලා තමයි අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. කොයි වෙලාවටද හරියාකාරව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන එක තමයි විනිසුරුවන් තීරණය කර යුත්තේ. පිටිනට පිටින් යන පන්දුව ස්ක්වයර් පහරකට උත්සාහය දරන්නේ. නමුත් පිටේ වදින්නේ නැහැ. අතම අපි දැන් මේ තරගේ විනිශ්චය කරන මේ අනෙක් විනිශ්චයකරු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ විනිශ්චය නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රගීත් රඹුක්කැල්ල උනාලන්ද විද්‍යාලය අධීක්ෂක මෙන්න 99න් බේරෙන්නේ. මේ මෙවැනිම අවස්ථාව පෙර පන්දුවාරයේ තිබුණා. ඔහු පෙරලා පිටින් සෑහෙන යන පන්දුවකට පහර එල්ල කරන්නේ. ලකුණු 6. ලකුණු 6 කඩුල්ලයි දේශාන් තමන්ගේ දෙවන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව යොමු කරන්නේ. පෙර පරිදිමයි පිටින් සෑහෙන යන පන්දුව නිමාව දක්වන්නේ තුන්වන පන්දුවාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමේ ලකුණු 6යි 1 කඩුල්ලයි. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. ඒකම සුනිත් අද තරගයේ අතිරේක විනිසුරු වරිය හැටියට කටයුතු කරන්නේ නිමාලි පෙරේරා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නැගියන ප්‍රමුඛ පෙළ විනිශ්චයකාරවරියක්. අතරම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිල ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට පවසා සිටියා අපේ ICC යවන්න පුළුවන් විනිශ්චයකාරවරයෙක් වරියක් හෝ දෙදෙනෙක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පහර පොයින්ට් කලබට එකම කාන්තා මැච් එෆ් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් තරග තීරකවරියක් එවන්න කියලාත් එකකින් හෝ දෙන්නෙක් එවන්න කියලා තියෙනවා. දැන් මම හිතන්නේ ඒකට පාර සකස් කරන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අපි ඒකටත් විශේෂ ප්‍රණාමයක් පුද කළ යුතුයි. මේ නිමාලි පෙරේරාත් දේදුන සිල්වාත් දැන් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඒකම අපේ මිෂෙල් ශ්‍රී ලංකා හිටපු නායිකාව හොඳ පන්දුවක්. එතන මේ විනිසුරුවරුන් විනිසුරුරියන් පිළිබඳව හොඳින්ම දන්නේ ඔබ මා හා සසඳන විට ලකුණු 6 කඩුල්ලයි සිව්වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන මිතිර තේනුර තමන්ගේ දෙවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව පළමු පන්දුවාර 10 තුල තවමත් කිසිදු 4 පහරක් හෝ 6 පහරක් ලබාගෙන නැහැ. මේ යම් පීඩනයක් වුන් සතුව ගොඩනැගෙමින් පවතින්නේ.
තමත්ම හොඳින් පන්දුව ඉලක්කයක් සහිතව සහ තමත් හොඳින් පන්දුව යම් ඉපිලුමක් ලබා ගන්නවා මිතිර තමයි වැදගත් වන්නේ. ඔහුගේ පළමු පන්දුව වරේ සිටම මේ තත්ත්වය පෙන්눔 කරා. පිටිකරුවා අසලදී පන්දුව පිටින් ඉවතට දෝලනය කරන තත්ත්වයක් තමයි මිතිරගේ අපිට දකින්නට තිබෙන්නේ. ඉලක්කයේ ලකුණු 258ක් පන්දුව 47ක තරගයක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තවත් ලකුණු 252ක් ඉතිරිව තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ශූරතාවය හිමි කර ගැනීමට නම් ලබා ගැනීමට. හොඳ පන්දුවක්. එවර පිට අසලින් පිටේ පිටත කෙළවර අසලින් පන්දුව ඇදී යනවා කඩුවකින ක්‍රීඩකයා අතර. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තමත්ම හොඳ පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ පන්දු හතරම නිලකුණු පන්දු හතරක් මිතිර යොමු කරමින් සිටින්නේ. තාමත්ම හොඳින් පන්දු යොමු කරයි අවස්ථාවේදී. ලකුණු 6යි. බවුන්සර් පන්දුවක් වයිට් පන්දුවක් හැටියට සංඥාවක් නැහැ. මේ ප්‍රධාන විනිසුරුවට කඩු කරන රඹකැල්ල ප්‍රගීත් රඹකැල්ල එකම මම සඳහන් කරමින් සිටිය අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙනුවෙන් කාන්තා නියෝජනය මෙන්න අවසන් පන්දුව. ආසන්න අවස්ථාවක්. විනිසුරුවන් තීරණය කරේ පිටිකරුවා සිටි ස්ථානයේ ඈත් වුණ නිසා වයිට් පන්දුවක් ලබා නොදෙන්නට විය හැකි. හොඳයි. මිතිර පන්දුවේ අවසන් පන්දුව යොමු කරන්නේ. හොඳ බවුන්සර් පන්දුවක් යොමු කරනවා. කිසිනම ආචාරශීලීව නිර්මාණ පන්දුව පිළිගන්නේ. ලකුණක් ලබා ගන්නේ නැහැ. නිලකුණු පන්දුවාරයක් අවසන් වන්නේ මිතිර තෙනුරගෙන්. පන්දුවාර 4ක් අවසන්. ලකුණු 6යි 1 කඩුවයි. අපි පවසින් සිටියේ කාන්තා නියෝජනය පිළිබඳව විනිසුරුවන් විනිශ්චයකාරවරයන් තරග තීරකවරයන් අදයි අතරවාරයේදී දේශාන් පසුපාදයේ ට්‍රයි පහරකට උත්සාහය දරන්නේ පිටේ වදින්නේ. අපි විනිසුරුවරයන් හැටියට දැන් දේදුණු ඩිසල්වත් අද අතිරේක විනිසුරුකාරවරයට හෙටගත කරන නිමාලි පෙරත් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඒකම තරග තීරකවරයන් හැටියට මෙන්න අවසන් පන්දුව. තරම සාර්ථක පහරක් නෙමේ පිටිකරුවන් හරියාකාරව පන්දුව එන මාවත තෝරා බේරාගෙන පන්දුව ස්ක්වයර් කට් පහරකට ගියත් පන්දුවේ ඉපිලීම එතරම්ම හොඳින් නිර්ණය කරේ නැහැ. මිෂෙල් පෙරේරා සහ වෙනිසා ඩිසිල්වා තරග තීරකවරයන් හැටියට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. හොඳ පන්දුවක්. පළමු පෙළ තරග විනිශ්චය කිරීම තරග තීරකවරයන් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඉතින් ICC බලාපොරොත්තු වෙන ශ්‍රී ලංකාවෙන් විනිසුරුවරයන් සහ තරග තීරක වරයන්ද මතන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය හොඳ කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා ඒ වෙනුවෙන් ආරක්ෂාකාරී පියවර. නමුත් පිටේ වදින්නේ නැහැ පන්දුව. අපි තමත්ම ආසන්න අවස්ථාවක් සෙන්. කඩුල්ල අසලින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ දේශාන්ගේ. දැන් දේශාන් ඉතාමත් හොඳින් ඉලක්කයක් සහිතව පන්දු යොමු කරන්නේ. ඔහුගේ පළමු පන්දුවරය නිලකුණු පන්දුවරය කඩුලක් සහිතව. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අපි දන්නා විනිසුරු දෙපාර්තමේන්තුව භාරව කටයුතු කරන්නේ රවින් වික්‍රමරත්න උපසභාපතිවරයා. අභ්‍යන්තර ක්‍රිකට් භාරව කටයුතු කරන මහත්මයා එකම චින්තක එදිරිමාන චානක තේනවර ඒකම TH විජයවර්ධන ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා මේ කාන්තා විනිසුරුවරයන් සහ ඒකම තරග තීරකවරයන් ඉදිරියට ගෙන යන එකම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ විනිසුරුවන් වෙනුවෙන් අමිල සේවාවක් ඉටු කරනවා ඒ කාර්ය මණ්ඩලය. ඇෂ්ලි ඩිසිල්වා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. තවද ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා තරඳ නිර්මාණ සමගින් තමින්දු ප්‍රදීප්ත. ඒ 7 වන ලකුණ. දැන් පළමු කඩුල ලකුණු ලබා ගැනීමට ප්‍රථමයෙන් දැන් දෙවන කඩුල සඳහා ලකුණු 7ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගෙමින් තිබෙනවා. පළමු කඩුල ලෙස දෙවිගේ විචාර ප්‍රනාන්දු කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒක මේ තරඟ සජීවීව ගෙනීමේදී batsman.com සහ thepapare.com සම නිෂ්පාදන දායකත්වය ලබා දෙනවා. අපි ඒ ගැනත් පොඩක් ඔබගෙන් කතා කිරීම වැදගත්. ඔබ මේ ආයතන දෙකටම සම්බන්ධයි. පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයට සම්බන්ධයි. පාසල් ක්‍රිකට් සජීවීව ගෙනීමේදී ගොඩක් වාසි තියෙනවා අවාසිත් තියෙනවා.
පන්දුවෙන් පස්සු අපි කතා කරමු. දුරල පන්දුවක්. ඒවර පිටිනේ සෑහෙන ඉවතන පන්දුවක් වයිට් පන්දුවක් වශයෙන් කරන්නේ මිනිස්සු තුමා. සෙන අපි කතා කරත් ඔබ අහුව හොඳ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ batsman.com thepapare.com. මේ තමයි අපි දන්නවා පාසල් ක්‍රිකට් අපි සජීවීකරණය කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද මේ දක්ෂතා මුළු ලෝකයක් දකින්නට ඕනේ. පළවෙනි කාරණාව ඒක සහ මේ ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ගේ තාක්ෂණික අපි ගත්තොත් නැවතත් පිට දෙවන වයිට් පන්දුවෙන් කරන්නේ දේශාන්. මේ ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ගේ තාක්ෂණික දෝෂ නැත මේ තරඟ නැවත නරඹා ඔවුන්ට මේ YouTube හරහා ඔවුන්ට හැකි ආකාරයකින් මේ තරඟ නැරඹීමේ හැකියාව ඔවුන්ගේ තාක්ෂණික දෝෂ අපි කියනවා අපි පුහුණුකරුවන්ට මේක ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් මම දකින හොඳම දේ තමයි ඒක පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ගේ හරි දේවල් බලන්න පුළුවන්, වැරදි හරි ගස ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ඒ තමයි මම හිතන්නේ හොඳම දේ. සහ ඉතින් පාසල් ක්‍රීඩකයෙක්ට සමන් ශතකයක් ලබා ගන්නවා නම් අර්ධ ශතකයක් ලබා ගන්න. ඒ සජීව දැක ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා නම් මම හිතන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් අවස්ථාවක්. ඒක ඇත්තටම තේරීම් කමිටුවටත් පහසුයි. මොකද අපි දන්නවා සමහර අවස්ථාවලදී මම අදීයේ සිද්ධියක් නෙමෙයි මම කියන්නේ මම පල්පු පෙළ තරගයක් විනිශ්චය කරන සිටියේදී එක ක්‍රීඩකයෙක් ලකුණු 100ක් ගත්තා. නම් කියන්න ඕනේ. ඒ ලකුණු 100 ගණනදී 4 පාරක් උඩ පන්දු දුන්නා. දෙවියම් 4කට තිබුණා. නමුත් හැන්දෑව මැච් එක වෙලා මේ අදීනේ ඈත ඉතිහාස කතාවක් කියන්නේ දැනට ඒගොල්ලන් නැහැ. තේරීම් කමිටුව වල නැහැ මේ මහත්තුරු. එක මහත්තයෙක් මයින් ඇවිල්ලා අහනවා තේරීම් කමිටුවේ මහත්තයෙක් සේන මම අම්පයර් කරේ. සේන මේ අර මේ පන්දුවර එන්නේමයි අතර වාරයේදී අපි ඒක පස්සේ කතා කරමු. පන්දුවර 5යි ලකුණු 9යි කඩලු 1යි. ඕනෑම ජාලයකට කෝල් සහ SMS එක anytime data ලබා දෙන ලංකාවේ සුපිරිම මොබයිල් ප්ලෑන් එක ඩයලොග් ට්‍රිපල් බ්ලාස්ටර්. වාසි දැන් තවත් වැඩි වෙලා. පෙරගෙවුම් සහ පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට විනාඩි 2000ක් SMS 2000ක් සමග anytime data GB 3ක්. මාසෙටම රුපියල් 577ක් පමණයි. අදම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වාසිදායකතම මොබයිල් ප්ලෑන් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය ඩයලොග්. හොඳයි අපි ඒ කතාව ඉවර කරමු. ලකුණු 9යි කඩලු 1යි. අතරම එතෙන්දී ඒ තේරෙන් ඕන මහත්තයා මම ඇවිල්ලා නම් මම අම්පයර් කරේ තරඟය. මේ සෙන මේ අර ලකුණු 100 අහවලාගේ කොහමද? මම කියන්නේ නෑ අවස්ථා 4ක් දීලා 100 ගාවිලා මම කිව්වනේ එයාට හොඳ නෑ. ඒක මගේ ජොබ් එකකුත් නෑ. මම ඇවිල්ලා මම කිව්වා ඒ මහත්තයාට මම හිතනවා මගෙන් උත්තරේ බලපොදුනට ඔබතුමා ඇවිල්ලා මැච් එක බලනවා හොඳයි කියලා. හැබැයි දැන් තේරීම් කමිටුව මහත්තර ගොඩ දෙනේ තරඟ නරඹනවා. අපි දන්නවා ජාතික තේරීම් කමිටුව උනත් පාසල් තේරීම් කමිටුව උනත් දැන් අද දිනේදී සෑහෙන තේරීම් කමිටුව නිලධාරී මහතුරු ගොඩක් අර ඈත පෙවිලියන් එකේ ඉන්නවා. තාමත්ම හොඳින් පන්දුව ඉපිලි යනවා. කඩුලක් ක්‍රීඩකයා සදීෂ් ජයවර්ධන පන්දුව රැගෙන. මිතිර දැන් පෙර පන්දුවරේ ඔහු නිලකුණු පන්දුවරයක් යොමු කරමින් ඔහු යම්තාක් දුරකට එල්ලයක් සහිතව පන්දු යොමු කරන්නට ආරම්භ කරා. ක්‍රීඩා පිටිය බාරව කටයුතු කරන්නේ විශේෂයෙන්ම අරුණ ප්‍රියන්ත වෙන අපේ තේරීම් කමිටුව මහතුරුන් කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. කනිෂ්ඨ තේරීම් කමිටුව සභාපති හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක රංජිත් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් රංජිත් මధుරසිංහ ඇතුළේ කරන රෝඩස් ලකුණු 9යි අනුර තෙන්නකෝන් මහත්තයා තියෙනවා. තාමත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන කෙනෙක් අනුර තෙන්නකෝන් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ටෙස්ට් වරන් ලබා ගන්නට පෙර ආතුව ශ්‍රී ලංකාවේ නායකත්වයේ දරුවා මුල්ම ලෝක කුසලාන තරගමාලාවේ 1975 දෙවැනි අයට ඒ කරන ගරු කිරීම අපි අගය කළ යුතුයි. එතන අර ඔවුන් අතීතයේ ලබාගත් අත්දැකීම් මේ ආකාරයෙන් ඉදිරියට ගෙනවිත් මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ තරඟ ගන්න ආරම්භමින් මේ කරන සේවාව අනිවාර්යයෙන්ම අගයන්න ඕනේ. මොකද ඔවුන් නිරන්තරයෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හා අත්වල් බැඳගෙන මේ කරන කැපවීම තාමත් වැදගත්. අතරම අපි ගරු කරන්න ඕනේ ඒ කාලේ හිටපු ක්‍රීඩකයෝ තමයි මේ තත්ත්වයට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගෙනාවේ. පාසල් ක්‍රීඩකයෝ තමයි මේ තත්ත්වයට පාසලේ කණ්ඩායම ගෙනාවේ. එදා හිටපු ක්‍රීඩකයෝ. එහෙම නැත්නම් ඒක මගදී අතහැරියා නම් මේ අද ක්‍රිකට් නැහැ සමහර පාසල් වල. ඉතින් ඒක තමයි අපි කියන්නේ ක්‍රීඩාවේ කැපවීම ඉතාමත් වැදගත්. මෙන්න වයිට් පන්දුවක්. මගේ කැපවීමට හොඳම පාඩම කියන මම 4 වෙනි විශ්වකාර්යයට හැටියට හිටියා ගාල්ලේ බංග්ලාදේශ ශ්‍රී ලංකා තරගයේදී. එදා වැහැලා සම්පූර්ණයෙන් මැච් එක ගැහුවේ නැහැ දෙවෙනි දවසේ. මෙන්න පුනරූපණය වයිට් පන්දුවේ. එතකොට
සංගක්කාර තමගේ පෞද්ගලික වාහනේ කොළඹ හයිවේ තිබුණේ නැහැ කාලේ. කොළඹ ඇවිල්ලා අපි මැච් එක කෝල්ඩ් ඔෆ් කරලා අම්පයර්ස්ලා ගියා හෝටලෙට. කොළඹ ඇවිල්ලා හැන්දෑවේ මට සංගක්කාර හෝටලෙට මම කොහා කොහෙද ගියේ කියලා. නැස මම කෙතරාමෙට ගියා බෝල 300ක් බැට් කරලා එන්නේ. ඇයි? ඒ කැපවීම ඒක තමයි ක්‍රීඩකෙක් සතු තිබිය යුතු හොඳම ගුණාංගය. ඉතින් මම හිතනවා පාසල් දරුවන්ට අපි මේ ලබා දෙන පාඩම් අත්දැකීම් ප්‍රයෝජනගත යුතු විනය ඊටම ඉහළ මට්ටමක තබා ගත යුතුයි. මේ ෂෙවොන් ඩැනියල් නායකයා කාසිවාසී උරගබල්නාසයේදී පවසා සිටියා. අපි ඊටමත් හොඳින් විනයානුකූලව මේ තරඟයට සහභාගී වෙනවා කියලා. ඒ ඊටමත් වැදගත්. එවැනි අවස්ථාවක නැත්නම් අපි මේ පාසල් ක්‍රීඩකයෙක්ගෙන් එවැනි වචන ටිකක් අහන්න ලැබීමත් වර්තමානයේ ඊටමත් සතුටු විය යුතු කරුණක්. අන්තික රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේත් ඊටමත් හොඳින් තමගේ විනය පවත්වාගෙන ගියා. අපි දුටුවා පවත්වාගෙන යනවා. ධම්මික සුදර්ශන ඉන්න කාලේ ඉඳලම අපි දන්නවා ඊට ඉස්සෙල්ලා ඉඳලමත් හොඳින් කටයුතු කරලා. නමුත් මේ ආදීශ්‍ය තමයි සමහර වෙලාවට ඇවිල්ලා මහා තරඟවලදී අනවශ්‍ය කලබල ඇති කරලා මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ වර්තමාන ක්‍රීඩකයන්ගේ ඒ ආසාවන් ඉෂ්ට කරගන්න දෙන්නේ අවසන් මහා තරඟයට නැත්නම් මේ බිග් මැච් එකට ඇවිල්ලා අනවශ්‍ය කලබල ඇති කරලා. මම ඉල්ලා සිටින ගෞරවයෙන් ආදීශ්‍යයන්ට Taman ක්‍රීඩා කළ කාලේ මතක් කරගන්න තරඟේ නරඹන්න අනවශ්‍ය කලබල කරගන්න එපා. ඒ තමයි දෙන්න පුළුවන් හොඳම පාඩම. පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව මිතර යොමු කරන්නේ. පන්දුවර 6ක් අවසන්නෙත් සමගින් ලකුණු 10යි එක් කඩුල්ලයි පන්දුවර 6ක් අවසානයේ. නිර්මාල්ට එක් ලකුණයි තමිඳුට ලකුණු 6යි. Rather slow start from Richmond College, chasing 257 runs to win. There's a 10 for 1. Lost Vishara Fernando in the very first ball. Deshan Senuratna and Mitra Tenura, they have been very good so far with the two new balls. It's mandatory to bowl 8 overs with the seamers. This is a very good start by St. Joseph's. If Richmond were to be a gamely opposition, they had to get a good start. That has been prevented, and what's more, they have stopped the flow of runs. I don't see how Richmond can come out of this rather subdued opening onslaught and get into a position where they could be challenging this daunting total. Tarinder Nirmal, I think, hold all the keys for Richmond College. Haritha, also how bad it is for him to get off the mark early on, especially during that semi-final against Mahanama College. He struggled early on, Nirmal, but then once the spinners came on, he was in his prime form. So it's a very hard situation at the moment, but they need to get through this. He's bowling across the left hand, which is a very good attacking line from Senuratna. Tarinder Nilmal, who top scored in the big match, the Lovers Quarrel, with a 67. But this is a totally different ball game altogether. They're subdued. This is very good bowling from Senaviratna. Nirmal still struggling to make a solid connection. Look at that, just leaving him in the last exact minute. Beautiful. Tarinder Nirmal made a half century in the semi-final, and his partner Tamidu Prabhaditya made a half century in the quarter-final. But the fact is, the opposition is so very different and very skillful. They are all over
the opponents, the Josephian bowlers. Good wicket at Police Park. Two sergeants have done a good job. Today the curator was Manjula Javadana. Chief curator is Anura Priyanta. Occasionally you will find Seneviratna trying to do a little bit extra and losing rhythm. That time lacked direction. I don't know why they say Pavilion Inn to that. It was formerly the Pavilion Inn because the Daubigan Pavilion is there. Now the pavilion is on the side from where we are commentating actually. Last two deliveries wide from Deshan, two wides. It's been very economical so far. Just given away 9 runs, but a couple of extras. That's the second run for Nirmal in this innings to end the 7th over. Richmond still 13 for 1. Richmond College defeated Mahanama College in the semi-final. Played at Royal College grounds. They batted first, made 202 and had a very superb bowling performance. 63 bowled out Mahanama College. Tarinder Nirmal, as I said earlier, he struggled early on but made 59, but of 110 deliveries. They need Tarinder Nirmal, Tamidu Pradeep to make a solid statement at the top of the order if they are to chase this score down. But this is how they qualified for the final. 63 all out Mahanama, one of the lowest totals in the tournament, if not the lowest. Slight miscommunication between the two players, but no harm done. Mithira Tenura bowling his 4th over. These two seamers have been playing together since the last season, Haritha, so they know what to do with the new ball. There you go, they need 244 runs to win in 239 balls. Soon the asking rate will creep up above 6 runs per over, which will be a tall order. So Siobhan Daniel now take one of the slips away. That's more beautiful. like Yeah, that's very beautiful batting from Tamidu Pradeep. That's his second boundary. Mind you, this guy, when he was in under 15, scored a triple century, Haritha. So really? He's a very talented batsman, Tamidu Pradeep. They need a new hero to Richmond College. They badly need one of these two to go on and make a big one if they are to chase this down. Yeah, you find a few of those coming in from yesterday and today at the coverage of the two finals. That's why we say that it's a really appreciative job on behalf of the Papare and the Batsman.com to bring these school cricket finals to your doorstep and to your living rooms. Who would have thought Nipun Premaratna's 5-wicket haul and Abhilash Velalage 3 wickets, a wicket with his first delivery in his first match. Straight away after that boundary, they pushed the sweeper fielder back to the fence just to save that boundary. They've understood that Pradeep will go for his shots, and he needs to do that.
after losing Vishara Fernando, probably the most aggressive player out of all three top order batters. They need a partnership badly. Outside edge, second or the third slip would have been in play if they were, but this is limited overs cricket. Don't find the second and the third slip fielders all the time, especially on a hot and scorching day here in Colombo. Yeah, the scorers there, spare a thought for them, huddled in that small scoreboard. Sathasivam Ravindran for St. Joseph's, Akila Hasaranga for Richmond, and the official scorer Sanjay Jayawardena. Another good stroke from Pradeep, but just a single. That completes the 8th over, 21 for 1. Yeah, soon after the restriction of having to bowl seamers in the first 8 overs, Captain Daniel has asked his best bowler, Vellalage, to come into the attack. Straight away they've identified getting rid of Thamdu Pradeep early on will be crucial for St. Joseph's College. To see a slip fielder in place. Just getting onto that scorer story, there are about 300 scorers, including around 10 females. We have got a lady extra umpire in this match, Nimali Pereira. Vellalage 16 wickets so far in this tournament. Oh, what a start. Ideal start from the Sri Lanka under 19 captain, from Josephian captain. Lovely loop and some spin. Sharon Abhishek has also an aggregate of 16 wickets, but went wicketless in the innings earlier today. Vellalage workman like 30 plus 42, yeah, next to the 46 from Sadish Jayawardena. He was third highest run scorer. That partnership that really steadied the Josephine innings, put the platform for that whirlwind finish thanks to Mudita Lakshan. That's the sort of cricket we want to show with this live coverage. Tournament organized by Sri Lanka Schools Cricket Association and sponsored by Sri Lanka Cricket. But the bigger thing is that it's live. Five dot deliveries already from Vellalage. Yes, for all those who are just joining in, you can watch the match live on Dialogue Television channel 140 and on thepapre.com and on batsman.com. Oh, another loud appeal, but can't remember for anything. 21 for 1, Richmond College a maiden from Vellalage. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB.
ඩේටා දෙන හොඳම අන්ලිමිටඩ් ප්ලෑන් එක ඩයලොග් ෆන් බ්ලාස්ටර්. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. ඩයලොග් ෆන් බ්ලාස්ටර් එක අන්ලිමිටඩ් ෆන් ගන්න දැන්ම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. හොඳම අන්ලිමිටඩ් ප්ලෑන් කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ජාලය ඩයලොග්. Double bowling change from St. Joseph's College. Captain Siobhan Daniel has brought himself onto the attack. He'll be bowling to Tarinder Nirmal, the left-hander. He has been amongst the wickets this season. Siobhan Daniel 11 wickets, good economy rate 3.35. In fact, his best bowling was 4 for 25 against Wesley in the quarter-final. He and Dunith Vellalage with 4 for 37 got the opposition bowled out for 167 at Thurston College grounds. Both these players, Vellalage and Daniel Haritha, have played in the recently concluded National Super League, the 4-day tournament. Vellalage represented Team Jaffna, while Daniel played for Team Colombo. You mean Ashane Daniel? Siobhan Daniel played for Team Colombo. Ashane Daniel, former Josephian captain. Yeah. Before Vellalage, he played for the champion Team Kandy. Is the last over in the first power play. I think Vellalage is in the emerging squad to tour England. Will probably make it on to that tour. Yes, the Sri Lankan emerging team will play 3 4-day encounters and 3 T20s against the England emerging team, England development team rather. That will be starting off in May as we speak. Pradeep manages to get couple of runs, much needed runs for Richmond College. Scoring rate is well below 2.5. They need to make a move on here. Yenula Devtusu there, the fielder. Slight hold up. Looks like the strap of Thamidu Pradeep, the batsman. Slight hold up. Strained muscle or what? Yeah. On the ground. Couldn't be a cramp. Yeah, but it's a very hot and humid day here in Colombo. Umpire Darshana Pereira also helping out Thamidu Pradeep. St. Joseph's College, the defending champions, qualified for the final, beating Batsman College in the semi-final, played at Sare Village grounds in Magana. Batsman just made 138 runs. Mudita Lakshan picked up 3 wickets in that game. Mithira Tenura and Yanul Devtusa picked up 2 wickets each. St. Joseph's chased down the score in less than 28 overs. Kapuru Bandara made 64, Vellalage 37 and Jasundara 20. All these players, Haritha, the beauty of the Josephian team, the success has been that all these youngsters have also contributed in this campaign. The likes of Hirun Kapuru Bandara, Mudita Lakshan, Yenula Devtusha. They have a couple of years ahead of them, and they've contributed and they've enjoyed playing under the wings of these senior players of Vellalage and Daniel.
So we'll take... Yeah, the good thing is the senior players are trailblazers and they are consistent top performers. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර චැනල් සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Dialogue View app. Watch Dialogue Television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue Television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. Yeah, we are all set. Now Pradeep received some medical attention. He's back on his feet. It's a very hot and humid day. Also, Haritha, these players, Richmondites, they've just played their big match a couple of days ago. So they've had a very long season. In between these tournament games, some of these players have also played traditional encounters. It's been a hot season over the last few days. So that completes the 10th over. Richmond College 24 for 1. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babaray.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Velalage will continue. He'll be bowling now to the left-hander. They need to make a move on, Haritha. That's what I've been stressing on. They need to know that they're chasing a tall target of 258, which is not easy. The way they are going, if they made to 200, I'll be surprised. Ten overs, St. Joseph's had made something like 49 for 1. Oh, miscommunication, and that's the end of Tarinder Nirmal. Second wicket down for Richmond College. Aimless batting. It had to happen at some stage. They had to take a chance. Yeah, look at the replay. That was very good fielding from Mudita Lakshan there. Miscommunication, and Nirmal's stay of 38 balls comes to an end. Another 23 balls. Richmond 25 for 2. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක. Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න. දැන්ම activate කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය. Dialog. Captain Banuka Manohara walks out to the middle. We haven't had the best of seasons, Haritha, with the bat.
just 31 runs off 5 innings so far in this tournament. If he is to make an impression, today is the day. Very experienced campaigner. He'll be on the non-strikers end. Let's take a look at the last wicket, the run out. The fielder there was Rishma Amarasinghe, not Mudita Lakshan. It was hit straight to the fielder there. There was no single whatsoever. This is what St. Joseph's College will be doing. They'll be choking out the batsmen with their spinners. They have a couple of more spin options, the likes of Lahiru Amarasekara, Yanula Devutusa. Tease the batsman in making that run out. This is not Richmond like the reply. Subdued. This is what pressure can do. 11 overs, just the single of Velalage's second over and a run out, 25 for 2 Richmond. The cricket fans in the southern province would have wanted this team to put up a good performance, but they've been totally out of proportion and outsmarted on all departments. The Josephian captain was their top scorer. What would the Richmond captain do under these trying circumstances? Yeah, he need a valiant effort. Banoka Manohara is to play a captain's innings now. It's not going to be easy. The scoring rate is now just below 2.2. Required rate has already gone over 6 runs per over, and Tamidu Pradipta is struggling with cramps. Don't think umpire Pragit Rambukal and Darshan Pereira will tolerate this. He has to leave the grounds most likely. This is very unfortunate. They are at a very low rate of scoring, and one of their top batters will have to leave now. Injured, retired for the moment. So there will be 2 new batters out in the middle at the crease. Sad exit for the moment. I'm sure he'll be back. Tamidu Pradipta. So Siobhan Daniel already bowling tight indeed. There's no big effort on the part of the Richmond captain to make a move on. He's still new to the middle. Captain to captain, and every dot ball counts.
Janit Kaushalya, the new batter for Richmond College, 25 for 2. He made 29 against St. Anthony's in the quarterfinal. "12 overs completed. Richmond in reply, 26. Now with one batter already retired. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් TV වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස්, shopping, holiday groceries, තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාශි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දේටම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව. 26 for the loss of 3 wickets. Nothing much happening for Richmond College at this stage of the game. 12 overs done. With 3 wickets down, they've been hammered down by this bowling attack of St. Joseph's College as expected. They've been one of the dominant forces with the ball, and they're doing their tricks with the ball in these finals. Right, so Dunit Willalage with the ball in hand. Once again tossing it up, using all his experience as a slip-in position as well. But he's obviously trying to trap the batsman in front. Bowling wicket to wicket. Some turn and offer for the spinners as well. Yeah, good afternoon everyone. As it was at the start of the innings, Oshanda, it was an uphill task for the Richmondites, and after an assumptions lunch, before you even sat down, they lost their first wicket in the first ball, and that's all to the wound that he was their highest run getter in the competition too. So they haven't recovered from that. Again, a paddle sweep straight to that short, fine leg fielder. They do have batters to make a game out of this, but what they cannot do is to go into a shell and just waiting to make things happen. They need to start, they need to get a wriggle on, they need to try and play the field a little bit, try and rotate the strike. Otherwise, no sooner that it will be an impossible target. Well, that was very tricky from the bowler Dunit Willalage. The batsman had to wait till that ball came into him. He's a tricky bowler. He's a cunning bowler. Swept away this time, successful, but will get a single that time, the batsman. And that'll be the end of the over. 28 for the loss of 2 wickets in 13 overs, Richmond College. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. So the last year skipper from one end, and then Siobhan Daniel captaining this year with his right arm off spin from the other, from the rugby grounds end.
They need to do a lot more than that. 13.1 overs. Yeah, 29 runs on the board for Richmond College. Nothing much happening in the middle. The batsmen taking their time to rather new batsmen, Banuka obviously the skipper, and Kaushal just trying to settle in, trying to dig in, to get the hang out of these conditions. We saw the St. Joseph's College batsmen also doing that, taking their time. And this pitch can be a bit tricky at times, especially for the spinners. We saw some odd bounce and spin for Richmond College spinners as well. So now these St. Joseph's College spinners also taking their turn in. But that can be one option, sweeping. But you've got to be careful with your execution. It's always important to get your front foot away and get that execution well. Yeah, that was an opportunity. Siobhan Daniel bowling with a strong leg side feel. 4 on the offside. There was width and there was speed. All he had to do is to get some bat on that one. Lost an opportunity to score a few runs then. Kaushal has not really shown us that he likes that offsiders. He has played few sweep shots, but some have just gone straight to the hands. There's another opportunity. There's a deep point in place. Another very good over for St. Joseph's and a quick one. 3 overs, 1 for 7 for Daniel. Richmond after 14, 31 for 2. .31 for the loss of 2 wickets. A very sunny afternoon here in Colombo. In fact, it's evening now. Well past 3. Not a hint of rain anywhere. Sunshine pouring in. That is good for cricket, obviously. Yanula Devuthusa will start off his proceedings with the ball. 4 wickets in 4 matches. An economy of 3.58. Best figures of 2 for 28. A young lad, 16 years young. Yeah, no doubt that he will have to take the reins from Velal again next year. His left arm orthodox. Already shown some signs that he is more than capable of doing that job, isn't he? Bowled brilliantly in that semi-final as well. And he's also a bowler with some sort of penetration. Well, that's not a good start, is it? That's one thing that I really can't understand. Spinners bowling no balls, you only run what? 6 yards. Somehow it happens, the spinners. Now this is a good chance for Kaushal to break the shackles. 3 of 11. It's been very sedate out in the middle. Being very watchful and defensive. This is a good chance now. And that's up in there, over the head of the fielder. Will not go all the way for a boundary, but the batsman will pick 2 runs quite easily. See, the fact that they've lost 2 wickets early on should not
prevent them from getting those singles, getting those twos and rotating the strike, because at the end of the day they have to chase down a target of 258. So they have to keep that in mind as well. Swept away this time once again, but it will be just a single. Kaushal being quite successful with that shot. Four runs off the first two deliveries in this over, including that free hit with the no ball. As you can see from the bottom of your screen on the right hand side, run rate required is 6.83. It's already over a run a ball. So very soon, if you go with this, with the speed that they have been going in the last half an hour or so, you'll probably looking at a boundary every over. Exactly, so they should try to work those singles in and try to get that run rate at least up to 4 or 5 runs per over. That will give them a chance. But at the moment, it's all about these St. Joseph's College spinners who are taking the control of the game at this stage of the game. We're in the second power play, last for 28 overs, 27 in 28. Worked away towards the offside. Not a convincing shot once again from Bhanuka with what was on offer from Yenula. But again, not getting the full value of that delivery. We're in the second power play at the moment. So the St. Joseph skipper has the luxury of having 4 fielders outside the circle. But when Yenula is in operation, he's got 6 fielders inside the circle, so just only the 3 outside. That's why there are not a lot of options inside that 30-meter arc, including a catcher behind the stumps. So you need to get a bit proactive. There's an opportunity where they missed out on that again. Dot ball to finish. That was a gimme. 36 for 2. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් TV වලටත් වාසි ගොඩයි. Home broadband වලටත් වාසි ගොඩයි. Smart home devices, shopping, holiday groceries, තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. රාශි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ Star Points redeem කර ඔබත් මේ හැම දේටම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. Star Points ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිපදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Batsman.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown, Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Dialog View app.
Watch Dialogue Television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue Television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. So after drinks break, we're back as Richmond College 36 for the loss of 2 wickets in 15 overs in pursuit of their run chase 258. Banuka Manohara, the skipper, out there in the middle with Kaushal, who's on 6. And looks like we're having a bowling change. Another spinner coming into action, Lahiru. Lahiru Amarasekar, right arm off spinner, 17. He has reached 2 wickets for him. Lots of assistance for the spinners here at the Police Park grounds. See, one thing that we haven't seen so far in this match, or in generally throughout this tournament, is batsmen counter-attacking after losing 1 or 2 quick wickets. We haven't seen that from generally if we look at the whole tournament, we haven't seen the batsmen trying to counter-attack the deliveries rather than defending the ball and trying to settle in. Do you think that it's a point where the batsmen or the coaches especially need to work with? Yeah, especially on a very high pressure run chase like this, where you need just a tick under 5.5 runs per over. So at a school level, there is another opportunity. Direct hit, I think he would have been gone for all money. Banuka, we're coming back to that point. Even when if you're batting in the first innings, where you're trying to set up a target. Well, I thought the fielder would have thought that he would have had more time than that. He just lobbed that throw in. That's a conventional drive towards long off for a straight single. These are the shots that you require. Like I mentioned, it's when you have a high pressure run chase like this, you need to have the ability to know where the fielders are. I think we have been fortunate enough in most of the games also that apart from that one at Reed Avenue, Richmond played against Mahanama, I thought that wicket was not really up to standard at Royal College grounds. It was 190 against 60, wasn't it? Yeah, so it was just deteriorating track, and I thought it was an underprepared track really. But other than that, at Mark Gunnar, he at Police Park, the conditions have been pretty good for batting. So it's just that the mindset and the skills that you need. It sounds simplistic, but you need some skills. Now that's an innovative shot, gets him 1. But it's a safe shot, playing with the turn. We'll come back to that after this over. More elaborate on how to be efficient in a run chase or at this level to be an effective batsman. 38 for 2. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට
එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස්. පහසුව වාසිය සහ වෙනදට වඩා වැඩිපුර channel සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන්. So 38 for 2 after 16. There is the reward if you take a risk. You need to find a balance between risk and reward. You need to be forward enough to trust your skills. There was a risk involved in that shot, going against the turn, but mid-on was up in the circle, so the margin of error, even if you get half contact, was good enough for him to take that decision. Definitely, that's the kind of approach that you need from the batsman, especially at this stage of the game, especially when it comes to chasing down a huge target, I would say, in 47 overs, 258. It's not an easy task, but that's where these batsmen need to come in. These top order batsmen, Bhanuka Manohara, the skipper, this is a good stage for him to come back to his form with the bat. We haven't seen him doing that well with the bat throughout the tournament. Bhanuka Manohara. That's a brilliant delivery. Yanula, once again, just like in the semi-finals, has been able to take that wicket that they've been looking for. So that's his first wicket, and that's 3 down for Richmond now. That's a peach of a delivery. Definitely. That was a magnificent ball. How he set him up was the previous ball. Previous ball had a bit more loop and flight. This one was quicker, so there was less effort on his front finger. So basically came with the arm. There was no revs on the ball, so batsman was stuck on the crease. So that's what happens when you don't pick the speed out of the hand. It's a very important skill to have. The guys who pick the speed out of the hand are much better batters against the spin. But take nothing away from the delivery of Yanula. He beautifully changed the speed and got him stuck on the crease. And batsman played for the turn and it went with the arm. 39 for 3. He's a canny bowler, Yanula. Just 16 years of age and using all his tricks with the ball. So 39 for the loss of 3 wickets. Balsha Tarupati is the new man in. 75 runs in 4 innings for him. High score of 30. A strike rate of 86 as well. Represented Sri Lanka. Was brilliant with the ball, picking up 4 wickets. Now he's got a job to do with the bat against this top-class St. Joseph's bowling attack at the moment, as they're certainly on top. That ball came in sharp. Bhanuka Manohara had no chance whatsoever to get his bat towards the path of the delivery. As a matter of fact, I thought that ball pitched on the stumps and just went straight, but it actually hit the rough. And it was quick turn. He was nowhere close to get his bat down, wasn't he? But good delivery. Idea was good. Fortune favours the brave. Last ball of this over from Yanula, a successful over. And that'll be a dot delivery. A good over from Yanula, picking up 1 wicket and giving away just 2 runs. It's 40 for the loss of 3 wickets in 17 overs. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද ඩයලොග් TV වලටත් වාසි ගොඩයි හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස් shopping holiday groceries තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දෙයකම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එක
St. Joseph's do have a very formidable bowling attack, don't they? They've got few options when it comes to the spinners, and they've got enough variations. They've got Vilalage, the left arm orthodox, Daniel, who came second change, right arm off spin. Then they have the backup bowlers for Vilalage and Daniel, Yenula with his left arm, backing Vilalage, and then this lad who's got the ball in hand now, Lahiru, with his right arm off spin. They got a good pace attack as well to go with. Only thing they are missing at the moment. Is that an edge? Yes, it is. Well, that's Lahiru. So he picks up a wicket as well. So now it's 4 down for 41. Kaushal once again trying to go for that sweep shot, which he executed really well. But that time, that odd bounce coming into play. I wonder whether that was an inside edge or maybe... Yes. Once again, brilliantly bowled. Wide outside the off stump, dragged the batsman to play that sweep shot. So Janit Kaushal is gone for 8, and now it's 41 for the loss of 4 wickets in 7.2 overs. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම activate කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. So if you're a Richmondite, it's not looking really good. 41 for 4. Hansamana. Strike rate of 44, that doesn't help. Hasn't had a lot of opportunities, has he, in this tournament? So someone will have to come up with some career-based performance here if Richmond has to get up from this situation. Yeah, now this is how it happened. Lahiru, but once again that spin coming into play sharply into the batsman that time. And brilliantly bowled. So the spinners coming into play that was expected out of these conditions. 41 for the loss of 4 wickets. 2 new batsmen out in the middle. Perfect conditions for St. Joseph's College. Hansamana. A lot to ask for these middle order batsmen. Chasing down a target of 258, so that'll be the end of the over. 18 overs done. It's 41 for the loss of 4 wickets. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 258ක ඉලක්කයක් හඹා යන ගමනේ මේ වන විට ලකුණු 41ක කඩලු 4යි. පන්දුවර 18ක් අවසානයේ. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සුනිත්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සචින්. ලකුණු 42යි කඩලු 4යි කියන්නේ තරමක් තරගයේ පසකට වාසිදායක තත්වයක ගමන් කරමින් තිබෙනවා. පැහැදිලිවම අපරාජිතව පැමිණි ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය මේ වෙනකොට මේ දක්වා ඔවුන් මේ තරගයේ ඔවුන්ගේ අනසක පතුරවා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ඔවුන් මේ තරගාවලියට පැමිණ සිටින්නේ පසුගිය වර ෂෝරෙන් විදියට. ඉතින් ඒ කිරුළ රැක ගැනීමේ අරමුණින් තමයි ඔවුන් මේ අවසන් මහා තරගයට අද පැමිණ තිබෙන්නේ. මෙතන නායකයාගේ කඩුල දැවියාම ඉතාමත්ම බරපතල තත්ත්වයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. දැන් කඩුල රැඳී සිටින්නේ හංසමාන සිල්වා සමගින් මාල්ෂ තරුපති. දෙදෙනාම නම් දරපු පන්දියවන්න දෙදෙනා. ඔව්. ඒ වගේම තමිඳු ප්‍රදීප්ත තවමත් ක්‍රීඩාගාරයේ සිටින බවක් තමයි අපිට පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. ඔහුගේ යම් ආකාරයකින් පාදයේ
මස්පිඩු ඇදීමක් සිදුව තිබෙනවා. ඔහු තවමත් ක්‍රීඩාගාරයේ සඳහා විවේක ගනිමින් සිටින්නේ මේ අවස්ථාව වන විට. පන්දුවාර 19ක් මේ 19 වෙනි පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක වෙන සචින් මම හිතන්නේ ඔවුන් ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගය ගත්තාම 2.32යි. ඔව් විශේෂයෙන් සුනිත් මේ තරංගාවලිය පුරාවට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් යුගලය විශාර ඒ වගේම තරින්ද නිර්මාණ ඔවුන් දෙදෙනා හොඳින්ම ප්‍රතිකාර නිරත වුණා. නමුත් අද දිනේදී විශාර ඔහු මුහුණ දුන් පළමු පන්දුවෙන්ම අවාසනාවන්ත විදිහට දැවී ගියා. එය ඔවුන්ට විශාල අවාසියක් බවට පත් වුණා මේ අවසන් තීරණාත්මක තරගයේදී. විශේෂයෙන් විශාර ප්‍රනාන්දු තමයි තවදුරටත් මේ තරංගාවලියේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා. ඉතින් එය ඔවුන්ට විශාල පාඩුවක් වුණා අද දවසේදී. වගේම යනෝලේ තමත් හොඳින් පන්දුවෙම සිටිනේ මේ ඔහුගේ තුන්වෙනි පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ලකුණු 9 කඩුල. දැන් මේ ලකුණත් සමගින් ඔහුට හිරිව ලකුණු 10ක් එක් කඩුලක් ලබා ගනිද්දී ලකුණු 44යි කඩුළු 4යි සචින් 4යි 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 4 3යි. යනුල තාමත් සාර්ථක වුණා පළමු පන්දුවාරයේම කඩුල්ලක් දවාගත්ත නායක බානුක මනෝහරගේ කඩුල්ල. පන්දුවාර 3ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා මේ දක්වා. පන්දුවාර 19ක අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 44යි කඩුළු 4ක් දැවී. ලකුණු 44 කඩුළු 4 පන්දුවාර 19ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තාමත් අසීරු අඩියක මේ වන විට සිටින්නේ. මල්ෂ තරුපති ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරනවා. සචින් ඊයේ දිනේ මතක් වුණා. ඊයේ දිනේදී අපි කතා බහ කරමින් අපි ක්‍රීඩකින්ගේ හොඳ කතා කරන්න ඔවුන් දැවී ගියා. අද අපි ඔවුන්ගේ පීඩනය පිළිබඳව කතා කරද්දී එක්වරම මල්ෂ තරුපති පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැන අලංකාර ඩ්‍රයිව් පහර කෙනෙල කරන්නේ ලකුණු 6. සෑහෙන වෙලාවකට පස්සේ ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩකයෙක් 4 පහරක් හෝ 6 පහරක් එල්ල කරේ. ඉතින් තරමක් දුරකට ඔවුන් ඒ පීඩනයෙන් යම් මට්ටමකට මුදා ගැනීමට මල්ෂගේ 6 පහර විශාල සහයක් වුණා. නමුත් ඉලක්කය ලෙහෙසි නෑ. සචින් අපි කිව්වට නම් දරාපු පන්දු යවන්නන් කියලා දෙදෙනාටම පිටෙන් දස්කම් දැක්වීමේ හැකියාව තිබුණා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. නැවතත් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණීමේ පෙර පරිදිමයි මේ ස්ථානෙන්මයි පෙර 6 පහරේ පුනරූපණයක් වෙනි 6 පහරක් එල්ල කරනවා. මල්ෂ තරුපතිගේ පිටයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ දැන් ඔහු ලකුණු 16යි මේ පන්දුවාරය තුල 6 පහරවල් දෙකක්. ඔව් ලහිරු අමරසේකරගේ පන්දු පතිතේ අවස්ථාවේදී එතරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. මල්ෂ තරුපති අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයා පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ පෙර 6 පහරේ කොපියක් හරියටම එහා සමානම පහරක් නැවතත් එල්ල කරනවා. දැන් 6 පහර දෙකයි ලහිරු අමරසේකරට එරෙහිව මල්ෂගේ. මතනේ තාමත්ම හොඳයි ඒ ක්‍රියාත්මක වීම. මොකද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට අවශ්‍යව තිබූ අවස්ථාවක් මේ ක්‍රියාත්මක වුණේ ඔවුන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ තාමත්ම වැදගත්. මොකද පීඩනය ගොඩනැගෙමින් තිබෙන අවස්ථාවක මල්ෂගේ 6 පහරවල් දෙක දැන් ඔහුට ආත්ම විශ්වාසය ගෙන දෙනවා. ඔව් දැන් මල්ෂ පන්දු 9යි ලකුණු 16යි. ලහිරු අමරසේකර රවුන්ඩ් විකට් රවුන්ඩ් විකට් අන්තයෙන් පන්දුවෙම සිදු කරේ ලකුණකට ඉඩ ලැබෙනවා. ඒ වගේම අද දිනේදී ෂෙවොන් ඩැනියල් ලකුණු 80ක් ලබා ගත්තා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව. ඉතින් දැන් ඔහු තමයි මේ තරඟාවලියේ ටිය කොටසේ වැඩිම ලකුණුලාභිය. ඉනිමාටයි ලකුණු 352යි. විශාර ප්‍රනාන්දු ඉනිම 7යි ලකුණු 294යි. ඔහුට අද දිනේදී ලකුණු අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට අවස්ථාවක් උදා වුණේ නැහැ. නැවතත් ඕවර් ද විකට් ලෙසින් ලහිරු හංසමාන දැන් ඔහුගේ 7 වන පන්දුවට මුහුණ දුන්නේ තවමත් එක් ලකුණයි. මේ පන්දුවාරය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට තරමක් වාසිදායක පන්දුවාරය බවට පත් වුණා. ලකුණු 13ක් පළමු පන්දු 5ේදී මේ පන්දුවාරේ මේ ලකුණත් සමග
ලකුණු 14ක පන්දුවාරයේ නිමාව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 58යි කඩලු 4ක් දෙවි. This is Dialogue Television View Mini. Wow! Live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. සුනෙත් දැන් මේ තරඟාවලියේ වැඩිම කඩුලාභීන් අරගෙන බැලුවම ටිය ඒ කොටසේ වැඩිම කඩුලාභීන් අරගෙන බැලුවම මහානා විද්‍යාලයේ නායක දෙවිඳු කැක්‍රියදෙනිය තමයි තව දුරටත් එහි ඉදිරියෙන්ම ඉන්නේ ඉනිම 7යි කඩලු 17යි දුනිත් වෙලාලගේ ඉනිම 8යි කඩලු 16යි තවත් කඩලු දෙකක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණොත් ඔහු මේ කොටසෙත් වැඩිම කඩුලාභියා වෙනවා. පසුගිය වසරේත් වැඩිම කඩුලාභියා බඩපත් වන්නේ ඔහු. ඔව් මතකයන් අලුත් කරගන්න ඕනේ දත් යන අපි පිරික්සා බලමු ඉදිරියේදී. ඉවර කට් කිරීමක් උත්සාහ කරනවා පන්දුව රකින්නට එක්වරම පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ පන්දුව රැගෙන නැවත ස්වාදිෂ්ට ලබා දෙන්නේ. තමත් හොඳින් කඩලු අතර දිවෑමෙන් ලකුණු දෙකක් එකතු කරගන්නවා. මෙතෙක් වෙලා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තුල අපි නොදැක්ක කාරණය මෙයයි. සචින් ඔවුන් අන්ත මාරු කරගෙන ලකුණු රැස් කර ගැනීමට තරම් උත්සාහයක් දරුවේ නැහැ. ඔවුන් අන්ත මාරු කරගත්තා නම් ලකුණු එකතු වන්නට තිබුණා. මේ තරම් පීඩනයක් ගොඩනගන්නේ නැහැ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තුල. ඔව්. ඉනිම ආරම්භයේදී සිදු කිරීමට කරන්න අවශ්‍ය වී තිබුණු දේ තමයි දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් ඔවුන් ඒ වන විටත් තරඟයෙන් බොහෝ දුර ඈතට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. කඩලු 4ක් බිඳ වැටි ලකුණු 60යි පන්දුවාර 20ක් අවසන් වී තිබෙනවා. දැන් අපි මේ වගේ ඉනිම් කියන්නේ හොඳ කියන්නේ අවිනිශ්චිත ඉනිම් කිහිපයක්ම මෑත කාලීනව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ දැක ගන්න ලැබුණා. එවර ස්කූප් පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු දෙකක් අන්තයන් දෙකට හුවමාරු කරගෙන කඩුල්ලේ වැදුනේ. නමුත් නිසකවම හංසමාන තමන්ගේ සීමාව සටහන් කරගෙන අවසానයි. සුනිත් දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල පිතිකරුවන් ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගැනීමට වෙහෙසෙනවා. නමුත් ලෙහෙසි පහසු ඉලක්කයක් නෙමෙයි. තවත් පන්දු 158යි ලකුණු 196ක් තිබෙනවා. හංසමාන මාල්ෂතරපති අපි ඔබට පෙර සඳහන් කරා සේම පිත්තේ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් නම් දරපු පන්දුවන්න වුණාට ඉතින් මේ තරගයේ තවමත් විවෘතයි දෙපිලටම. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය තවමත් මුදිත ලක්ෂාන්ව පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා නැහැ. පන්දුවාර 21ක් දැන් අවසන් වී තිබෙන මොහොතේ මුදිත ලක්ෂාන් තවමත් එකදු හෝ පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කර නැහැ. මේ දක්වා දේශාන් සෙනවිරත්න මිතිර තෙනුර දුනිත් වෙල්ලාලගේ ෂෙවොන් ඩැනියල් යනුල සහ ලහිරු අමරසේකර පන්දු යැවීමෙන් දායක වී තිබෙනවා සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පන්දුවාර 21ක් අවසන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කඩලු 4ක් දැවි ලකුණු 63යි. සුනිත් දැන් දේශාන් සෙනවිරත් මිතිර තෙනුර දුනිත් වෙල්ලාලගේ නිලකුණු පන්දුවාරය බැගින් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. තරගයේ ආරම්භයේ පටන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පොඩ්ඩක් පසුපස අඩියෙන් තමයි ක්‍රීඩා කරේ අද දවසේන. සචින් අපි පසුගිය කාලවකවානුව තුළ බැලුවහම අපි ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම පිළිබඳව කතා කරනකොට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට තිබ්බ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි නිලකුණු පන්දු වැඩි වශයෙන් ක්‍රීඩා කිරීම. ඉනිමක් ගත්තාම එක් දින තරඟ රටාව නැත්නම් 20 තරඟ රටාව ක්‍රීඩා කරනකොට වැඩි වශයෙන් නිලකුණු පන්දු නැත්නම් ඩොට් බෝල්ස් ක්‍රීඩා කරනවා. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ උනේ. ඉතින් දැන් අද මේ පන්දුවම සඳහා කැඳවන්නේ දුනිත් වේලාලගේ නැවතත් පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කරමින් පන්දුවාර 3යි එක් නිලකුණු පන්දුවාරයේ ලකුණු 3කට කිසිදු කඩුලක් නැහැ. මේ වයස අවුරුදු 19න් පහර මෙවර ලෝක කුසලනේ වැඩිම කඩුලාභියා. ඔව් ශ්‍රී ලංකා නායකයා 19න් පහළ ලෝක කුසලන සංචිතේ ඔව් කැපී පෙනෙන තුන්නිරියව දස්කම් දැක්වුවා ඒ තරඟාවලිය තුල. ඒ තරඟාවලිය හරහා ඔහුගේ
හැකියාවන් මුළු ලෝකෙටම ප්‍රදර්ශනය කිරීමට දුනිත් වෙල්ලාලගේ හැකි වුණා. තාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් ඒ අවස්ථාවේ. නැවත පැමිණීම තාමත්ම හොඳින් ඔහු සිදු කරනවා. තාමත්ම හොඳ පන්දුවකින් ඔහුගේ නැවත පැමිණීම ඔහු ආරම්භ කරන්නේ. හංසමාන්ගේ පිත්ත අසලින් පන්දුව දඟකවන්නේ. කේලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ සචින් අර ඔබ කිව් කඩුළු දෙකෙන් එක් කඩුල්ලක් දුනිත් ලබා ගන්නවා. ඔව්. දුනිත් වෙල්ලාලගේ ඔහු සතු අත්දැකීම් පාවිච්චි කරා ඒ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් පළමු පන්දුව පිට ඉන්නට තරමක් එපිටින් පතුත කරා. ඉන් අනතුරුව කෙලින්ම කඩුල්ල වෙත යොමු කරනවා. පන්දුව පිටිකරුවා ස්වීප් කිරීමකට තමයි උත්සාහ කරේ. මේ තමයි අත්දැකීම් භාවිතා කරනවා ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ හිටපු නායකයා මේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ. අනුව දැවි යනවා හංසමාන සිල්වා. දුනිත් වෙල්ලාලගේ පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වදින්නේ ලකුණු 7යි පන්දු 16කදී. This is Dialogue Television View Mini. Wow, live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. සුනෙත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල ලකුණු 63යි කඩලු 5යි පන්දුවාර 21කුත් පන්දු දෙකක් අවසානයේ දුනිත් වෙල්ලාලගේ ඔහුගේ නැවත කැඳවීමේදී සාර්ථක වුණා. දැන් කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා. 22 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ පන්දුවාර 47ක තරගයක් වශයෙන් තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මාල්ෂ තරුපති ඔහු එක් අන්තයකින් ක්‍රියාත්මක වන විට අනෙත් අන්තයෙන් කඩුළු රැක ගැනීම වැදගත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්. දැන් මේ නවක පිටිකරුවා පන්දුවර පාර දීම සඳහා පෙම්වන තිබෙන්නේ මහීෂ ද සිල්වා. තරග 6යි ඉනිම 4ක් තුල ලකුණු 57ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා මේවර තරගාවලිය තුල. හොඳම ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 31ක් වශයෙන් මහීෂ වාර්තා කරගෙන තිබෙන්නේ. දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට විශාල පීඩනයක් එල්ල වී තිබෙනවා මේ දුනිත්ගේ අවසන් කඩුල්ල. ඒ පන්දු පහර නිසියාකාරව තෝරා බේරා ගත්තේ නැහැ අවස්ථාවේදී හංසමාන ද සිල්වා. ඔහු හිතුවාට වඩා වැඩි වේගකින් පන්දුව ඔහු වෙත ඇදී ආවා. පෙර පන්දුව පිටින් ඉවතට නගකවද්දී ඊළඟ පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල තුලට. තාමත්ම හොඳ ඥානාන්විත පන්දුවීමක්. එය තමයි ඔහු සතුව තිබෙන හැකියාව, ඒ වගේම ඔහු සතුව තිබෙන අත්දැකීම්. දැන් ඔහු එයින් සම්පූර්ණ ඵල දාව සාර්ථකව ලබා ගන්නවා දුනිත් වෙල්ලාලගේ. ඔබට මේ තරගය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 140 ඒ වගේම thepapare.com වෙබ් අඩවිය, batsman.com වෙබ් අඩවිය, thepapare.com ක්‍රිකට් Facebook පිටුව ඒ වගේම thepapare.com YouTube පිටුව හරහා සජීව ලෙස නැරඹීමට හැකියාව තිබෙනවා ලෝකේ කොහේ හිටියත්. හොඳ පන්දුවක් එවර මාල්ෂ තරුපති හිස නමා තාමත්ම හොඳ ආචාරශීලීව පන්දුව ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මාල්ෂ දැන් මේ ඉනිම තුල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ඉතාමත් වැදගත් පිටිකරුවෙක්. ඔව් දැන් ශාන්ත ජෝසප් ක්‍රීඩකයින්ගේ මුහුණේ යම් සතුටු සිනහවනුත් අපිට දැක ගන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. මාල්ෂ පෙර පන්දුවාරයේ ඉදිරියට පැන්නට දුනිත් වෙල්ලාලගේට ඉදිරියට පැනීම නම් ඊතරම් ඥානාන්විත ක්‍රියාවක් නෙවෙයි සචින්. ඔවුන් දෙදෙනාම එකට කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරා 19 වෙනි පහළ ශ්‍රී ලංකා ලෝකුස්ලාන කණ්ඩායමේ. ඉතින් ඕනෑ තරම් ඔවුන් අපි කියනවා නෙට් බෝලර්ස්ලා විදිහට ක්‍රීඩා කරන්න ඇති. අනෙක් අන්තයෙන් පිටිකරුවන් පහර දෙන්නට ඇති. පන්දුවාර 22ක නිමාව ලකුණු 64යි කඩලු 5යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. ඩේටා කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. ඩේටා දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. නැවතත් යෙනුල පන්දුවේම සඳහා සූදානමින් තුම්මුල්ල අන්තයේ සිට ලකුණු 258ක අභියෝගාත්මක ඉලක්කයක් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය හඹා යමින් සිටින්නේ අද දිනේදී. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අවසන් පන්දුවාර දෙක තුලදී තමත් හොඳින් ලකුණු අතරට පැමිණියා. නමුත් එක්වරම හංසමානගේ කඩුල නැත්නම් දුනිත් වෙල්ලාලගේ කැඳවීමත් සමගින් උන්ගේ හංසමානගේ කඩුල බිඳ වැටෙනවා. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තවමත්
රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. දැන් ෂෝන් ඩැනියල් නායකයා යෙනුල දෙව්තුසට යම් උපදෙස් කිහිපයක් ලබා දෙනවා පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීමේ සහ පන්දු යවන පන්දු පතිතයන් කොයි ආකාරයෙන්ද සිදු කරන්න ඕන කියලා. මොකද ෂෝන් ඩැනියල් කණ්ඩායමේ නායකයා යෙනුල දෙව්තුස තවමත් වයස අවුරුදු 16ක අත්දැකීම් ලබා ගනිමින් සිටින යෝන් ක්‍රීඩකයෙක්. මෙන්න පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් මාල්ෂ තරුපති පන්දුව ස්ථානගත කරන්න උත්සාහ කරත් උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පන්දුව පැමිණියේ රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 4යි. මොද උත්සාහයක් දරුවා ඉවර ලොං ඔෆ් කලාපේ පන්දුව රැකමින් සිටි ක්‍රීඩකයා. පන්දු රැකීමේ උත්සාහය සඳහා ප්‍රයත්නය දැරුවේ රිෂ්ම. මාල්ෂ තරුපති දැන් ක්‍රමයෙන් සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ පන්දුවට පහර දෙන්න උත්සාහ කරනවා. මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අත්‍යවශ්‍ය මොහොතක් ලකුණු. පන්දුවක්. මාල්ෂ ලකුණු 21යි පන්දු 15කදී. ඔහු දැන් තරමක් දුරට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අද දිනේදී සාර්ථක ලෙස ලකුණු අතරට පැමිණ තිබෙනවා අනෙකුත් ප්‍රතිකරුවන්ට සාපේක්ෂව. සජින් ලකුණු 20 සීමාව පසු කළ එකම පිටිකරුවා මේ වෙන විට. හොඳ පන්දුවක්. පෙර පන්දුව ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තට පසු ඔහු තමත් හොඳ පන්දු දෙකක් යොමු කරනවා මාල්ෂ තරුපතිට. අර 2.0 ගණන් වල ගිය ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය දැන් 3.04ක් දක්වා ඉහළ නැංවී තිබෙනවා. මේ මාල්ෂ තරුපතිගේ උත්සාහය තමයි ඒ ආකාරයෙන් පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඩ්‍රයිව් කිරීම එක් ලකුණකට ඉඩ ලැබෙනවා මාල්ෂට. දැන් මාල්ෂට මෙතෙන් සිට ලොකු වගකීමක් පැවරෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට යම් ගෞරවාන්විත මට්ටමකට හෝ මේ අද දවසේදී රැගෙන යාම සඳහා. විශේෂයෙන් තවමත් ලකුණු 70 කඩලු 5යි. ඔවුන් හඹා යන ඉලක්කය ලකුණු 258ක්. අඩුම තරමින් ලකුණු 150ක ඉලක්කයක් වෙත හෝ යන්නට හැකියාවක් ලැබුණොත් ඔවුන්ට යම් ගෞරවයක් තබාගෙන මේ තරගයට ඔවුන් අනුශූරයෙන් විදිහට තරගාවලිය අවසන් කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් සචින් පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව යෙනුල යොමු කරන්නේ. ඒත් සමගින් පන්දුවාර 23ක් අවසන්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 70යි කඩලු 5යි දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 70යි කඩලු 5යි. තවත් පන්දු 144කදී ලකුණු 188ක් අවශ්‍යයි. නමුත් ගැටලුව කඩලුත් නැහැ උන්ට පන්දුත් අත තිබෙන වැඩි. සහ උන්ගේ හොඳම පිටිකරුවෙක් ආබාධයකට ලක්ව ක්‍රීඩා පිටියෙන් එළියේ ඉන්නේ. තමිදු ප්‍රදීප්ත ඔහු තවමත් ක්‍රීඩාගාරයේ ලකුණු 14ක් ලබාගෙන. දුනිත් එල්ලාලකට තවත් එක් කඩුල්ලක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ මේ තරඟාවලියේ ටිය ඒ කොටසේ වැඩිම කඩුලාභියා බවට පත්වීමට. ඉතින් බලමු අද දවසේදී ඔහුට ඒ කඩුල්ල දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා. තවත් පන්දුවාර 6ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔහුට අවස්ථාව තිබෙනවා. නායකයාට ඇවසිනම් ඔහුගේ පන්දුවාර 10 ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ පන්දුවත් අනිවාර්යයෙන්ම සචින් දුනිත් වෙල්ලාලගේ වගේ අත්දැකීම් වලින් පරිපූර්ණ පන්දියවන්නගේ පන්දුවාර 9 ඔහු ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔහු අනිවාර්යයෙන් පන්දුවාර 10 ක්‍රියාත්මක කරනවා. එක් පන්දුවන්නට අද දිනේදී පන්දුවාර 10ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඔව් සමාන පන්දුවාර 10 ක්‍රියාත්මක කිරීමකට පන්දුවන්නන් දෙදෙනෙක්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ස්වීප් කිරීමක් කරනවා. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. අවස්ථාවේදී මාල්ෂ තරුපති දැන් ක්‍රියාත්මකයි. ඔහු ලකුණු 26ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. සචින් දැන් අවශ්‍ය වන්නේ මාල්ෂට හොඳ සහයෝගයක්. ඔහු තමන්ගේ අන්තයෙන් සිදුවිය යුතු
යුතුයකම ඉටු කරමින් සිටින නෙමැනවින් පන්දුවට පහර දෙනවා. අනිවාර්යෙන් පන්දුවාරය තුල ලකුණු 4ක් ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. මේ සියලුම කාරණා තුල අනිවාර්යෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ඔහුට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙන පිටිකරුවෙක් සිටිනවා නම් මේ තමයි හොඳම අවස්ථාව මේ තරගය තීරණය වෙනස් කරන්න. මොකද තවත් ලකුණු 184යි පන්දු 139ක් තිබෙනවා. අවසන් පන්දුවාර 4 තුල ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පිට ක්‍රියාත්මක කළා. වයිට් පන්දුවක් එවර. තවත් අතිරේක ලකුණක් ලැබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු සටහනට. පන්දුවර අවසන් පන්දුව පෙරපාදයේ ආරක්ෂාකාරීව පිළිගන්නේ මාල්ෂ තරුපති විසින් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාර 24ක් අවසානයේ ලකුණු 75යි කඩලු 5යි. මාල්ෂට ලකුණු 26යි. මහීෂ නවක පිටිකරුවා ලකුණු 2යි. There's some intent. This is what we want to see from Richmond College. Mahisha Dishila, that's its first boundary. They badly need a heroic performance from one of these players, or probably both. And this is the way to go about business from Richmond College. They need to take on this challenge and go for it. Yeah, certainly, Amit. What they need to do is try and play the situation. Yeah, take a risk or two, just like that. The runs, the difference between the runs and the balls at the moment is about, you've got about 43 in it, 178 of 135. So what they can do is, by playing the situation with a positive frame of mind, you will learn a lot for the next one. Otherwise, if you're just going to prod and just play out this match without having a red hot go, it's not going to help you in any way. Strange things have happened in cricket. So when you start believing in yourself, there's enough bounce for Yanula. I'm really impressed with this youngster. Got a good action. Who's that New Zealand spinner? Santner. Yeah, Mitchell Santner, just like him. But this is can play another 3-4 seasons for St. Joseph's. A very young boy. He'll probably take on the mantle and lead the spin attack after Will Allegay is out of school. But this is very good batting from Malsha and Mahisha. Got the ball into the gap and ran 2 runs. Completed. 22 overs remaining for Richmond College. 176 runs to get. 82 for 5 now. Bowling change from captain Siobhan Daniel. Mudita Lakshan, new bowler. He will be the 7th bowler for St. Joseph's College. He's a very handy customer. Gamini played a very useful knock towards the latter part of the Josephian innings. He'll come in and he'll bowl some cutters, very old cutters as we call, which is not easy for any player when you have the keeper
right up to the stumps. 22 overs remaining. Yes, certainly we saw him in action in that quarter-final, didn't we, at the Thurston grounds against Wesley. Yeah, these are a bit different to that strip here at Police Park. The ball comes on, so he might be one bowler where they will be looking to take on and keep that run rate going. Required run rate is just around 8 runs per over already, so yeah, you need to take a risk or two against Mudita. Malcha is going 28 of 26, so better than run a ball. Mahesh 7 off 7. 7 matches, 45 overs, so plenty of bowling for him in this competition, and 12 wickets. Yeah, those quickish off cutters, very hard to pick up off the hand also, especially for a late order batter like Mahesh. Oh, that was very close. Both the bowler and the keeper are surprised. How did it miss that off stump? I think it's touched the paint. If he had the hot spot, you'd have probably seen a spot. Yeah, good start for him. He's landing it where he wants. Mudita Lakshan. And the stats that we saw just before in this competition shows that he is bowling well and he's taking wickets. Wow, they have some purchase and quick turn and bounce. There's 2 slips waiting. I think even Sadish Jayawardene didn't know much about that one. He went towards the inside line. That's a very good over from Mudita Lakshan to start off proceedings. A maiden 26 completed, 82 for 5. This is Dialogue Television View Mini. Wow, live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. .21 overs remaining for Richmond College. Malcha Tarupati, this is what he'll do. Richmond College need a lot of those sixes if they are to chase this 258 down. He has the ability, Gamini, to play long innings, Tarupati. Yeah, he's a good cricketer, this bloke. Right arm leg spin. Created enough problems for St. Joseph's when they were batting, and he likes that good length, doesn't he? He's waiting till that ball lands in his arc, and you need batsman who can go through the line of the ball with a clean contact, Damit. With modern day bats, no boundaries big enough, and you just a good example. That's his third 6. You see 2 massive 6s. So changing the field. Square leg comes to the offside, so the mid-on goes back to the fence. There's a long off, long on, deep mid-wicket straight, and a deep extra cover. And he was trying to play the field. Quicker delivery too.
If he had the execution, that would have been very good batting. Just outside the stumps. Yes, quite a safe shot. That was way outside the stumps. So there was no risk involved really. Now the fielder comes back to square leg. Yeah, but they need to understand that only sixers and fours cannot get you to that target. You need to rotate the strike. You need to keep the scoreboard moving. Look, he got a 6 in the first ball, but then 3 dot deliveries. That's what he cannot do. Bit more body from Yenula this time. That ball dipped on Malsha, but he had enough contact for another single. Yeah, just the 2 scoring shots in this over, like Damit mentioned. They need to be a bit more proactive than that. The boundary has to be supported with few more singles or maybe a 2 here and there. So already 8.38, that's a required rate. There's another big one. Has it got the distance, the legs? You bet it has. So 2 massive sixes in this over. That's a very productive one. 13 runs off it. Yenula is copying a bit of stick suddenly. 1 for 41 off his 7. Richmond College 95 for 5. Just 9 boundaries so far from Richmond College. Here's that last 6 by Mahisha De Silva. He's renowned to be a good striker of the ball. Look at that, clean as a whistle. That over will put some doubt back into the Josephian think tank in the middle. They'll have to be in control of the game. They are in control, but they know that these 2 players can take the game away from you. 20 overs remaining. Anything can still happen. Cricket, it's a very funny game. Mudit Lakshan. He's going to continue from the Timbiri higher end. Hasn't conceded a run yet. And also the right hand left hand combination, Damit, is creating few problems for the Josephian skipper. In the previous over off the left arm spin, Yenula, both right hander and the left hander, taking a risk and getting a 6 each. I think Mudita is a good option to have. Like you mentioned before, St. Joseph's do have a good attack, a balanced attack that will become handy in any sort of conditions, whether it's a wicket that comes onto the bat or like a wicket like today, or even on a wicket that will hold on a touch. Enough spin options. Only thing that they do not have is a wrist spinner, but they've got enough backup bowlers to fill those gaps. So 7th dot ball in a row for Mudita Lakshan. 163 or 119, that's the equation. Richmond College last won the title in 2017. Can they break the streak after 5 years? They were the runner-up in 2019. They were the winners in 2018 rather. Lost to St. Thomas's College in the final. That's a very good shot.
That is the shot of the innings for me. Beautiful hands from Malsha. Have a look at this one. There was a bit of length and there was a bit of width. There was no one protecting the boundary on the offside. Keeping his top hand a bit longer than usual and using the power of his bottom hand to hit through it. Beautiful feet, balance. Should have stayed there for a bit longer to post the photograph. Two fours and 4 sixers. Malsha Tarupati, until he is there, Richmond College will believe that they can take the crown away from St. Joseph's College, the defending champions. What a game Malsha Tarupati is having today. Oh, why do you have to play those kind of shots when you are very good in front of the wicket, Gamini? Yeah, again, it was an overpitch delivery, but more often than usual, when you have to play these reverse sweeps and the switch hits and all kinds of innovative shots, you need to premeditate very early in the piece. That's what he should have tried. Again, makes very good contact, doesn't he? It's a very powerful lad. Not the biggest bloke you'll ever see, but got enough power in his hands. So the second boundary to finish. Mudita made an over, followed by 10 runs off the second over. Yeah, last 2 overs, 23 runs have come for Richmond College. They are still in the hunt. Malsha Tarupati is playing a gem of an innings. St. Joseph's College, the defending champions in 2021. They beat Royal College in the final. Yesterday, St. Peter's College won the Tier B tournament. Richmond College, as I said earlier, they won in 2017 and 18, and 2016 and 17 they were the champions. They lost to St. Thomas's College in 2019. St. Joseph's College, they were the two-day champions in 2017-18 season and 2018-19 season. No champions were awarded in 2020. "19 overs remaining in this Sri Lanka Schools Cricket Association organised the Under-19 Division 1 cricket tournament, the TAA final between St. Joseph's College and Richmond College here at Police Park. Captain Siobhan Daniel has brought himself back into the attack. Yeah, I think Daniel has realised that something got to be done, because these two are slowly climbing their way back into this game. What Mahisha will have to do is to try and rotate that strike, particularly when Daniel has got the ball, because the right arm off spinner, I think Malsha will think that there is a full toss. That was an opportunity missed. Yeah, so Malsha will certainly think that he's in the zone with any finger spinner that when the ball is turning into him. He's got a good bottom hand, he can play with the turn, and he's got a good straight game. 4-dot balls, this is not good. Not only it builds pressure on Mahisha, it builds pressure on the non-striker Malsha. So it's one-dimensional at the moment, either a big hit or the block with the dead bat. There is an opportunity straight down the ground. So Malsha left with just one ball of Siobhan Daniel. This is a good contest. If Daniel picks it, pitches it up there in his zone, Malsha will no doubt will have a go at it. He's striking the ball with great assurance at the moment.
So what is the field that we've got? You can only have 4 fielders outside the circle. So 3 of them on the leg, or 2 of them on the leg side, long on and deep mid wicket. Square leg and a short mid wicket inside the circle. And a quicker ball outside the off stump. Darts it across the stumps. Dot ball to finish, 106 for 5. This is Dialogue Television View Mini. Wow, live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. Seems like a bowling change for St. Joseph's College. They're bringing back the pace of Deshan Seneviratne. Gamini, I think that's the right thing to do, just to change things up. That's what you will get from these experienced players such as Siobhan Daniel, Dunit Vellalage. Just before they decided on a little chat, and Siobhan Daniel would have got a little help from Vellalage that time. Let's go back to our seamers. Yeah, certainly I think it was inevitable that Daniel was going to decide to bring one of his ace fast bowlers, because Malcha was getting comfortable with the slower stuff. You might see 1 or 2 short ones at Malcha. Check his bat speed against a quality fast bowler. So this is a good start. Mahisha gets a single off the first one. What Malcha has to do is to continue to go at a speed where his team still remains in this run chase. Deshan, of course, might have other ideas. He's got good figures, hasn't he? 1 for 11 of 4.1. These two have slowly added 44 runs of 47 deliveries. Not quite sure whether Tamidu Pradeep will come out to bat. So they still have some batting yet to come. It'll be interesting to see where Deshan is going to pitch this ball. He's got 3 fielders on the offside, protecting the boundary, long walk, deep extra cover, and a third man. Straight delivery. So just a solitary fielder protecting the boundary on the leg side. St. Joseph's College won the toss. They made 257 runs for the loss of 9 wickets of their 47 overs. Game was reduced to a 47 over affair. Richmond College now in reply, 107 for 5, chasing 258 runs. They have 106 balls remaining and 2 well set batters in the middle. Marisha Tarupati picked up 4 wickets with the ball. Now keeping Richmond College in the hunt. Pretty handy cricketer to have, Mahalsha Tarupati. Bowled a really good spell, had good control. He asked few questions even from quality batsmen like Daniel and Vellalage and Jayawardena. He's a very good fielder. Certainly a lot of people are getting to see his skills with the bat. Mahisha De Silva needs to rotate the strike. It's still 150 runs to get. They need to keep the scoreboard moving just like that.
cannot afford to give away easy dot balls, Garmin, in my opinion. One ball to go in the 30th over, Damit. Very soon they will be in a position where Malsha will not be able to do it by himself. He'll need more than rotating the strike from Mahisha. Certainly they need a boundary review at this stage. It's the final ball, very important ball. Gets a single and keeps the strike. So after 30 overs, Richmond College in pursuit of 258 to win this match, to win this trophy. They are 1-1-0 for 5. Thirty overs done. 110 runs on the board for the loss of 5 wickets. Malsha, 47 of 41. A standout performer for Richmond College in these finals. He's got a big task at his hands. And with 5 down, more than 150 runs required. That's an uphill task for Malsha Tarupati. Right, so Siobhan, the skipper, is back with the ball in hand. Excellent figures, 4 overs done for 8. And Mahish at the other end, 16 of 21. He's giving a good support for Malsha. But what is expected out of these two batsmen at this stage of the game is obviously to concentrate on that required run rate, which is at 8.73. Nearing on a half-century partnership for the 6th wicket. A man down with an injury. Now, Siobhan Daniel was interested for a moment, but I think it landed before hitting the pad of the batsman and going up in the air. It's a good tussle between two teammates at national level, under 19. Clearly hitting the ground. Punched on the ground that time, Malsha. Crosses the end for a single. At least if Malsha Tarupati survives to the end of the innings, there will be something to cheer about and some respectability to this total. The Joes have a stranglehold of the game ever since they claimed the first wicket of the first ball. Yeah, they've been really good with the ball right from the beginning. Now this was that good decision last appeal. Yeah. By Darshana Pereira, very confident. 31 overs done. It's 113 for the loss of 5 wickets.
ඩේටා කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. ඩේටා දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Babaray.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට This has been the story so far. Josephines have won the toss, selected to bat, and on the strength of a superb 80 from their skipper, good contributions from Sadish Jayawardena, Dunith Vellalage and Mudita Lakshana at the end of the innings got to that imposing 257 for 9 of their 47 overs maximum. Malcha Tarupati 4 for 51, Kalpanensara 2 for 40 and Hansamana De Silva 2 for 48, doing well with the ball. Now in reply, Richmond again indebted to Malcha Tarupati, 49 not out of 46 balls. Yeah, certainly living up to his expectations, the expectations of the team as well. 49 unbeaten on 45 deliveries, good strike rate. Punched on the ground, and that will be his half century. A good innings under pressure from Malcha Tarupati, but a long way to go, and his presence out in the middle will definitely determine this Richmond College's fate in these finals. 4 sixes and 3 fours in a superb exhibition of power hitting. He's got a good double. Malcha Tarupati been the standout player for the team from down south. Take a look at that, the strike rate almost 109. $144 from 94 deliveries, gettable target, but the concern at this stage of the game for Richmond College is the fact that they have lost 5 wickets for just 114 runs. So that will give them something to think about, especially what is to come after Mahesh. The required run rate almost 10 runs an over. Has hammered down the ground, but not a perfectly connected shot there from Mahesh, but still. So that's 50 partnership Yes. for the 6th wicket. Effectively 7 if the retired batsman doesn't come out. Senevaratna didn't do too bad with the bat with his 18. And a first ball wicket. Really want to see Malcha Tarupati bat to the end. He will probably provide a little bit of a spark at the end. Yeah, definitely that is what is expected out of Malcha Tarupati, player of his caliber, excellent all-rounder. We saw him contributing with the ball in hand as well. But there's a different task at hand. Punched on the ground. And that's the wicket that they've been looking for. That's the breakthrough.
an important wicket at an important stage of this game. Mahisha, who looked well established out in the middle, has to depart. So that's a 6 wicket, 116 for the loss of 6 wickets, and Deshan picks up his second wicket, 2 for 17 in 6 overs for him now. And 116 for the loss of 6 wickets in 32 overs. See, he took it on the full, and then Siobhan Daniel, safe pair of hands, good fielder. Could have had a boundary if he got it well placed. He'll be disappointed with the way he's been dismissed, but he batted well for his runs, 18 of it, 1614. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර චැනල් සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. Well, a crucial breakthrough for St. Joseph's College. Siobhan Daniel holding on to a good catch inside the 30-yard circle. Good captain. Led his team to the finals and now leading from the front with the bat. Scored an excellent 80 runs. He was brilliant with the ball as well. And now in the field, not making any mistakes. So he's back with the ball. Siobhan Daniel. Darted in that delivery, but wide outside the off stump. Now this was the delivery, a lawful toss hitting the bottom part of the bat, so not much power in that shot, and Siobhan Daniel had to leap high. Oh, that's a good delivery. That's a good delivery once again. Went with the arm. Confident performance this by the Josephian captain. Well, you can expect that sort of shots from Malsha. Premeditated shot, but he's been there long enough to take a few chances. Tamidu Pradipta has come out after retiring due to a cramp. So he's somebody who could bat. I hope he is fit enough to keep company with Malcha Tarupati. We could see a little bit of a spark from the Richmondites from the latter half of the inning. Yeah, at least they should try to make the best chance out of this situation that they're in at this stage of the game. Malsha on 53 and Tamidu is obviously set batsman, but been out of the field quite a moment now. But this is good from Siobhan Daniel, just dropping the ball with the arm. Using that angle that he creates. Doesn't look fit to me to carry on in a worthwhile fashion. So 33 overs done, it's 119 for the loss of 6 wickets. Yeah, it's been a fascinating innings from Malsha Tarupati. Came in when his team was in dire need of a good partnership, a good knock from a batsman, and in came Malsha Tarupati. Played some really good shots all around the ground, 4 sixes for him, and using all his experience, using all his wide array of shots, he contributed for Richmond College with 51 unbeaten. He's still out there in the middle.
trying to work things away, trying to work things in the favor of Richmond College in this finals against St. Joseph's College. So there's a long way to go. And that's a good looking shot once again from Malsha. He's just continuing his good work. Moves up to 58 with that boundary. Deshan once again wide outside the off stump. And he was careful enough to play it away from the fielder. So that's a good shot from Malsha. It was up in the air for a bit, but safe. Fearless hitting this, but very constructive. That's the good thing about it. He knows what he's trying to do. Powerful striker of the ball. That's once again. And it goes all the way for a boundary. Back-to-back fours for Malsha. And Deshan under pressure. The first two deliveries going for boundaries. Everybody knew him as a right arm leg spinner. But see what he can do with his batting. This is why this live coverage is so important. People to know what these young cricketers can do. Now that looks straight. Yes, it's gone. Malsha, that was a straight. That was a full toss. And Malsha misses his shot completely. So that's straight, and that's an easy decision for the umpire. And he knew straight away that he was a goner when that ball came in right at him. So Deshan, his third wicket. Well, he was going on really well. That was dead in front. And he's pumped up. He got every reason to be pumped up about this wicket. It's a big wicket. Well played. Provided the spark for his 62 strike rate of almost 115, 4 sixers and 5 fours. Well played. Dialogue View app. Watch Dialogue Television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue Television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. Some hope for Richmond to get to 150 because of the fireworks provided by Malsha Tarupati. So hope that the innings won't fold just after his exit. Yeah, an excellent innings under pressure from Malsha Tarupati. But with him being gone, Sharon Abhishek, the highest wicket taker of the tournament, joins out in the middle with Tamidu. Now this was the delivery from the bowler. See, the first two deliveries wide outside the off stump, allowed the batsman to free his arms, but then came the straightish full toss. I don't think he intended to bowl the full toss, but he intended to bowl it straight, and that's the good thing about that delivery. Went in straight and dead in front. ...127 runs on the board for the loss of 7 wickets. Still a long way to go for Richmond College in this finals in order to chase his target down. 258 is the target. Wide there. He's got a mixed bag, a couple of boundaries, wicket, wide. He's done well, Deshan Senviratne. He's batted well for his 18. Now he's got 3 for 26. Driven quite well, but straight into the hands of the fielder. So that'll be the end of another good over for Deshan. And Richmond 128 for the loss of 7 wickets in 34 overs.
Kamal Indrajit, the secretary of the Sri Lanka Schools Cricket Association, is also at the venue watching the cricket. It's been quite satisfying for all of them, the office bearers of the Sri Lanka Schools Cricket Association. Luckily, the weather stays fine. Yeah, that's a good thing about one of the good things about this match, the weather being really good. Yesterday only 26 overs were possible, but today almost a full game, 47 overs per side. It has been a winning, serene weekend for the Saints. Yesterday St. Peter's won. Today St. Joseph's marching towards victory. Sharon yet to get off the mark. Seems to me the mere formality of picking up the 3 wickets. I don't see the possibility of these batters surviving up to 47 overs completed. Working hard to pick up his first wicket, Siobhan Daniel. He's been economical. Last ball of this over, another good over from Siobhan. Tossed up. Oh, was that a chance? That'll be the end of the over. But that last delivery almost gave Siobhan his first wicket. So that'll be the end of the over. 35 overs done, 130 for the loss of 7 wickets. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිබිතදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස indoor stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pamare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Excellent weather, near cloudless skies, far away from all this, to the back of us, Field Force headquarters, the old residential quarters. Right, so looks like we're up to bowling change. The required run rate now almost 11 runs per over. Looks like Dunit Velalage is back with the bowlers. A slip in position as well. See, he will bowl from one end, strangle the rate of scoring. Now that's not connected properly, but still will get a single. That's what they need at this stage of the game. Getting those singles and getting those odd boundaries as well. 10.89, almost 11 runs per over. So you can't achieve that with just singles. You got to hit those boundaries. But they only have 3 wickets left. That's the problem. 127 runs away from the victory. It's the finals. The Under-19 Division 1 Tier A finals. Earlier today, St. Joseph's won the toss and they elected to bat first, and they responded well. They backed up the decision of the umpire, scoring, I beg your pardon, the skipper backed up the decision of the skipper and scored 257 runs.
And now doing their job with the ball in hand as well. Yeah, if they get this current run rate up to 4 runs and over, they'll get close to 200. Whether they'll survive that long is another question altogether. Superb all-round performance from the team from Dali Road. Oh, that was close once again. Was not there to be cut, but still Tamidu gets a connection. 36 overs done. It's 131 for the loss of 7 wickets, Richmond College. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Foxhill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Batsman.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට ලකුණු 131යි කඩලු 7යි පන්දුවාර 36ක් අවසානයේ ගල් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය හඹා යන ඉලක්කය ලකුණු 258ක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සේන. සෝදායි සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා සචින් අතරම සෝදායක තත්ත්වක නෙමෙයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම පිටිකරුවන් දැන් සිටින්නේ. තවත් කඩලු 3ක් පමණ වුණ අතර තියෙනවා. ඔව් විශේෂයෙන් මල්ෂ තරුපති අද දිනේදී පිටින් පන්දුවෙන් සෑමාංශයෙන්ම සාර්ථක ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වුණා. පන්දු යැවීමෙන් කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. ඒ වගේම පිටිකරණයෙන් අද දවසේදී ලකුණු 62ක් ලබා ගැනීමට ඔහු සමත් වුණා. ඔහුගේ ඉනිම නොවන්නට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට මේ ලකුණු සටහන දැවැන්ත හීනයක් බවටත් පත් වෙන්නට ඉඩ තිබුණා. කවුරුරේ පාර විතරම ස්ථානගත කිරීම සහ වේගයක් රැඳී තිබුණේ නැහැ. ලකුණක් පමණයි. ෂෙවොන් ඩැනියල් තම කණ්ඩායමේ සාන් ජෝසප් විද්‍යාල කණ්ඩායමේ නායකත්ව ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා ප්‍රතිකරණය ගැන කතා කරද්දී ඔහුගේ කණ්ඩායම හැසිරීමත් ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක තිබුණා. පන්දු යවන්නන් සංකලන කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල කණ්ඩායම අවසානට මෙන් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකුට ආබාධ වලට ගොදුරු වුණා. අතරමඟදී ඉතින් එකක් සෑහෙන පාඩුවක්. අද දවසේ මේ තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකින් 9 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඔවුන් 9 දෙනාම තාමත් හොඳ දස්කම් අතරට පැමිණියා. එයත් කැපී පෙනෙන කාරණාවක්. අය තමයි වියෝත. ඉතින් කණ්ඩායම් තේරීම ගැන කතා කරද්දී 19න් පහළ කණ්ඩායමට තෝරපු ක්‍රීඩක සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන් මේ 4 දෙනා ගැන කතා කරද්දී. ඔව් ඔවුන් තේරීමට ගත් ඒ තීරණය සඳහා ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ සාධාරණයක් ඉටු කරනවා. ස්වීප් කිරීමක් කරනවා. නමුත් ලකුණකට පමණයි අවස්ථාව ලැබෙන්නේ තමිඳුට. තමිඳු ආබාධයකට ලකුණා. ඉන් අනතුරු ඔහු නැවතත් ඔහුගේ විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ප්‍රතිකාරණය නිරත වීම සඳහා පිටියට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. දැන් එකම අපි චරිත් අසලං ගැනත් මතක් කළ යුතුයි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල කණ්ඩායමේ බිහි කළ තවත් සුපිරි වම පිටිකරුවෙක්. ඒකම දක්ෂ පන්දු යවන්නේ. ඔහු එක්දින කණ්ඩායමේ උපනායකයා හැටියට 20 කණ්ඩායමේ උපනායකයා හැටියට කටයුතු කරා. 1537ක් නෙමෙයි ලකුණු 133යි කඩලු 7යි. අපේ චරිත් අසලංක ගැන කතා කරමින් සිටියේ. අතර වාරයේදී නව පන්දු වාරය ආරම්භ කරන දුනිත් ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. දුනිත් වෙලාලගේ තව දක්ෂ නැගීන තරුණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ බලාපොරොත්තු කරන්න පුළුවන්. ඔව් දැන් ඔහු නැගීන සංචිතයේ ශ්‍රී ලංකා නැගීන සංචිතයේ ක්‍රීඩකෙක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඔහු මේ අවසන් මාස 2-3ක කාලය පුරාවට ඔහු කාර්ය බහුල ක්‍රීඩකෙක් බවට පත් වුණා. ඔව් ඔහුගේ දක්ෂතාවය තවත් දුරටත්
සනාථ කරමින් තවත් කඩුල්ලක් දවා ගන්නවා. ඒ අනුව ඔහු ටියර් B කොටසේ සමාන ටියර් A කොටසේ වැඩිම කඩුල්ලාභියා බවට පත් වෙනවා මේ කඩුල්ල දවා ගැනීමත් සමගම. දුනිත් සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නවා. දෙවියන් පිටකරුවා තමිදු ලකුමන පුනරුපණය. පහසු උඩ පන්දුවක්. නමුත් හොඳින් නිර්ණය කර පන්දු වෙන දිශාව පිත්තේ වැඩි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතට උඩ පන්දුව යද්දී. ඔව් ෂෙවොන් ඩැනියල් ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස ඒ උඩ පන්දුව ඉතාමත් පහසුවෙන් රැක ගන්නවා. ඒ අනුව තමිදු ප්‍රදීප්තගේ ඊනිම අවසන් වෙනවා ලකුණු 16කට. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කඩලු 8ක් දැවි ලකුණු 133යි. ඩේටා කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. අන්ලිමිටඩ් ඩේටා සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. ඩේටා දෙන හොඳම අන්ලිමිටඩ් ප්ලෑන් එක ඩයලොග් ෆන් බ්ලාස්ටර්. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. ඩයලොග් ෆන් බ්ලාස්ටර් එක අන්ලිමිටඩ් ෆන් ගන්න දැන්ම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. හොඳම අන්ලිමිටඩ් ප්ලෑන් කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය ඩයලොග්. ඇතරම සජන අපි චරිත අසලං ගැන කතා කරන විදිහේ ඔහු විද්‍යාලය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය නායකත්වයේ දරුවා 19 15 නායකත්වයේ දරුවා ඉන්නනතුරුව දැන් විශ්වවිද්‍යාල උපනායකයා. ඒ අතරතුර වාරයේ නවක පිතිකරුවා කල්පනෙත්සර ඉනිම 3යි ලකුණු 26යි ප්‍රහාරාත්මක වේගය 35.62යි හොඳම ඉනිම නොදවි ලකුණු 11ක් මේ වයස අවුරුදු 19ක ක්‍රීඩකයාගේ. නෙත්සර සහ ෂාරෝන් තමයි දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. දුනිත් වෙල්ලාලගේ දැන් ටියර් A කොටසේ වැඩිම කඩුල්ලාභියා ඔහුට හැකියාව ලැබුණා දෙවිදු කැකිරදෙනිය අභිබවා යන්නට අද දවසේදී. මෙන්න අවසන් කඩුල්ල ත්‍රිප්‍රටික නායක ෂෝන් පහසු නෝඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. තරම අපහසු උඩ පන්දුවක්. ඔහුගේ දකුණු අත පැත්තෙන් එළියට යන්නට ගිය උඩ පන්දුව. තමත් වැඩි වේගයකින් පන්දුව එකවරම ඔහු වෙතට ඇදී ආවා. නමුත් ඔහු සතු අත්දැකීම් තිබෙනවා. ඔහු අද දවසේදී පිතිකරණයෙන් සාර්ථක වුණා. ලකුණු 80ක් ලබා ගත්තා. නායකත්වයේ ඉනිමක් දියත් කරා ෂෙවොන් ඩැනියල්. ඒක අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. සාන් ජෝසප් විද්‍යාලයෙන් බිහිවූ සුපිරි වේග පන්දු වෙන චමින්ද වාස්. ඔහුත් ශ්‍රී ලංකාවේ නායකත්වයේ දරුවා. ඔව්. දැන් ඔහු එළඹෙන බංග්ලාදේශ තරඟ සංචාරයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ වේග පන්දු පුහුණුකරු ලෙස පත් කර තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මීට දින කිහිපයකට පෙර වාර්තා කළා. ලකුණු 134යි කඩලු 8යි. එවර ස්වීප් කිරීම නමුත් ස්ථානගත කිරීම එවර සාර්ථක වුණේ නැහැ ෂාරෝන්ගේ. නමුත් ලකුණක් ලැබෙනවා. ඒ අනුව පන්දු අර 38ක් අවසන් ලකුණු 135යි කඩලු 8යි ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. මෙම තරඟාවලිය සාර්ථක කරගන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පූර්ණ අනුග්‍රහය දක්වා තිබෙනවා. ඒ විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කළ යුතුයි. පාසල් ක්‍රිකට් මේ අවසන් පවර් ප්ලේ කොටසේ ආරම්භය තවත් පන්දු අර 9ක් පමණයි ඉතිරි වෙ තිබෙන්නේ. රයි පහර තරම සාර්ථක නැ ස්ථානගත කිරීම එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයන් අතර කරගන්න. අතරම මෙම තරඟාවලියට මේ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පූර්ණ අනුග්‍රහය දක්වා තිබෙනවා. මුදලින් ත්‍යාග පිරිනමන්නට ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමට උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී ඒ අනුව 9 වෙනි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩුල්ල දවා ගන්නට සමත් වෙනවා. ෂෙවොන් ඩැනියල් නායකයා තමගේ ප්‍රථම කඩුල්ලයි දවා ගන්නේ ලකුණු 135 දී 9 වෙනි කඩුල්ල හිමි වෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට. ඔව් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ෂාරෝන් අභිෂේකයේ අනුව පිටියෙන් ඉවත් වී යනවා. ගුණට මුසු කරන පන්දුව හඳුනාගත්තේ නැහැ නිසි ආකාරයෙන් ෂාරෝන් අභිෂේක්. මුදිත ලක්ෂාන් ඉතාමත් පහසුවෙන් උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. සිනහමුසු මුහුණින් උඩ පන්දුව රැකගන්නේ. දැන් ඔවුන්ගේ දෙසට මේ තරගයේ වැඩි වාසි ගොස් සමහර ෂාරෝන් අභිෂේක් පිටින් ඉවතට ලකුණු 4කට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කඩු 9ක් දැවි ලකුණු 135යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones.
Get it sizzling hot off the turf. Here the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. එක මේ සජීවී විකාශනය අපි විශේෂයෙන්ම සාහන ගන්න ඕන thepapara.com සහ batsman.com සම නිෂ්පාදන දායකත්වයක් ලබා දෙන අපි ඒ ආයතන දෙකටම විශේෂ ප්‍රණාමය පොදු කරගෙන මේ නව පිළිකරුවන් නාලක ජයවර්ධන තරඟ 6යි ඔහු ක්‍රීඩා කළ තිබෙන්නේ. ඔව් ලකුණු 11ක් පමණ ඔහු තරඟාවලිය පුරාවට ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මොකද ඔහුට වැඩි ඉනිම ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. වේගය අඩාල කරමින් ගෝනට මුසු කරන පන්දුව පිතිකරුවා හඳුනා ගන්නවා. නමුත් ලකුණකට අවසර නැහැ. ඒ වගේම මේ අවසන් කඩුල්ලේ දැවී යාමේ නැවත පුනරූපණය. ඔව් එල්ල කළ හරියකාර පන්දුව දෝලනය එවන පන්දුව දංකෙවන ආකාරය තෝරා බේරාගත්තේ නැහැ. ඒ තමයි ප්‍රශ්නේ. මීරක පන්දුව ආරක්ෂාකාරී පියවරක්. තවත් පන්දු දෙකක් පමණයි මේ පන්දුව හරිය නිමා කරන්නට ඉතුරු තිබෙන්නේ. දැන් 135යි ඉලක්කය 158යි. 258යි. ඔව්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 136 කඩලු 9. විශේෂයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට එකදු හෝ නිලකුණු පන්දු වාරයක් අද දවසේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට එරෙහිව. නමුත් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් මේ දක්වා නිලකුණු පන්දු වාර 4ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව. ඉතින් නිලකුණු පන්දු වාර 4ක් කියන්නේ එතනම පන්දු 24ක්. අනිවාර්යයෙන්ම. ඔව් මෙවර ඩ්‍රයිව් පාර සාර්ථකයි ස්වීපකව දෙසින් පන්දුව නතර කර ගන්නවා. ලකුණු එකක් පමණයි. ඒ අනුව මේ දක්වා දෙවී ගිය කඩුළු ගැන අපි කතා කළ යුතුයි. ඔව් අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ආරම්භක පිතිකරුවන් විදිහට පිටියට අවතීර්ණ වුණේ මේ පළමු පන්දුව. ඉනි මේ පළමු පන්දුව. ඔව් විශාර ප්‍රනාන්දු ලකුණු නොලබාම පිටියෙන් ඉවත්ව ගියා. ඉන් අනතුරුව තරින්ද නිර්මාල් දුවද්දී දැවී යාමකට අසු වුණා ඉතාමත් අවාසනාවන්ත විදිහට. ඉන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ නායකයා බානුක මනෝහර මේ තරංගාවලිය පුරාවටම ඔහුට එතරම්ම පිතිකරණයෙන් සාර්ථක වීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. අද දිනේදීත් ඔහුට එසේම වුණා. ඉන් අනතුරුව දැවී ගියා ජනෙත් කෞෂාල් සදීෂ් ජයවර්ධන පහසුට පන්දුවක් රැකගත්තා. මේ දුනිත් වෙල්ලාලගේගේ ආගමනය ඔහු හංසමාන ද සිල්වාගේ කඩුල්ල දවා ගත්තා. නැවතත් දුනිත් වෙල්ලාලගේ කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවීම සඳහා. ඉන් අනතුරුව දවසේ රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ වීරයා මාල්ෂ තරුපතිගේ දැවී යාම ලහිරු අමරසේකරයි එම කඩුල්ල දවා ගත්තේ. අවසන් වශයෙන් දෙවිගේ පිටිකරුවා අංක 9 උඩ පන්දුව ලබා දෙනවා පොයින්ට් ක්‍රිකට් අතර පහසෙන්. ඔව් මාල්ෂගේ කඩුල්ල දවා ගත්තේ දේශාන්ත සෙනවිරත්න සමවන්න ලහිරු අමරසේකර නොවේ. ඔව් හරියාකාර පන්දුව බාර දුන්නා නම් තරගය නිමා කරන්නට තිබුණා. පන්දු යවන අන්තයට පන්දුව එල්ල කරා. නමුත් පන්දුව දුනිත් වෙල්ලාලගේට හිසට ඉහළින් පන්දුව යොමුනේ. මෙන්න පුනරුපණය හොඳ පන්දුව නතර කර ගැනීම. ඉතාමත් පහසු දවාගැනීමට තිබුණ අවස්ථාව. නමුත් පන්දුව නැවත ලබා දීම ඔහුට නිසියාකාරව සිදු කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එසේ නොවන්නට යන නිසකවම දැවී යාමක් වන්නට ඉඩ තිබුණා. ඇතරම මෙතනදී පන්දුව රැක ගැනීමට ඉතාමත් හොඳ රැකගත්තා. තරම කල්පනාකාරී විය යුතුයි පන්දුව ආපසු බාර දීම. කලබල වෙන්න හොඳ නැහැ. පළමුව පන්දුව රැක ගන්න ඕනේ. ඉන් අනතුරුව නිවැරදිව පන්දුව නැවත ලබා දෙන්න ඕනේ පන්දුව යවන්නට හෝ කඩළු රකින්නාට. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. පිතිකරුවා පසුපාදයට ඉදිරිපාදයට අතර යම් මුලාවකට හසු වුණා. ඔව් අතරමං වුණා. දැයි ලකුණු 139යි කඩළු 9යි. අපි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයට විශේෂ ප්‍රණාමය පොදු කර පන්දුව 39 පන්දු 5යි. මේ අවසන් පන්දුව ලකුණු 1යි 2යි ලකුණු 4යි. 1යි 2යි 3යි 4යි ලකුණු 143යි. කඩළු 9යි පන්දුව 48ක් නෙවෙයි. 40ක් නෙවෙයි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Here the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties.
Be inspired by their greatness. කල්පනෙත්සර 4-5ක් ලබාගත් පසුගිය පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවට ලකුණු 144යි කඩලු 9යි පන්දුවාර 40කුත් පන්දුවක් අවසානයේ හඹා යන ඉලක්කය ලෙහිසි පහසු ඉලක්කයක් යන මේ ලකුණු 258ක දැවැන්ති ඉලක්කයක්. මෙන්න 4-5 පසුපාදේ ඩ්‍රයිව් පහරේ තමත් හොඳින් පසුපාදේ කවර් ඩ්‍රයිව් පහර ස්වීපර් කවර් දෙසින් යොමු කරා ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. මේ තමයි වියුත්තේ. අවස්ථාවේදී ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අසලින් තරම ගෝණයේ පන්දුව තිබුණා නමුත් හානියක් නැහැ. උඩ පන්දුවක් කෙරේ පරිවර්තනය කරගන්න බැරි වුණා. ඔව් ස්ලිප් කලාපයේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයා යම් උත්සාහයක් දැරුවා දකුණු උපසට වන්නට ගිය පන්දුව රැක ගන්නට. නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඊටමත් වේගයෙන් පන්දුව ඇදී ගියා. ඒ අවස්ථාවේදී මිතිර තෙනුර තමයි ස්ලිප් කලාපයේ පන්දු රැකීමේ කාර්යයේ නිරත වී සිටියේ. හොඳයි. ෂෝන් ඩැනියල්ස් තමගේ අවසන් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන මේ යවිය හැකි මේ 10 වන පන්දුවාරය. ඉදිරියටම පැහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු පාර කෙලින්ම 4 සීමාව පසු කර යනවා. යනුව නෙත්සර දැන් ක්‍රියාත්මකයි. ඔහු 4 පහර දෙකක් ලබා ගන්නවා අවසන් පන්දු කිහිපය තුල. මෙන්න ඒ ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ට්‍රයි පහර එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩක හිසට ඉහළින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 4 පහර 10ක් සහ 6 පහර 5ක් හෙල්ල කර තිබෙනවා. ගුණර මුසු කරන පන්දුව පිටිකරුවාට නිසියාකාර විස්ථානගත කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ නෙත්සරට. කෙසේෝ පන්දුවාර 47 පන්දුර පහර දීමට මේ පිටිකරුණ අධිරන් කරගත යුතුයි. තමන්ට එයින් ලැබෙන අත්දැකීම් පළපුරුද්ද ඉතාමත් වැදගත්. ජයග්‍රහණය ගැන දැන් තරමක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හිතන්න අමාරුයි. නමුත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අපිට අනාවැක් කියන්නට බෑ. හොඳ පන්දුවාර දෙකක් තුනක් එකතු වුණොත් රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට වාසිදායකයි. 41ක් නෙමෙයි පන්දුවාර. ඒ අනුව 151යි කඩලු 9 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. ඩේටා කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. අන්ලිමිටඩ් ඩේටා සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. ඩේටා දෙන හොඳම අන්ලිමිටඩ් ප්ලෑන් එක ඩයලොග් ෆන් බ්ලාස්ටර්. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. ඩයලොග් ෆන් බ්ලාස්ටර් එක අන්ලිමිටඩ් ෆන් ගන්න දැන්ම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. හොඳම අන්ලිමිටඩ් ප්ලෑන් කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය ඩයලොග්. ෂෝන් ඩැනියල් ඔහුගේ නියමිත පන්දුවාර 10ක් ක්‍රියාත්මක කර අවසන්. දැන් නැවතත් දුනිත් වෙල්ලාලගේ පන්දු යැවීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. නැවතත් ප්‍රතිකරුවාගේ නිවතට දඟ කැවෙන පන්දුව. කල්පනෙත්සර ලකුණු 14යි පන්දු 11කදී නාලක ජයවර්ධන එක් අන්තයෙන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. හොඳ පන්දුවක්. තවත් හොඳ පන්දුවක් ප්‍රතිකරුවා බලාපොරොත්තු වුණට වඩා වැඩි වේගයක් ඒ පන්දුවෙන් දුනිත්ගෙන් එල්ල වුණ අවස්ථාවේදී දුනිත් හොඳින් දන්නා කොයි ආකාරයෙන්ද පිටිකරුවන පන්දු එව්වේ යුත්තේ. ඒ තමයි ඊටමත් වැදගත්. ඔහු ලබාගත් පළපුරුද්ද අත්දැකීම් විශේෂයෙන්ම ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් සමග අන්තර් පළාත් තරඟවලට සහභාගී වුණා. ඔව්ඩ පන්දුවක් මෙන්න ජයග්‍රහණය වාර්තා කර ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරනු ලැබූ ටියර් A කොටසේ අවසන් මහා තරගයේ ජයග්‍රහණය වාර්තා කර ගන්නවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කණ්ඩායම. යනුව ලකුණු 106කින් ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පරාජයට පත් වෙනවා ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය හමුවේ. ඒත් සමගින් මරදාන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය නොකඩවා දෙවනි වරටත් වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ ටියර් A කොටසේ එක් දින ශූරතාවය දිනා ගැනීමට සමත් වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී කොළඹ පොලිස් පාක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඒකම සමරු සටහන් තබන්නට වුන් කඩළු ලබා ගන්න ආකාරය තමගේ ජීවිතයේ මේ අවසන් මහා තරගයක් ජයග්‍රහණය කරා ගියා අනාගතයේදී ඒ තමගේ එකතුවේ තියාගන්නට තිබෙන මේ සමරු විශේෂයෙන්ම වැදගත්. ඉතින් විනිසුරුවන්ට අතදී සුබපතන ඔවුන්ගේ ස්තුතිය පළ කරන එකම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ MCC නීති පොතේදී වෙනවා නීතියක් හැටියට නීතිගත කරලා තියෙනවා. තරගය නිමා වුණාට පස්සේ ජයග්‍රහණය කරත් පරාජයටපත් වුණත්
ඒ කණ්ඩායම් දෙකට සුබ පතන්න ගියා. තමන්ගේ ජයග්‍රහණයක් ලැබුවා වගේ මේ කණ්ඩායම් දෙක සේනාමුසුමුන්නේ කාර්ය මුලින්ම ඉෂ්ට කරනවා. අපි ඉතාමත් අගය කරනවා. කණ්ඩායම් දෙකේ විනය ඉතාමත් එහෙම මට්ටමක තිබුණා. ඒ තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන යහපත් පුරුෂයන් බිහි කරන්නට පමණක් නෙමෙයි යහපත් ක්‍රීඩකයන් බිහි කරන්නටත් විනය ඉතාමත් වැදගත් සචින්. ඔව් පැහැදිලිවම සේන ජය පරාජය ක්‍රීඩාවේදී පොදු කාරණයක්. ඉතින් එය සතුටින් බාර ගැනීම ක්‍රීඩකීන්ගේ වගකීමක්. එය කාටත් පොදුයි. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය හොඳ තරඟාවලියක් මේ තරඟාවලිය පුරාවට ක්‍රීඩා කළා. ඒ වගේම අවසන් මහ තරඟයට පැමිණීමත් ලොකු ගෞරවයක්. සැබවින්ම ඒ වගේම සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අපරාජිතව මෙවර ඔවුන්ගේ ශූරතාවය ඔවුන්ගේ පාසලට රැගෙන යනවා නොකඩවා දෙවෙනි වරටත්. එයයි මෙහි සුවිශේෂීත්වය. ඔවුන් ලකුණු 106කින් තමයි මේ තරඟයේ අවසන් මහා තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරන්නේ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව. දුනිත් වෙල්ලාලගේ ලකුණු 18කට කඩලු 3ක් දවා ගන්නවා මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව ජයග්‍රහණය ලබාගත් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ සතුට සමරන ආකාරය තාමත් වැදගත්. අපි පුණා කියා සිටින්නේ මේ ක්‍රීඩකයන් මේ තරගයේදී අපි විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්නේ ඔවුන්ගේ විනය ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ඉතාමත් හොඳින් ආරක්ෂා කරා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය ආරක්ෂා කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. මේක මහත්තුරුන්ගේ ක්‍රීඩාවක්. දැන් ඕනවරුන්ගේ ක්‍රීඩාවක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මාර පාසල් 60 ගණන ක්‍රීඩා කරනවා කියලා පාසල් මට්ටමේ බාලිකා තරගයේදී මම හිතනවා ඉදිරියේදී දැන් අපි දන්නවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නීති පොත වචනයක් වෙනස් කරලා තියෙනවා. බැට්ස්මන් කියන්නේ දැන් බැටර් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කාන්තාවන්ටත් පොදුයි පිරිමින්ටත් පොදුයි. ඉතින් මේ අපේ තරඟ තීරකවරයා අත් අවස්ථාවේදී නිශාන්ත කුමාර මහතාත් ක්‍රීඩා පිළිවෙල අවතීර්ණ වෙවන්ට කණ්ඩායම් දෙකටම සුබපතන. ඔහුට සෑහෙන සතුටු ඇති. මොකද ඔහු මේ තරඟාවලියේ අවසරුත් 19 පාල ලේකම්වරයා හැටියට සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට අපි දුටුවා. ජේ.කේ. ඉන්ද්‍රජිත් මහතාත් අපිත් එක්ක කතා කරා ඇවිල්ලා ඔහුත් සෑහෙන වගකීමක් මේ කරටාරම් වැඩ කරා. එකම අපි දුටුවා තිලක් වතු හේවා අපේ සභාපතිතුමා ඊයේ දිනේදී තරඟ නරඹුවා. අදත් ආවා. ඉතින් ඔහුගේ ඔබට ඔහුගේ සම්මුඛ සාකච්ඡාවටත් සමන් දෙන්න දේ දෙදෙනාගේ එයත් ඉතාමත් වැදගත්. ඔව් ඒ වගේම සේන දැන් ටිය A කොටසේ ශූරතාවය දිනාගත්තේ මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. ඒ වගේම ටිය B කොටසේ ශූරතාවය දිනාගත්තේ ඊයේ දවසේදී බම්බලපිටිය සාන්ත පීතර විද්‍යාලය. අනුව සාන්තුවරුන් මෙවර ටිය A සහ ටිය B කොටසේ ශූරයින් බවට පත් වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම. මේ ආකාරයෙන් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු ලබා ගැනීම විශාල ප්‍රනාන්දුව අද දවසේදී සාර්ථක වුණේ නැහැ. ලකුණු නොලබාම පිටියෙන් ඉවත් වී ගියා. පළමු පන්දුවේදීම ඉන් අනතුරුව තරින්ද නිර්මාල්ටත් ලොකු සාර්ථකත්වයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. උන් මෙවර තරඟාවලියේ සාර්ථක වුණා. නමුත් අද දවසේ අවශ්‍යම තරඟයේ සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දිනේ පන්දු යැවීමෙන් ඒ වගේම පිතිකරෙන් සාර්ථක වුණු ක්‍රීඩකයා මල්ෂ තරුපති අද දවසේදී පන්දු 54කදී ලකුණු 62ක් ලබා ගන්නවා. ඒ හැරෙන්නට මහීෂ ද සිල්වා ලකුණු 18ක් ලබා ගන්නවා. ඉන් අනතුරුව තමිදු ප්‍රදීප්ත ලකුණු 16ක් ලබාගෙන සිටියදී දැවේ ගියා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ ලකුණු 151ක් පමණයි. පන්දු 41කුත් පන්දු 3ක් අවසානයේ අතිරේක ලකුණු 8ක් එයට ඇතුළත්. මුල් පෙළේ පිතිකරුවන් වුණ අසාර්ථකත්වය නිසා තමයි මේ තරගයේ ඔවුන්ට තරම ලකුණු හඹා යන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැත්තේ. මෙන්න පන්දුවේ මෙදත්තයන් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාල කණ්ඩායමේ ඔව් දේශාන් සෙනවිරත්න ලකුණු 26කට කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා අද දවසේදී. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 වෙනි පහළ කණ්ඩායමේ නායකයා දුනිත් වෙල්ලාලගේ තවදුරටත් ඔහු සතු දක්ෂතාවය ලොවට විදහා පෑමට සමත් වුණා. පන්දු වර 8යි කඩලු 3යි නිලකුණු පන්දු වරයක් සමග ලකුණු 18කට කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ෂෙවොන් ඩැනියල් නායකයා ඒ වගේම යනුල දේවතුෂ සහ ලහිරු අද දවසේදී එක් කඩුල්ලක් බැගින් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ෂෙවොන් පන්දු වර 10යි ලකුණු 28යි එක් කඩුල්ලයි. ඒ වගේම දුනිත් වෙල්ලාලගේ ටිය A කොටසේ වැඩිම කඩුල්ලාභියා බවටත් පත්වන්නට අද සමත් වුණා මහානාම විද්‍යාල නායක දෙවිඳු කැකිරිදෙනිය අභිබවා ගොස්. අතරම කඩලු 5ක් ලකුණු 63කට දැවී යාම තමයි මොවුන්ගේ මේ හඹාගිය සටන අත්හරින්නට සිද්ධ වුණේ. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි ඉන්නම නිමාවනේ ලකුණු 106ක ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරගන්නා සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. දැන් සාන්තවරුන්ගේ සටනක් හැටියට උන්ටත් පුළුවන් AB ටිය A කොටසේ සූරතාවය සහ ටිය B කොටසේ නාගේ කණ්ඩායම් ශූරතාව දිනගත් කණ්ඩායම් දෙකට පුළුවන් ඕන තරගයක් පවත්වන්න. ඔව් අවසන් මහා තරගයේ සාන්තුරුන්ගේ සටනේදී පවත්වන්නට හැකියාවක් ලැබෙයි. ඉතින් මේ රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ විශේෂ අවස්ථා තරින්ද නිර්මාල්ගේ දුවද්දී දැවියාම අද අවසේදී ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලයට සාර්ථක වන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව නායක බණුක මනෝහර අද දවසේදී ලකුණු 5කට පමණ සීමායි වුණා. අද දවසේදී ඉන් අනතුරුව
මේ මාල්ෂ තරුපතිගේ ක්‍රියාත්මක වීම ඔහු නොවන්නට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට මේ ලකුණු 151ක ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට විශාල සටනක් දෙන්නට වන්නට වුණා. විශේෂයෙන් ඔහු අද දවසේදී පන්දු යැවීමෙන් සහ පිතිකරණයෙන් ලොකු සාර්ථකත්වයක් ලබා ගත්තා. හංසමාන ද සිල්වා ඒ වගේම මාල්ෂ තරුපති 6 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් යම් සම්බන්ධතාවයක් වර්ධනය කරගත්තා. එය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට විශාල හස්වැසිල්ලක් වුණා අද දවසේදී යම් ගෞරවාන්විත අවසානයක් දක්වා එන්නට. මේ හංසමාන එල්ල කරපු 6 පහර මාල්ෂ තරුපතිගේ ක්‍රියාත්මක වීම ලොෆ්ටර් ඩොන් ඩ්‍රයිව් පහර මාල්ෂ තරුපති ඒ වගේම හංසමාන ද සිල්වා මහිෂ ද සිල්වා ඔවුන්ගේ පසුපෙළ සවිමත් කිරීමට අද දවසේදී සමත් වුණා. තමිදු ප්‍රදීප්ත ඔවුන්ගේ මුල් පෙළ පිතිකරුවන් අතරින් ලකුණු අතරට පිවිසියා. මේ මාල්ෂ තරුපතිගේ දැවී යාම ඔහු ලකුණු 62කට දැවී ගියා. උල්ටස් පන්දුව ගෙලීම පාදේ වදින්නේ. ඔව් කඩුල මොවා කිරීමේ වරදකට හසුනේ. ඉන් අනතුරුව දුනිත් වෙල්ලාලගේ නැවතත් කඩුළු අතරට එන්නට සමත් වුණා. මුදිත ලක්ෂාන් පහසුවට පන්දුවක් රැකගත්තා. කල්පනෙත්සර 4 පහර කිහිපයක් පිට එල්ල කරන්නට සමත් වුණා. අවසාන පිතිකරුවා ලෙස පිටියට අවතීර්ණ වෙමින් ඉන් අනතුරුව ඔහුගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට සමත් වුණා. දුනිත් වෙල්ලාලගේ ඔහු අද දවසේදී කඩුළු 3ක් දවාගෙන දස්කම් අතරට පැමිණියා. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ලකුණු 106කින් තරගයේ ජයග්‍රහණය කරමින් ටිය A කොටසේ මෙවර ශූරතාවයේ දිනාගත්තා. මේ තරග සාරාංශය කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කළා. ලකුණු 257ක් ලබාගත් කඩලු 9ක් දැවී නියමිත පන්දුවර 47 අවසානයේ ෂෙවොන් ඩැනියල් නායකයා ලකුණු 80යි පන්දු 88කදී සදිෂ් ජයවර්ධන ලකුණු 46යි පන්දු 78කදී දුනිත් වෙල්ලාලගේ ලකුණු 42යි. පළමු ක්‍රීඩකින් තිදෙනාම ශ්‍රී ලංකාව වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකින්. ඒ වගේම පන්දු යැමීමෙන් සාර්ථක වුණා මාල්ෂ තරුපති. ඔහු ශ්‍රී ලංකා 19න් පහළ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙක්. ලකුණු 51යි කඩලු 4යි. කල්පනෙත්සර සහ හංසමාන ද සිල්වා වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙන කඩලු 2 බැගින් දවාගත්තා. පිළිතුරු ඉනමදියත් කරපු ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පන්දු වාර 41කුත් පන්දු 3ක් අවසානයේ සියල්ලන්ම දැවි ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ ලකුණු 151ක් පමණයි. මාල්ෂ තරුපති පන්දු යැවීමෙන් වගේම පිතිකරණයනුත් සාර්ථක වීමට අද දවසේදී සමත් වුණා. පන්දු 54කදී ඔහු ලකුණු 62ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. 6 පහර 4ක් සහ 4 පහර 3ක් ඔහුගේ ඉනිමට අන්තර්ගත වුණා. ඒ වගේම මහිෂ ද සිල්වා ලකුණු 18ක් ලබා ගත්තා. තමින්දු ප්‍රදීප්ත ලකුණු 16යි. ඒ වගේම කල්පනෙත්සර ලකුණු 14ක් ලබා ගත්තා. දවාගත් කඩලු 2කට අමතරව දුනිත් වෙල්ලාලගේ පන්දු යැවීමෙන් අද දවසේදී කැපී පෙනුණා. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔහු ලකුණු 18කට කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. ඒ වගේම දේශාන් සෙනවිරත්න වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 26කට කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. දුනිත් වෙල්ලාලගේ ටිය A කොටසේ වැඩිම කඩලුලාභියා බවටත් පත්වන්නට සමත් වුණා. මේ දවාගත් කඩලු 3ක් සමග සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය නොකඩවා දෙවන වරටත් ටිය A කොටසේ එක් දින ශූරයෙන් බවට පත්වන්නට සමත් වුණා. ලකුණු 106කින් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරමින්. ඒකම අපි විශේෂ මතක කරන අද දිනේදී කාලගුණේ ඉතාමත් යහපත් තත්ත්වයක පැවතුණා. ඉතින් අපි thepapare.com සමගින් අපි විශේෂම thebatsman.com මේ සම නිෂ්පාදන කටයුතු මෙහෙයුමින් අපේ මේ තරුණ කණ්ඩායමේ තමත් හොඳ කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරා අපේ කැමරා ශිල්පීන් සමගින් අපි තිලන ප්‍රධානෝත්සවය සමගින් එකතු වන්නට පෙර ආතුව ඔබ රැගෙන යනවා විරාමයකට. රැඳී ඉන්න තිලන ප්‍රධානෝත්සවය සමගින් තව සුළු මොහොතකින් අපි ඔබ සම්බන්ධ කරනවා. ස්තුතියි. වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් ටීවී වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස්, shopping, holiday groceries, තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දේටම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා.
සිද්ධදාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Babaray.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Dialogue View app. Watch Dialogue television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනදට වඩා වැඩිපුර චැනල් සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. This is Dialogue Television View Mini. Wow! Live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Data කැපෙන්නේ නැතුව Facebook, WhatsApp, YouTube යන්න. Unlimited data සමග තවත් වැඩිපුර 2GB. Data දෙන හොඳම unlimited plan එක Dialog Fun Blaster. මේ ඔක්කොටම මාසෙටම රුපියල් 347ක් පමණයි. Dialog Fun Blaster එක unlimited fun ගන්න දැන්ම activate කරගන්න. හොඳම unlimited plan කෙනෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog. ඕනෑම ජාලයකට කෝල් සහ SMS එක anytime data ලබා දෙන ලංකාවේ සුපිරිම මොබයිල් ප්ලෑන් එක Dialog Triple Blaster. වාසි දැන් තවත් වැඩි වෙලා. පෙරගෙවුම් සහ පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට විනාඩි 2000ක් SMS 2000ක් සමග anytime data GB 3ක්. මාසෙටම රුපියල් 577ක් පමණයි. අදම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වාසිදායකතම මොබයිල් ප්ලෑන් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Dialog.
වාසි ගොඩක් දෙන ස්ටාර් පොයින්ට්ස් තාලේ අල්ලමුද? ඩයලොග් ටීවී වලටත් වාසි ගොඩයි. හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් වලටත් වාසි ගොඩයි. ස්මාර්ට් හෝම් ඩිවයිසස්, shopping, holiday groceries, තවත් ගොඩකට වාසි ගොඩයි. වාසි මාරු වෙනකොට වාසි බෝ කරගන්න. මේ අවුරුදු කාලේ ස්ටාර් පොයින්ට්ස් රීඩීම් කර ඔබත් මේ හැම දේටම වාසි ගොඩක් ලබා ගන්න. ස්ටාර් පොයින්ට්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ සුවිශාලතම රිවෝඩ්ස් එකතුව. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Babaray.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Dialogue View app. Watch Dialogue television on the go on your mobile, anytime, anywhere. Here's an exclusive chance to win some exciting gifts courtesy of Dialogue View app. All you have to do is scan the QR code on the screen to download the app and register your Dialogue television account to stand a chance to win. Dialogue Television, Sri Lanka's #1 television experience. දැන් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගික සැමට එක රීලෝඩ් එකෙන් මාසයක් පුරාම හිතේ හැටියට ටීවී බලන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් මාසික පෙරගෙවුම් සුපර් ප්ලෑන්ස් පහසුව වාසිය සහ වෙනතට වඩා වැඩිපුර චැනල් සමග තෝරා ගැනීමට මාසික ප්ලෑන් රැසක්. ඇක්ටිවේට් කිරීමට රුපියල් 399ක් හෝ අදාළ සුපර් ප්ලෑන් වටිනාකම එකවර රීලෝඩ් කරන්න. ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය. This is Dialogue Television View Mini. Wow! Live TV channels. Huh? What? It's an endless movie time. I can talk to my remote. Yes, go, go, go! The screen just got bigger. Change the way you watch TV with Dialogue Television View Mini, powered by Android TV. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ජීවෙන් පිළිපොන්න සෝදාය සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ සියලුම දෙනාට ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවනේ මිත්‍ර මිත්‍රයන් සියලුම දෙනාට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අනුග්‍රහයෙන් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන ලද අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19න් පහළ
වයස අවුරුදු 19 පහළ පන්දුවාර සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් පන්දුවාර 50 ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේ ජය සංකේත ප්‍රදානය සමගයි ඔබ එක්කස් වන්නේ. ඉතින් අද දවසේදී ඔබ දන්නවා ඔබ තරගයෙන් නැරඹුවා. අද දවසේදී ශූරතාව ජයග්‍රහණය කරන්නට සමත් වුණා මර්දාන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. ඒ වගේම අනුශූරතාව හිමි කර ගන්නට සමත් වුණේ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. ඉතින් අප ජය සංකේත ප්‍රදානය සමගයි එක්වන්නේ මේ අවසන් මහා තරගයේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය දැවන්ත මූල්‍ය ශක්තියක් ලබා දුන්නා මේ තරගාවලිය සංවිධානය කරන්නට. ඉතින් මේ ජය සංකේත ප්‍රදානය කරන්නට අද දවසේදී අපේ ආරාධනයෙන් මෙම ස්ථානයට සැපැමිණි ආරාධිත මඩුල්ල මේ මොහොතේදී මා හඳුන්වා දෙන්නට කැමතියි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ජාතික ක්‍රිකට් මෙහෙයුම් ප්‍රධානී චින්තක එදිරිමාන්න මහතා, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ ගරු සභාපති, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විධායක කමිටු සමාජික නාලන්දා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති තිලක් වත්තුහේවා මහතා, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ ගරු ලේකම් JAKS ඉන්ද්‍රජිත් මහතා, ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ ගරු භණ්ඩාගාරික මංජුල වාස් මහතා, ඒ වගේම අවුරුදු 19 පහළ තරගාවලි ලේකම් නිශාන්ත කුමාර මහතා, ඒ වගේම අප මතක් කළ යුතුයි ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ විදුහල්පති ගරු රංජිත් අන්ද්‍රාදි පියතුමන්, ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති PS පුෂ්ප කුමාර මහතා මේ මොහොතේදී අප සමග එක්වස් වෙනවා මේ ජය සංකේත ප්‍රදානය සඳහා. අද ජය සංකේත ප්‍රදානය ආරම්භ කරමින් මෙම අවස්ථාවේ ඔබ සැම පිළිගැනීමට මා ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ සභාපති, නාලන්දා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විධායක කමිටු සමාජික තිලක් වත්තුහේවා මහතාට. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලුම දෙනාට. ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අනුග්‍රහය ඇතිව සංවිධානය කරන ලද 19 පහළ එක්දින තරගාවලියේ පළමු කොටසේ අවසන් තරගයේ අද දවසේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයත් අතර පැවැත්වුණා. ඒ තාග ප්‍රධානෝත්සවය සඳහා සහභාගී වෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ චින්තක එදිරිමාන්න මහත්මයා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මේ අවස්ථාවට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ ලේකම්තුමන්, භාණ්ඩාගාරිකතුමන්, ඒ වගේම 19 පහළ තරගාවලි ලේකම්තුමන්, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති පියතුමන්, රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමන් ඉතාමත් උණුසුම්ව පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මේ තරගාවලිය සංවිධානයේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පූර්ණ අනුග්‍රහය ලබා දීම පිළිබඳව පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ විදියට මම ඉතාමත් සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වය තුලත් අඛණ්ඩව මෙම තරගාවලිය සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාම සඳහා සියලුම පාසල්වල පුහුණුකරුවන්, ඒ වගේම ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යවරුන්, ඒ වගේම සියලුම පාසල් විදුහල්පතිවරුන් අපිට විශාල ශක්තියක් ලබා දුන්නා. ඒ නිසාම තමයි පසුගිය වසර දෙක කාලය තුල පාසල් ක්‍රීඩා තුල ක්‍රීඩා තරගාවලි නොපැවැත්වෙන අවස්ථාවක පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ විදියට අපිට වසර දෙක තුලම අඛණ්ඩව තරගාවලිය සාර්ථකව අවසන් කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ එම පාසල්වල ලබා දුන්නු සහයෝගය නිසා. එය සිහිපත් කරමින් සියලු දෙනා මෙම අවස්ථාවට පිළිගනිමින් අද දවසේ මෙම තරගාවලියේ ශූරතාවයේ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ලබා ගන්නවා. ඒ පිළිබඳව පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කරනවා. ඒ වගේම ඉතාමත් හොඳ අවසන් තරගයක් ලබා දෙමින් අද දවසේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අවසන් තරගයේ අනුශූරතාවය දිනා ගන්නවා. එම කණ්ඩායම් දෙකට උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කරමින් පිළිගැනීම අවසන් කරනවා. බොහොමත් ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ අනපේක්ෂිත ආරාධනයක්. කෙසේ වෙතත් අප දැන් සූදානම් වන්නේ මේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම් සඳහා සහතිකපත් ප්‍රදානයට. ප්‍රථමයෙන් අනුශූරතාව දිනාගත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට අප සහතිකපත් ප්‍රදානය කරන්න සූදානම්. ඒ සඳහා මා ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා මෙම තරගාවලියේ ශූරතාව දිනාගත් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති රංජිත් අන්ද්‍රාදී පියතුමන්ට එම සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කිරීම සඳහා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයටයි අප ආරාධනා කර සිටින්නේ. සහතික පත්‍ර ලබා ගන්නට අනුශූරතාව දිනු කණ්ඩායම කණ්ඩායමේ නායක රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායක භානුක මනෝහර, කල්ප නෙත්සර, කල්ප නෙත්සර, මෙළඟට තරින්ද නිර්මාල්,
විශාර ප්‍රනාන්දු. තමිඳු ප්‍රදීප්ත. මීළඟට මෙම අනුශූර්තාව දිනු කණ්ඩායමේ සහතික පත්‍ර ලබා ගන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ හන්සමාන් ඩ සිල්වා. මීළඟට ශාරොන් අභිෂේක්. මීළඟ සහතික පත්‍රය හිමි කරගන්නේ ජනෙත් කෞශාල්. මල්ෂ තරුපති. නාලක ජයවර්ධන. මහේෂ් ඩිසිල්වා. ජෙහාන් සුබසිංහ. සිහත් රාමනායක. කවේෂ් ඉඳුවර. ඉමේෂ් සසිඳු. කවේෂ් ඉඳුවර. ඊළඟට ඉමේෂ් සසිඳු. සනහස් රමිඳු. කවේෂ ඉඳුවර. කවේෂ ඉඳුවර. සෙනෙත් සිහාන්. මනුජ දුල්නෙත්. ස්ටෙෆාන් සෙල්වනායගන්. ස්ටෙෆාන් සෙල්වනායගන්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් භාර ආචාර්ය නුවන් ජයසිංහ. ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලක්මාල් ඩ සිල්වා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අනුශූරතාව හිමි කරගත් කණ්ඩායම අද දවසේදී එවැගේම සහාය පුහුණුකරු උමාල් දුරගේ. එවැගේම අප මේ මොහොතේදී මතක් කරනවා දිනෝෂ ජයසංකවත්. දැන් ඒ සහතික පත්‍ර ලබා ගත්තේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ සංවිධානය කළ වයස අවුරුදු 19 පහළ ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ අනුශූරතාව දිනු රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම සහ සහායකයන්. ඊළඟට මා ආරාධනා කර සිටිනවා ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ මේ තරගාවලියේ ශූරතාව ජයග්‍රහණය කළේ එම කණ්ඩායමට සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය සඳහා අනුශූරතාව දිනු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පතිතුමන්ට එම සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය සඳහා ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායක ෂෙවොන් ඩැනියල්. සදීෂ් ජයවර්ධන. හිරුන් මතීෂ. හිරාන් ජයසුන්දර. මිතිර තෙනුර. දුනිත් වෙල්ලාලගේ. මුදිත ලක්ෂාන්. රිෂ්ණ අමරසිංහ. රිෂ්ණ අමරසිංහ.
ලහිරු අමරසේකර දේශාන් සෙනවිරත්න ලහිරු අමරසේකර දේශාන් සෙනවිරත්න යනුල දෙව්තුස ෂෙනුක් සේරසිංහ අභිෂේක් ජයවීර කෙනත් ලියනගේ දිනෙත් ජයකොඩි අවින්ත ද අල්විස් වර්ධාන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් බාර ආචාර්ය ආසිරි කල්දේරා ප්‍රධාන පුහුණුකරු ඩිලන් රාමනායක සහාය පුහුණුකරු කවිඳු පෙරේරා එවැගේම සහාය පුහුණුකරු ලහිරු වික්‍රමසිංහ අප මේ සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය කළේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමට මෙවර ශූරතාව දිනු කණ්ඩායමට පිට දෙවන වරටත් වයස අවුරුදු 19 පහළ පන්දුවාර 50 ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ ශූරතාව ජයග්‍රහණය කළා. බෙහෙවින් ස්තුතියි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති පී.එස්. පුෂ්පකුමාර මහතාට මෙම සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය සඳහා සහභාගී වූාට. මම මේ මොහොතේදී ආරාධනා කර සිටිනවා ස්තුති කතාව සඳහා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ ගරු ලේකම් JAKS ඉන්ද්‍රජිත් මහතාට. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා සියලු දෙනාට. අපගේ පූජක පක්ෂයෙන් අවසරයි. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ දේශීය ක්‍රිකට් ප්‍රධානී චින්තක එදිරිමාන්න මැතිතුමාණනි, ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ ගරු සභාපති නාලන්දා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති තිලක් වත්වේවා මැතිතුමනි, වගේම සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ විදුහල්පති පියතුමනි, වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පති තුමනි, ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ නිලධාරි මහත්වරුනි, භාණ්ඩාගාරිකතුමා ඇතුළු නිලධාරි මහත්වරුනි, ඒ වගේම සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරු මහත්වරු දෙදෙනා සහ පුහුණුකරුවන්, ඒ වගේම දයාබර දරුවන්, ඒ වගේම මාධ්‍ය සහෝදරයන් සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. අතරම මම හිතන්නේ පිළිගැනීමේ කතාවේදී අපගේ සංගමේ ගරු සභාපතිතුමා අපට මේ අවස්ථාවේදී උදව් කරන්නේ කවුද කියන එක මම හිතන්නේ සැකවීම විස්තර කරා. මේ තරඟාවලිය පුරාවට අපේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය පවත්වන සියලුම ක්‍රිකට් තරඟ සඳහා දැනට වසර 2ක කාලයක සිට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තමයි මේ සඳහා සම්පූර්ණ මූල්‍ය දායකත්වය ලබා දෙන්නේ. එහි ගරු සභාපති ශම්මි සිල්වා මැතිතුමා ඇතුළු විධායක කමිටුවේ සියලු දෙනාට මේ අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය වෙනුවෙන් මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද මම මෙතනදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම කෙටියෙන් ස්තුති කතාව අවසන් කරන්න, ඔබට ජයග්‍රහණය ප්‍රීතිය සැපරීම සඳහා අවශ්‍ය කාලය ලබා දීම සඳහා ඊළඟට මේ කාර්යයේදී අපිත් සමග ඇත්තටම විධායක සභාව වගේම අපිත් සමග සෑම වෙලාවෙම කටයුතු කරන්නේ දේශීය ක්‍රිකට් ප්‍රධානී තිලක් චින්තක එදිරිමාන්න මහත්මයා. මම හිතන්නේ එතුමාට විශේෂ ස්තුතියක් පිළිගැනීමේ යුතුයි. අපිත් එක්ක බොහොම සුහදව කටයුතු කරමින් අපිට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සේවය ලබා දෙනවා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයට. ඒක මම හිතන්නේ උඟක් වෙලාවට පාසල් වල වැඩ කරන ක්‍රීඩකයෝ, ඒ වගේම සමහර වෙලාවට ආචාර්ය මහත්මීන් දන්නේ නැතුවට අපි ඇත්තටම දන්නවා කවුද අපිත් එක්ක ඉන්නේ. ඊළඟට ගරු උපසභාපතිතුමා රවීන් වික්‍රමරත්න මැතිතුමා දේශීය ක්‍රිකට් පැත්තෙන්, ඊට පස්සේ ලේකම්තුමා, ඊළඟට NDC එකේ සභාපති කමල් ධර්මසිරි මැතිතුමා ඇතුළු සියලු දෙනාට මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් ඔබට
විශාල පරිත්‍යාගයන් මේ පාසල් වල ක්‍රීඩාව පවත්වාගෙන යන්න විශාල පරිත්‍යාග ප්‍රමාණයක් මේ දවස්වල ලැබුණා. මොකද ජූනියර් ක්‍රිකට් බෑග් ඊළඟට මෙටීරියල් බෑග් මොනවාද මැටින් මේ සියලු දේවල් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම අද මම හිතන්නේ මේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම සඳහා මිලියන 5ක පමණ මුදලක් වියදම් කරලා මේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම් සියලු දෙනාට සියලුම කණ්ඩායම් වලට under 13 ඉඳන් 13 15 ඉඳන් 19 15 දක්වා ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම් සියලු දෙනාට විශාල පරිත්‍යාගයක් අද මම හිතන්නේ ඔබට ලැබෙනවා ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමට ලක්ෂ 3ක මුදලක්. ඒ වගේම අනුශූරතාවයේ දිනන කණ්ඩායම ලක්ෂ 2.5ක මුදලක් වගේ පාසලකට මේ ක්‍රීඩාව පවත්වාගෙන යන්න විශාල අනුග්‍රහයක් මේ අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සපයනවා. මෙච්චර දුෂ්කර කාලයක මම හිතන්නේ ඒක පාසල් වලට විදුහල්පතිවරුන්ට ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරුන්ට ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවන්ට මහත් අත්සැසිල්ලක් ලැබෙන දෙයක්. ඒකින්ද මේ සියලු කණ්ඩායම් සඳහා බෝල ලබා දුන්නා. ඒ සියලු දේවල් අපි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මගින් ලබා දුන්නා. ඒ සම්බන්ධව මම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපතිතුමා ඇතුළු සියලුම නිලධාරි මහත්වරුන්ට මේ අවස්ථාවේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂකතුමා මේ සඳහා අපිට ඇත්තටම ඔබ දකින්න ඇති වෙනත් ක්‍රීඩා මේ අවස්ථාවේ ක්‍රීඩා සංගම් පාසල් ක්‍රීඩා සංගම් කටයුතු මේ කොවිඩ් කාලය තුල ක්‍රීඩා තරඟ පවත්වන්න අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. නමුත් අපිට විශේෂ අවසරයක් අරගෙන අපේ ජාත්‍යන්තර තරඟවලට ක්‍රීඩකයෝ යවන්න ඕනේ. ඒ සම්බන්ධව අපි කතා කරලා ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂතුමා අධ්‍යාපන ලේකම්තුමා විශේෂ අවසරයක් ලබා දුන්නා අපිට මේ අවුරුදු දෙකම මේ 19න් 15 තරඟාවලිය දෙදින තරඟාවලිය කෙසේ වෙතත් එක් දින තරඟාවලිය අවසන් කරගන්න ඒ සම්බන්ධව මා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂතුමා ඇතුළු සියලුම දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ක්‍රීඩා ශාඛාවේ. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ මා විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා batsman.com ආයතනයට. මොකද අපේ නිල දත්ත සටහන් කරු විදියට කටයුතු කරන්නේ batsman.com ආයතනයේ. ඔබට මේ සියලු තරඟවල සියලුම විස්තර බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා batsman.com ආයතනයේ. සියලු දෙනා ලංකාවේ ඒ කියන්නේ තරඟාවලිය සෑම ක්‍රීඩකයෙකුගේම දක්ෂතා කුමක්ද, ඒ වගේම කණ්ඩායම් වල දක්ෂතා කුමක්ද, අවසානයේ සියලුම දෙනාට තව ඉදිරි කාලයේදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට දත්ත ගබඩා කරලා මම හිතන්නේ ඒක අපි අවුරුදු කීපයක් 2012 වර්ෂයේ ඉඳන් ආරම්භ කරේ. මම හිතන්නේ ඒ පහසුකම ලබා දුන්න ඒ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි කුමාර ගම්මේවා මහත්මයා ඇතුළු සියලු දෙනාට මම ඒ සම්බන්ධව ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ අවස්ථාව ලබා දීම අපිට ඒ අවස්ථාව නොමිලේ ලබා දීම සම්බන්ධව ඒ සියලු දෙනාට මම මේ අවස්ථාවේදී ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒත් සමගම සියලුම පාසල් වල විදුහල්පති තුමන්ලාට මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇත්තටම මේ තරඟ සඳහා බොහොම අමාරුවෙන් මේ දවස්වල ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එක පවා අමාරුයි, ඩීසල් ටිකක් හොයාගන්නෙත් බොහොම අමාරුයි. ඉතින් එහෙම යුගයක මේ කණ්ඩායම් කොහොම හරි මේවා කරමින් සකස් කරමින් විදුහල්පතිවරුන්ට ඒ වගේම ක්‍රීඩා බාර ආචාර්යවරුන්ට ඊළඟට අපේ පුහුණුකරුවන්ට දෙමව්පියන්ට විශේෂයෙන් දෙමව්පියෝ ලොකු කැරකැවීමක් කරන මේ දවස්වල ක්‍රීඩාවන් සඳහා ළමයන් යොමු කරන ප්‍රමාණය ඉතාමත් මල්පයි. ඒ වාගේ යුගයක මේ වාගේ ක්‍රීඩාවක් කැපවීමෙන් කරන්න විශාල පරිත්‍යාගයක් පාසල් වල දෙමව්පියෝ දරුවන්ගේ දෙමව්පියෝ කරනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව මේ දෙමව්පියන්ට පුහුණුකරුවන්ට ආචාර්යවරුන්ට සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අද මේ අවස්ථාවේ මේ batsman.com ආයතනයත් සමගම මේ සජීවී විකාශන ලබා දුන් paparey.com ආයතනයට කිසිදු මුදලක් ඇතනම අය නොකර ඒ කාර්ය කර සියලු දෙනාට මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. paparey.com ආයතනයෙන් මේ අවස්ථාවට සියලුම නිවේදක මහත්තුරුන්ට ඒ වගේම කාර්මික නිලධාරි මහත්තුරුන් ඇතුළු සියලු දෙනාට මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඊළඟට අපේ මේ ගමනේදී මේ තරඟාවලිය ආරම්භයේ ඉඳන් අවසානයේ දක්වා අපිට විනිසුරුවන් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනිසුරුවන්ගේ සංගමය, ශ්‍රී ලංකා ලකුණු සටහන් කරුවන්ගේ සංගමය, ඒ සියලු දෙනාටත් මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම මේ දරුවන්ගේ මේ තරඟ පවත්වාගෙන යන්න ඇත්තටම මේ ක්‍රීඩා පිටි බාර නිලධාරීන් මේ ක්‍රීඩා පිටිය වගේ නෙවෙයි සෑම ක්‍රීඩා පිටි බාර පාසල් ක්‍රීඩාවල ක්‍රීඩා බාර නිලධාරීන් ඇතුළු සියලු දෙනාට මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන් අද මෙම අවස්ථාව ලබා දුන් පොලිස්
ක්‍රීඩාංගණය අපිට ලබා දෙමින් මේ අවස්ථාවට විශේෂ අනුග්‍රහයක් දක්වා ඉක්මනින් මේ අපිට ක්‍රීඩා පිටිය ලබා දෙමින් විශේෂයෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී පුෂ්පකුමාර මහත්මයා ඇතුළු ඔහුගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටත් මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් අවසන් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමේ සියලුම නිලධාරී මහත්මීන්ට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සභාපතිතුමා, නියෝජ්‍ය සභාපතිතුමා, ඒ වගේම භාණ්ඩාගාරිකතුමා, ඉතුරු උපසභාපතිවරුන් ඇතුළු සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ තරඟාවලියට ඔවුන් දැක්වූ දායකත්වයට. ඉතින් ඒ සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් අද ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම් දෙකට මාගේ සුබපැතුම් එකතු කරමින් මම නිහඬ වෙනවා. එවනම් බොහොම ස්තුතියි. මෙවන් ස්තුතියි. අප එම ස්තුති කතාවෙන් අනතුරුව සූදානම් වන්නේ ඔබ දන්නවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මූල්‍ය අනුග්‍රහය දක්වමින් මේ තරඟාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. මේ තරඟාවලිය පැවැත්වුණේ ඉතින් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කළ මේ තරඟාවලියේ අර්ධ අවසන් ඒ වගේම අවසන් පූර්ව සහ අවසන් තරඟ සඳහා සහභාගී වන කණ්ඩායම් වලට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය දිනකට ආහාර දීමනාව හැටියට රුපියල් 6000ක් ඒ වගේම ඇඳුම් දීමනාව හැටියට රුපියල් 30000ක මුදලක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ දීමනාවන් පිරිනැමීම සඳහා මේ මොහොතේදී මා ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා 19 වෙනි පහළ තරඟාවලි ලේකම් නිශාන්ත කුමාර මහතාට. 19 වෙනි පහළ මේ ප්‍රධාන තරඟාවලියේ ඩිවිෂන් 2 ටියර් B සෙමි ෆයිනලිස්ට් අවසන් පූර්ව තරඟයට සහභාගී වූ ජනාධිපති විද්‍යාලය කෝට්ටේ. එම අදාළ දීමනාව මේ මොහොතේදී සංකේතාත්මකව ලබා ගන්නවා. ඒ අදාළ චෙක්පත් මේ මොහොතේදී හිමි කර ගනු ලබනවා ජනාධිපති විද්‍යාලය කෝට්ටේ. ඒ වගේම ඩිවිෂන් 1 ටියර් B ක්වාටර් ෆයිනලිස්ට් ලුම්බිනි විද්‍යාලය කොළඹ 5 ලුම්බිනි විද්‍යාලය සංකේතාත්මක වේ අදාළ මුදල් මේ මොහොතේදී හිමි කර ගනු ලබනවා ලුම්බිනි විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම ඩිවිෂන් 1 ටියර් A සෙමි ෆයිනලිස්ට් ද මැසනත් විද්‍යාලය හොඳයි මෙවැනි ස්තුතියි නිශාන්ත කුමාර මහත්මයාට ඒ සංකේතාත්මක බෙදා දීමට එක්වීම සම්බන්ධයෙන්. ඊළඟට අප සූදානම් වන්නේ මෙම ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ අනුශූරතාව දිනාගත් කණ්ඩායමට හිමිවන ත්‍යාග මුදල සඳහා පිරිනැමෙන සංකේතාත්මක චෙක්පත ලබා දෙන්නට, ඒ වගේම ශූරතාව දිනු කණ්ඩායමට පිරිනැමෙන ඒ ත්‍යාග මුදල සඳහන් සංකේතාත්මක චෙක්පත ලබා දෙන්නට, අනුශූරතාව දිනු කණ්ඩායමට හිමි වෙනවා රුපියල් 2,50,000ක මුදලක්. ඒ වගේම ශූරතාව දිනු කණ්ඩායමට හිමි වෙනවා මුදලෙන් රුපියල් ලක්ෂ 3ක්. මේ සඳහා මා ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ජාතික ක්‍රිකට් මෙහෙයුම් ප්‍රධානී චින්තක එදිරිමාන්න මහතාට එම අදාළ චෙක්පත් පිරිනැමීමට. මුලින්ම අනුශූරතාව දිනු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට පිරිනැමෙන රුපියල් 2,50,000ක මුදල එය ලබා ගැනීමට කණ්ඩායමේ නායක බානුක මනෝහරට සහ විද්‍යාලයේ විදුහල්පති PS පුෂ්පකුමාර මහතාට මා ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා. මුදලෙන් රුපියල් 2,50,000ක මුදලක් අනුශූරතාව දිනාගත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය මේ මොහොතේදී පිළිගන්වනු ලබනවා. ඊළඟට මෙවර තරගාවලියේ ශූරතාව දිනු කණ්ඩායමට හිමි වන රුපියල් ලක්ෂ 3ක චෙක්පත අදාළ සංකේතාත්මක චෙක්පත මේ මොහොතේදී හිමි කර ගනු ලබනවා මර්දාන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. එවෙනුවෙන් මා මේ මොහොතේදී කණ්ඩායමේ නායක ෂෙවොන් ඩැනියල්ට ඒ වගේම විදුහල්පති රංජිත් අන්ද්‍රාදී පියතුමන්ට ආරාධනා කර සිටිනවා මේ සංකේතාත්මක චෙක්පත ලබා ගන්නා හැටියට. හොඳයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අනුග්‍රහයෙන් මේ මූල්‍ය තිලින පිරිනමනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කළ අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19 වෙනි පහළ සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරගමාලාව වෙනුවෙන්. මේ මොහොතේදී මා අපේ සියලුම ආරාධිත අමුත්තන්ට මේ මොහොතේදී ආරාධනා කර සිටින පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ නිලධාරීන්ට මෙම ස්ථානයේ පැමිණෙන හැටියට අප සූදානම් වන්නේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ සංවිධානය කළ මෙම තරගාවලියේ අනුශූරතාව හිමි කරගත් කණ්ඩායමට ඒ අනුශූරතා කුසලානය පිරිනමන්නට කණ්ඩායමේ නායක රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායක බානුක මනෝහර ඔබට ආරාධනය. විද්‍යාලයේ අභිමානය
සටහන් කරමින් මේ මොහොතේදී අනුශූරතා කුසලානය හිමි කර ගන්නවා. ගල් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම් අති විශාල ප්‍රමාණයක් මෙවර තරගාවලියට සහභාගී වුණා. සියලු කණ්ඩායම් පරාජය කරමින් අවසන් තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අගනා වටිනා ක්‍රීඩකයන් රැසක් දායාද කළ කණ්ඩායමක්. ඉතින් ඔවුන් මෙවර අනුශූරතාවය හිමි කර ගන්නවා. දැන් අප සූදානම් වන්නේ මෙවර තරගාවලියේ ශූරතාව දිනූ මර්දාන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට එම කුසලානයේ පිරිනමන්නට. ෂෙවොන් ඩැනියල් ඔබට ආරාධනය. මෙවර ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ සංවිධානය කළ අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 19 පහළ සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ටියර් ඒ ශූරතාව හිමි කරගන්නේ මර්දාන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ නායක ෂෙවොන් ඩැනියල් මේ මොහොතේදී එම කුසලානය හිමි කරගනු ලබනවා. හොඳයි, ඒ සමගින් අපගේ ජය සංකේත ප්‍රදානය අප නිමාවට පත් කරනවා. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කර සිටිනවා අදාළ ශූරතාව දිනූ මර්දාන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට පැමිණෙන හැටියට සමූහ ඡායාරූපයට පෙනී සිටීමට. හොඳයි, මේ මොහොතේදී මා සම්බන්ධතාව පිරිනමනවා අපගේ විස්තර විචාරක මඩුල්ලට. There's beautiful pictures. St. Joseph's College, the champions for the second consecutive time. They've been one of the dominant forces for the last 3 to 4 years in Sri Lanka school cricket. They once again proved that they are the best by winning this Sri Lanka school cricket under 19 Division 1 Tier A title handsomely by beating Richmond College right here at Police Park grounds. Now this is what happened. The match summary, the Tier A finals. So St. Joseph's College, they won the toss and elected to bat first, and the match was reduced to 47 overs, 257 for the loss of 9 wickets. ෂෙවොන් ඩැනියල් 80 of 88 deliveries, Sadish Jayawardena 46 of 78 deliveries, and Dunith Velalage 42 of 53. And with the ball, Malsha Tarupati 4 for 51 and Kalpanit Sara 2 wickets for 40. And in reply, Richmond College all out for 151 runs in 41.3 overs. Malsha Tarupati top scorer 62 of 54 deliveries, and with the ball, Dunith Velalage 3 for 18. So Richmond College in 41.3 overs, 151 all out, as St. Joseph's College clinched the title by winning the match by 106 runs. So that is how it went here at the Police Park grounds. Well, when it comes to picture perfect moments, it's hard to look for anything beyond these pictures. These are the pictures that these players, these school cricketers will cherish for the years to come. The highest of the level for school cricket, the under 19 Division 1 Tier A St. Joseph's College, ෂෙවොන් ඩැනියල්, Dunith Velalage, Sadish, all these senior players stepped up when it matters the most in the finals and ended up beating Richmond College by 106 runs. So these are the beautiful pictures as the Papare.com and the Batsman.com brought you right from the start of the tournament, and hope you enjoyed our live broadcast. So that's it, and that will be the wrap right here from the Police Park ground. So thank you for joining us, and have a good day and good night. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running.
man from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon.